So very good morning, everyone. అయిపోయింది మీది అయిపోయిందా? So till date, we already completed journal, ledger, trial balance, subsidiary books, cash book, BRS, rectification, bill of exchange, inventory, depreciation, final accounts of sole proprietor like non-manufacturing entities and non-manufacturing entities, single entry system, incomplete records. Now, new chapter, company accounts, and the most important chapter for your foundation level. It covers around 15 to 25 percentage weightage. Okay. So 20 to 35 marks వరకు రావచ్చు ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి. 20 to 35 marks. Okay. చదవమా కంపెనీ అకౌంట్స్. 15 to 25% weightage. For previously in old syllabus, a company account contains 3 units, that is introduction to company, issue, forfeiture and reissue, issue of debenture. But after revising a syllabus, a revised syllabus contains a total first introduction, second one issue, forfeiture and reissue of shares, issue, forfeiture and reissue of shares, issue of debentures, bonus and right issue of shares, bonus and right issue of shares. A fifth topic is redemption of preference shares, redemption of preference shares, and the last one is redemption of debentures. So total 6 units in company accounts. But in that 6 units, first unit introduction to company, which is already covered, will be covered in law. Adi accounts mana discuss cheya. Okay na. So mana discussion in accounts will be starting from issue, forfeiture and reissue of shares, and then issue of debentures, bonus, right issue, redemption of preferences and redemption of debentures. Newly added topics are 4th and 5th and 6th units. 4, 5 and 6 units are newly added topics. So newly added topics నుంచి we can expect at least 10 marks. At least 10 marks expect చేయొచ్చు, even 15 కూడా రావచ్చు. 1, 5. Already existing topic నుంచి 10 to 15 marks. So total 20 to 35 marks expect చేయొచ్చమ్మా ఈ టాపిక్స్ నుంచి. ఎన్ని మార్క్స్? 20 to 35 marks. 15% weightage, 15 to 25% weightage ఉంటుంది. ఓకే. సో note separate heading, issue, forfeiture and reissue of shares. Issue, forfeiture and reissue of shares. Issue, forfeiture and reissue of shares. So మీకు ఫైనల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీస్ కంప్లీట్ అయింది కదా. టెల్ మీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్.
ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ కాంపోనెంట్స్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? అందులో ఏముంటాయి? ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. But when it comes to company components of finance statement, there is no separate account for trading and P&L. Separate account em undadamma. The only one account, that is a statement of profit and loss. Trading account separate ga, P&L account separate ga undadu. Only one account, that is called a statement of P&L account. Normal non for profit organization gaani, or else partnership gaani, or else non manufacturing entity like sole proprietor gaani, every time preparation of finance statements using trading P&L in a form of T-shaped ledgers, like particulars amount అని చెప్పి డెబిట్ క్రెడిట్ ఉంటాయి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ T-shaped లెడ్జర్ అనేది ఉండదు. ట్రేడింగ్ P&L, బ్యాలెన్స్ షీట్ T ఫార్మాట్లో, ఇవన్నీ వర్టికల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఉంటాయి. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇన్ స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్, వర్టికల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకేనా? నోటెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. Components of financial statements. First one is a statement of P&L account, and the second one is balance sheet. Third one is cash flow statement. Cash flow statement. And the fourth one is notes to accounts. Notes to accounts. Sir, how to prepare the financial statements of companies? అది మీకు CA ఇంటర్లో వస్తామా? CA ఇంటర్లో ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసే టాపిక్ అది మనం, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్. లైక్ ఫౌండేషన్ మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో, జర్నల్ లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, సబ్సిడరీ, క్యాష్ బుక్, రెక్టిఫికేషన్, ఏవైతే నేర్చుకున్నామో అవన్నీ యూటిలైజ్ చేసి కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. మీకు CA ఇంటర్లో వచ్చే ఫస్ట్ టాపిక్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఫౌండేషన్లో ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఇదేమి చేయం. జస్ట్ learn about how to account the transactions with respect to issue of shares, with respect to issue of bonus shares, with respect to redemption of preferences, redemption of debentures. షేర్ ఇష్యూ చేసి క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేస్తారు? కంపెనీ ఒకవేళ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఫ్రీగా షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తే ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేస్తారు? ఉన్న షేర్స్ రీపేమెంట్ చేస్తే ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేస్తారు? డిబెంచర్స్ తీసుకొని లోన్ అమౌంట్ రీపేమెంట్ చేసి ఎంట్రీస్ ఎలా పాస్ చేస్తారు? ఓన్లీ అబౌట్ అకౌంటింగ్, జర్నల్ ఎంట్రీస్. కంపెనీ అకౌంట్స్ మొత్తం జర్నల్ ఎంట్రీసే ఉంటాయి. బట్ న్యూలీ యాడెడ్ టాపిక్స్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్కి మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ నేర్చుకోవాలి. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐడియా ఉండాలి, అది నేను చెప్తాను. బ్యాలెన్స్ షీట్ తర్వాత లైక్ ఇష్యూ ఫర్ఫీచర్, రీఇష్యూ అయిపోయడానికి బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా వస్తుంది మీకు. ఓకేనా? సో కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్, హౌ మెనీ కాంపోనెంట్స్ టోటల్? 4. ఫస్ట్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్, సెకండ్ వన్ balance sheet, third one cash flow statement, and the fourth one is notes to accounts. Notes to accounts. Now in case of sole proprietor, in case of sole proprietor, ఓనర్ ఫండ్ ని మనం ఏమనాలము? క్యాపిటల్. ఓన్లీ క్యాపిటల్. అండ్ సోల్ ప్రొపరేటర్ క్యాపిటల్ ఏమైనా ఉంటుందా? క్యాపిటల్ అని ఉంటుంది. అండ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద సోల్ ప్రొపరేటర్ ఈజ్ లిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్ అంటే దట్ ఈస్ ఏ అన్లిమిటెడ్. బిజినెస్కి ఎంత లాస్ వచ్చినా ఆ లాస్ తనే బేర్ చేయాలి. ఓకే. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్, in case of partnership, capital contributed by the partner called as partners capital. So capital ముందు prefix name of the partner పెట్టేసి, example ABC. ABC బోర్ కొట్టిందా? ఓకే. సీత, గీత, శీల, మాల. సీతాస్ క్యాపిటల్, గీతాస్ క్యాపిటల్, షీలాస్ క్యాపిటల్, మాలాస్ క్యాపిటల్ అని చెప్తాం మనం. ఓకే.
So capital mundu prefix partner name పెడతాం. So it is called as partners capital. In case of NPO, we'll call it as a capital fund. Capital fund అని చెప్తాం, not for profit organization. Capital fund. But when it comes to companies, it is called as share capital. ఎంతమంది షేర్ క్యాపిటల్. మై షేర్ క్యాపిటల్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ equity share capital and the other one is preference share capital. Accounting పట్టేసరికి రెండు సేమ్ అమ్మ, but there is a difference between the type of share and the voting rights. Like a share preference share అని ఎప్పుడు అంటాం, ఈక్విటీ షేర్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ లాలో వస్తుంది, లైక్ ఎప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ అనాలి ఎప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ అనాలని. అకౌంటింగ్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఈక్విటీ షేర్ అకౌంటింగ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అకౌంటింగ్ రెండు సేమ్, దర్ ఇస్ ఎనీ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? సో షేర్ క్యాపిటల్. దెన్ నౌ ఐ నీడ్ షేర్. షేర్ అంటే ఏంటి? షేర్ 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 అండ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంతేనా? షేర్ ఇన్ ద షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్ కాల్డ్ షేర్, అంతే కదా? The capital of the company is divided into small number of units, and here each unit called as a share. Each unit is called as share. Note చేయండి, share. Capital of the company, capital of the company divided into a large number of individual units. Capital of the company divided into large number of individual units. Each unit is called share. సో క్యాపిటల్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం, ఒక్కొక్క యూనిట్ని ఒక్కొక్క షేర్ అనాలి మనం. ఓకే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ క్యాపిటల్, capital of the company is 10 lakh rupees, for example, and it is divided into 1 lakh units, divided into 1 lakh units, అంటే 1 lakh షేర్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. అంటే ఈ 10 lakhs మనం 1 lakh పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి, 1 lakh పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. 1 lakh యూనిట్స్, 1 lakh షేర్స్. దట్ విల్ మీ క్యాపిటల్ పర్ షేర్ 10 రూపీస్. ఎలా వచ్చిందమ్మా పర్ షేర్? సో పర్ షేర్ capital is equals to 10 lakhs divided by 1 lakh. 10 lakhs divided by 1 lakh, that is equals to 10 rupees. Per share capital is 10 rupees. Total share capital is 10 lakhs. Per share capital కావాలంటే ఏం చేయమో total share capital divided by number of shares, number of units. ఎంత వస్తుందమ్మా 10 rupees. Now the 10 rupees is called as face value of share. ఆ 10 rupees ఏమనాలమ్మా? Face value of share. But that face value is also called as face value is also called as par value or else nominal value. Face value also called as par value or
నామినల్ వాల్యూ. ఫేస్ వాల్యూ అన్నా, పార్ వాల్యూ అన్నా, నామినల్ వాల్యూ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. ఫేస్ వాల్యూ అంటే ఓకే. పార్ వాల్యూ. పార్ వాల్యూ అంటే నామినల్ వాల్యూ అంటే నైస్. సూపర్. వెరీ గుడ్. ఫేస్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఆ! పర్ షేర్ క్యాపిటలా? ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్. యాక్చువల్ వాల్యూ అంటే ఫేస్ వాల్యూ అయితే? ఇనీషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ ఈస్ కాల్డ్ ఫేస్ వాల్యూ. ఓకే. సబ్సిక్వెంట్ వాల్యూ? వదిలిస్తారంటారా? మరి మీరెప్పుడైనా బాండ్ పేపర్ చూసారా? లైక్ 20 రూపీస్ బాండ్ పేపర్, 100 రూపీస్ బాండ్ పేపర్, 200 రూపీస్ బాండ్ పేపర్. ఓకేనా? చూస్తే ఫైన్. చూడకపోతే ఇంకా ఫైన్. ఏం కాదు. ఓకేనా? నౌ షేర్ సర్టిఫికేట్ మీద ఒక అమౌంట్ ప్రింట్ అయి ఉంటదమ్మ. ఆ ప్రింట్ అయిన అమౌంట్‌నే ఫేస్ వాల్యూ అనాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ డినామినేషన్ అలొకేటెడ్ ఫర్ ఈచ్ షేర్ సర్టిఫికేట్. ఇట్స్ ఎ ఫిక్స్డ్ డినామినేషన్ అలొకేటెడ్ టు ఈచ్ షేర్. ఒక్కొక్క షేర్‌కి ఎంత డినామినేషన్ అలొకేట్ చేస్తాం. అట్ ప్రెజెంట్ టోటల్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత చెప్పండి? 10,00,000 రూపీస్. ఎన్ని షేర్స్ అది? 1,00,000 షేర్స్. ఒక్కొక్క షేర్‌కి మనం ఎంత అలొకేట్ చేస్తున్నాం? 10 రూపీస్ అలొకేట్ చేస్తాం. సో దట్ అలొకేటెడ్ క్యాపిటల్ పర్ షేర్ ఈస్ కాల్డ్ ఫేస్ వాల్యూ. అక్కడ నోట్ చేయండి. ఫేస్ వాల్యూ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ద ఫిక్స్డ్ డినామినేషన్ allocated to each share. This is a fixed denomination allocated to each share. టోటల్ 10 లాక్స్ క్యాపిటల్‌ని 1,00,000 షేర్స్‌కి అలొకేట్ చేస్తున్నాం. అలా అలొకేట్ చేస్తే మనకొచ్చిన అమౌంట్ ఎంత? 10 రూపీస్. నథింగ్ బట్ దట్ 10 రూపీస్ ఈస్ ఎ ఫేస్ వాల్యూ. Allocated to each share, divided. Fixed denomination divided to each share. Allocated to each share. ఒక్కో దానికి ఎంత అలొకేట్ అవుతుంది? ఎంతమ్మా? 10 రూపీస్. సో దట్ 10 రూపీస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫేస్ వాల్యూ. పార్ వాల్యూ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. నామినల్ వాల్యూ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా? మా ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటదంటే, సో వెనెవర్ కంపెనీ వాంట్స్ టు గో ఫర్ ఎ పబ్లిక్ ఇష్యూ, లైక్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. మనకున్న బిజినెస్ ఐడియా రియాలిటీలోకి తీసుకురావాలి అంటే వి నీడ్ ఫండ్. మనకున్న ఐడియాని రియాలిటీలోకి మార్చాలి అంటే వి నీడ్ ఫండ్. ద ఐడియా వెరీ స్మాల్ అనుకోండి. నువ్వు ఒక్కడివి సరిపోద్ది. లైక్ నీ ఓన్ మనీ తీసుకొచ్చి బిజినెస్ చేస్తావు. ఫైన్. బానే ఉంది. బిజినెస్ గ్రో అవుతూ ఉంది. సో గ్రో అవుతూ ఉన్నప్పుడు నీ ఒక్కడి దగ్గర ఎంత క్యాపిటల్ ఉంటదమ్మా? ఏదో ఒక కేస్‌లో నువ్వు అమౌంట్ అడిషనల్‌గా తీసుకురావాలనుకున్నా గానీ, మేబీ యూ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ కెపాసిటీ టు బ్రింగ్ ద ఎక్స్‌ట్రా అమౌంట్. నీకున్నదంతా తీసుకొచ్చావు. ఇంకా అమౌంట్ కావాలనిపిస్తుంది బిజినెస్ కోసం. అప్పుడు నీకున్న ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇంకెవరినైనా పార్ట్నర్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకో. దెన్ కన్వర్ట్ దట్ సోల్ ప్రొప్రైటర్ ఇంటూ పార్ట్నర్‌షిప్ ఫర్మ్. అప్పుడు నీకేమవుద్ది? లైక్ క్యాపిటల్ తీసుకోవడానికి నువ్వు ఒకడివి కాకుండా నీకు సమ్ పర్సన్స్, అదర్ పర్సన్ పార్ట్నర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటారు. పార్ట్నర్స్ యాడ్ అవుతుంటారు. అప్పుడు నీ క్యాపిటల్ బేస్ ఇంక్రీజ్ అవుతది. లైక్ ఇప్పటివరకు నువ్వు ఒకడివే క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి. బట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ నీకు 3, 4 మెంబర్స్ పార్ట్నర్‌షిప్ బిజినెస్ స్టార్ట్ అయింది. సో 3, 4 మెంబర్స్ అడిషనల్ ఓనర్స్ వచ్చారు. ఆ 3, 4 మెంబర్స్ అడిషనల్ ఓనర్స్ కూడా క్యాపిటల్ తీసుకొస్తున్నారు. ఇంకా గ్రో అయింది. హ్యూమన్ వన్స్ ఆర్ అన్‌లిమిటెడ్ రైట్? బట్ ద మీన్స్ టు సాటిస్ఫై దెమ్ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్. అవునా కదా? నౌ బిజినెస్ గ్రో అయ్యే కొద్దీ ఇంకా ఎన్లార్జ్ చేసుకోవాలనుకుంటాను. ఇప్పుడు 5 మెంబర్స్ క్యాపిటల్ కూడా ఇన్‌సఫిషియెంట్ అవుతది. 5 మెంబర్స్ క్యాపిటల్ కూడా ఇన్‌సఫిషియెంట్ అవుద్ది. సో పార్ట్నర్‌షిప్ యాక్ట్ ఇయర్ 1932. So as per Partnership Act, Indian Partnership Act 1932, maximum partners shall not exceed 50. 250 50 50 మెంబర్స్. సరే లిమిట్ ఉంది కానీ 50 మెంబర్స్ దాకా పార్ట్నర్స్ యాడ్ అవుతూ వెళ్ళాం. ఇంకా క్యాపిటల్ కావాలనిపిస్తుంది.
అప్పుడు నువ్వు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో ఉంటే వర్కౌట్ అవుతుందా? యాజ్ పర్ దట్ యాక్ట్ నువ్వు 50 మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ చేయొద్దు. బట్ వీ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ బిజినెస్. అడిషనల్ క్యాపిటల్ కావాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ 50 పార్ట్నర్స్ దగ్గర క్యాపిటల్ అయిపోయింది. ఉన్నంతా తీసుకొచ్చేసారు. నౌ దెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ ఆప్షన్. కన్వర్ట్ దట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఇంటూ కంపెనీ. దెన్ దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ ఫర్ ఓనర్స్. లిమిట్ ఏమీ ఉండదు. ఎంతమందైనా ఉండొచ్చు ఓనర్స్. ఇక్కడ ఓనర్స్ అంటేనే షేర్ హోల్డర్స్. అన్‌లిమిటెడ్. ఎన్ని షేర్స్ అయినా ఉండొచ్చు. అన్‌లిమిటెడ్. అన్‌లిమిటెడ్ షేర్ హోల్డింగ్స్ ఉంటాయి. మీకు కావాలంటే ఎక్స్‌ట్రా షేర్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే. ఈవెన్ నేను కూడా షేర్ హోల్డర్ చాలా కంపెనీస్‌లో. యెస్. హెచ్‌బీఎల్ పవర్, ఇండియన్ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, నేషనల్ అల్యూమినియం, ఎన్‌బీసీసీ, ఎన్‌ఐఏసీఎల్, ప్రెషర్స్, రామా స్టీల్, సెయిల్ కంపెనీ, జొమాటో కంపెనీ, టూరిజం ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఇవన్నిటిలో నేను కూడా షేర్ హోల్డర్. ఐ యామ్ ఆల్సో ఓనర్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీస్. ఓకేనా? సో, మా ఒక్క షేర్ ఉన్న వి ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాస్ ఎ ఓనర్స్. ఓకేనా? ఒక్క షేర్ ఉన్న కంపెనీ నాదే అనే ఫీలింగ్‌లో ఉంటాం మనం. షేర్ హోల్డర్ ఈస్ ఎ ఓనర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. షేర్ హోల్డర్ ఈస్ ఎ ఓనర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. పార్ట్నర్ ఈస్ ఎ ఓనర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సోల్ ప్రొప్రైటర్ ఈస్ ఎ ఓనర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సోల్ ప్రొప్రైటర్ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సోల్ ప్రొప్రైటర్ ఓన్లీ 1% అనుకోని వాడే బిజినెస్ రన్ చేస్తాడు. పార్ట్నర్‌షిప్ 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు మాక్సిమం. సో, వాళ్ళలోనే ఎవరో ఒక పర్సన్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకొని బిజినెస్ రన్ చేస్తారు. మరి కంపెనీ కేస్‌లో అన్‌లిమిటెడ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు నేనెళ్లి కంపెనీ నాది నా ఇష్టం వచ్చినట్టు రన్ చేస్తా అంటే కుదురుద్దా? నాట్ పాసిబుల్. బికాస్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నప్పుడు, ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఓనర్స్ ఉన్నప్పుడు కంపెనీని మేనేజ్ చేయడం కష్టమవుతుంది. సో, దట్స్ ద రీజన్ వై దే విల్ అపాయింట్ ఎ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ టు మేనేజ్ ద కంపెనీ. టు మేనేజ్ ద కంపెనీ. ఓకే. టు మేనేజ్ ద కంపెనీ. ఇప్పుడు మన అకౌంటింగ్ పార్ట్‌కొద్దాం. లైక్ కంపెనీ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తే, షేర్ హోల్డర్ ఎవరైతే పర్చేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కంపెనీకి అమౌంట్ పే చేయాలి. కంపెనీ మన నేమ్ మీద షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు. షేర్ సర్టిఫికేట్. ఆ షేర్ సర్టిఫికేట్ మన దగ్గర ఉన్నంత వరకు వి ఆర్ కన్సిడర్ యాస్ ఎ షేర్ హోల్డర్స్. అండ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్ రిజిస్టర్‌లో కూడా మన నేమ్ ఉంటది. సో, సో అండ్ సో పర్సన్ ఈస్ హావింగ్ షేర్స్ ఆఫ్ అ కంపెనీ, నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఓకే. ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే షేర్ క్యాపిటల్. యాస్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ షేర్ క్యాపిటల్‌లో డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ లేయర్స్. ఓకేనా? నో డేటింగ్. లేయర్స్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. లేయర్స్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. దాన్ని కేటగరీస్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అని కూడా అనొచ్చు. కేటగరీస్ ఆఫ్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం క్యాపిటల్ అప్ టు విచ్ కంపెనీ కెన్ రైజ్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్. మాక్సిమం ఎంత వరకు క్యాపిటల్‌ని రైజ్ చేయొచ్చు అని. సరే ఇందాకే అన్‌లిమిటెడ్ వరకు రైజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ మాక్సిమం ఏం చేస్తారంటే, మా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాము. వి హావ్ టు రిజిస్టర్డ్ విత్ ఆర్ఓసి. రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి. రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే యాస్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 we need to submit some documents. In that, one of the document is Memorandum of Association (MOA), which contains around 8 clauses. In that, clause number 8 is a capital clause. Capital clause. So, whenever a company wants to register with ROC, it should specify the maximum capital up to which raised from the public. And note చేయాలి amount. If company wants to increase the capital, then they can alter the MOA. Like initial 10 lakhs అని చెప్పుకున్నాం మనం. లేదు తర్వాత 10 లాక్స్ కంటే ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. దెన్ వీ కెన్ ఆల్టర్ ద మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. ఎలా ఆల్టర్ చేయాలి సార్? దాని ప్రొసీజర్ మీకు లాలో వస్తది. ఎంఓఏని ఎలా అప్డేట్ చేయాలి? ఏఓఏని ఎలా అమెండ్ చేయాలి? అవన్నీ మీకు లాలో వస్తాయి. మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్‌లో ఉన్న క్యాపిటల్ క్లాజ్‌లో ఎంతైతే అమౌంట్ నోట్ చేస్తామో దట్ అమౌంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్. మాక్సిమం ఎంత వరకు రైజ్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ పబ్లిక్ అని. ఓకేనా? నోట్ చేయండి.
maximum capital. Maximum capital. Authorized capital అంటే ఏంటమ్మా? That is a maximum capital. As per MOA. Capital clause లో మనం ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తామో that is called authorized share capital. Now second one is issued share capital. Issued share capital. మా కంపెనీ ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ 10 lakhs అని పెట్టారు అంటే 10 lakhs ఇష్యూ చేయాల్సిన నెససరీ లేదు. బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్ దే ఇష్యూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఇప్పుడు ఇందాక మన ఎగ్జాంపుల్ టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 1 lakh shares. It is not compulsory to issue 1 lakh shares to the public. కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీకి అట్ ప్రెసెంట్ ఒక 5 lakh రూపీస్ కావాలి. సో కంపెనీ మే ఇష్యూ 50,000 షేర్స్. 50,000 షేర్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. రిమైనింగ్ 50,000 షేర్స్ ఉంటాయి సార్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ఇష్యూడ్ షేర్స్. ఇంకా ఇష్యూ చేయలేదు. ఇష్యూ చేసే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఇంకా ఇష్యూ చేయలేదు. మరి ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏమవుతాము? ఇష్యూడ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ పర్ షేర్. ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ యాక్చువల్లీ ఇష్యూడ్ బై ద కంపెనీ టు ద పబ్లిక్. బై ద కంపెనీ టు ద పబ్లిక్. నోట్ చేయండి. పోర్షన్ ఆఫ్ authorized share capital. Portion of authorized share capital. Portion of authorized share capital issued by the company. Portion of authorized share capital issued by the company. మనకున్న లిమిట్ ఎంత అంటే 1 lakh shares, each share 10 rupees. So maximum limit is 10 lakhs. The 10 lakhs is called authorized share capital. The company wants to issue 70,000 shares. So company issued 70,000 shares. 70,000 shares. So 70,000 shares is a part of 1 lakh shares, right? So it is a portion of authorized capital which is issued by the company. కంపెనీలో 70,000 షేర్స్ ఇష్యూ చేశారు కదా. సో 70,000 ఇంటూ 10 7 lakhs is called as issued share capital. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం? ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటమ్మా? దట్ ఇస్ ద మాక్సిమం క్యాపిటల్ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ ఎంఓఏ. సెకండ్ వన్ ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్. అక్కడ నోట్ చేసిన మాక్సిమం లిమిట్ లో నువ్వు ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తావు దాన్ని క్యాపిటల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్. Subscribed share capital. Issued share capital. And the third one is subscribed share capital. మా సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఇప్పుడు కంపెనీ 70,000 షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. 70,000 షేర్స్ కంపెనీ ఇష్యూ చేసిన షేర్స్ ఖచ్చితంగా 100% సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని రూల్ ఏమీ లేదు. పబ్లిక్ వాంట్ టు పర్చేస్ దెన్ ఓన్లీ దెల్ పర్చేస్. అంతే కంపెనీ ఇచ్చింది అని చెప్పి పర్చేస్ చేస్తారా? కంపెనీ వెంట ఫర్ ఐపీఓ అని అంటారు కదా, ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్. జనరల్ ఐపీఓకి ఎప్పుడు వస్తారంటే వెన్ కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ దట్ ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ విల్ పర్చేస్ అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉన్నప్పుడే పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్తారు. నా కంపెనీ ఈస్ గివింగ్ 70,000 షేర్స్. 70,000 షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. ఆ 70,000 షేర్స్ లో ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో, ఎన్ని షేర్స్ అయితే పబ్లిక్ పర్చేస్ చేశారో దట్ పర్చేస్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్స్క్రైబర్డ్ షేర్స్. నేను 70,000 షేర్స్ ఇష్యూ చేశాను సార్. పబ్లిక్ పర్చేస్డ్ ఓన్లీ 68,000 షేర్స్. Then 68,000 shares into 10 rupees is 6,80,000 is called as subscriber share capital. Our authorized number of shares, how many shares? 1 lakh. But in that 1 lakh, company issued how many shares? 70,000. But in that 70,000, public subscribed how many shares? 68,000. So what about that balance 2,000, sir? That balance 2,000 is called unsubscribed shares. ఏమనాలి? Unsubscribed shares. ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబర్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చమ్మా? ఇట్ ఈస్ అ పోర్షన్ ఆఫ్ ఆథరైజ్డ్ ఇష్యూడ్. ఇట్ ఈస్ అ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ సబ్స్క్రైబ్డ్ బై ద పబ్లిక్. విచ్ హ్యాస్ బీన్ సబ్స్క్రైబ్డ్ బై ద పబ్లిక్. నోట్ చేయండి. పోర్షన్ ఆఫ్
issued share capital, portion of issued share capital subscribed by public, portion of issued share capital subscribed by public, portion of issued share capital which is subscribed by public. Now ఎన్ని షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేశారమ్మా? 68,000 షేర్స్. సార్ ఇప్పుడు కంపెనీ 70,000 షేర్స్ ఇష్యూ చేశారు సార్, బట్ పబ్లిక్ సబ్స్క్రైబ్డ్ ఓన్లీ 10,000 షేర్స్ సార్. నౌ టెల్ మీ సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ 10,000 ఇంటూ 10 ఎంత? 1 lakh. అలా చేయొచ్చా? సో కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక లిమిట్ పెట్టిందమ్మా. సో వెన్ ఎవర్ కంపెనీ ఇష్యూడ్ ఫర్ ఎ పబ్లిక్, దెన్ మినిమం పబ్లిక్ 90% షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ షుడ్ బి 90%. 90% కంటే తక్కువ సబ్స్క్రైబ్ అని అనుకోండి, దెన్ ఇష్యూ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఇన్వాలిడ్ ఇష్యూ. ఇష్యూ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్వాలిడ్ ఇష్యూ. ఖచ్చితంగా 90% సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందే, పర్చేస్ చేయాల్సిందే. మరి ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ ఇష్యూడ్ హౌ మెనీ షేర్స్? 70,000. టెల్ మీ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ లిమిట్ ఎంత? 63,000. అంటే మినిమం 63,000 షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి పబ్లిక్. ఒకవేళ 63,000 కంటే 1 షేర్ అయినా తక్కువ సబ్స్క్రైబ్ అయింది అనుకోండి, టోటల్ అమౌంట్ మళ్ళీ రిఫండ్ పే చేయాలి పబ్లిక్‌కి. టోటల్ అమౌంట్ మళ్ళీ రిఫండ్ పే చేయాలి. అంటే అప్లికేషన్స్ మినిమం 90% ఆఫ్ ద ఇష్యూడ్ షేర్స్ ఉండాలి. మినిమం ఎంత పర్సెంటేజ్? 90%. సో ఇక్కడ నోట్ చేయడమా, మినిమం 90% ఆఫ్ ఇష్యూ. If we issued 70,000 shares, the minimum subscription should be 63,000. Minimum subscription should be 63,000. Okay. Now, fourth one is called up capital. Called up share capital. For called up share capital means, ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ ఎన్ని షేర్స్ మాక్సిమం ఇష్యూ చేయొచ్చమ్మా? 1 lakh షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు మాక్సిమం? 1 lakh షేర్స్. In that 1 lakh shares, company issued how many shares? 70,000 shares. In that 70,000 shares, public subscribed how many shares? 68,000 shares. Each share ఎంతమ్మా? 10 rupees. So generally, company will collect amount of that 10 in different installments. In various installments. In various installments. Okay, multiple installments లో కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. కంపల్సరీగా 10 రూపీస్ ఒకటేసారి కలెక్ట్ చేయాలని రూల్ ఏమీ లేదు. దెర్ ఇస్ నో ఎనీ స్పెసిఫిక్ రూల్ టు కలెక్ట్ ఫుల్ అమౌంట్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ ఇట్సెల్ఫ్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ లైక్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే కంపెనీస్ కి సెబీ గైడ్ లైన్స్ అప్లై అవుతాయి. సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అని గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఆ గైడ్ లైన్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. బట్ ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఏంటంటే ఓన్లీ కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఏం చెప్పారు? కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఏం చెప్పారంటే, నువ్వు ఏదైతే షేర్ ఇష్యూ చేస్తున్నావో కంపల్సరీ మొత్తం ఒకేసారి కలెక్ట్ చేయాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ఇట్ కెన్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ వేరియస్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. వేరియస్ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్ 10 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ అని చెప్పాం కదా, ద 10 రూపీస్ డివైడ్ ఇంటూ 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అనుకుందాం. లైక్ 2 2 2 2 2. నా కంపెనీ 3 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ పే చేయండి అని అడిగారు. అంటే ఒక్కొక్క షేర్ ఎంత కాల్ చేశారమ్మా? 6 రూపీస్. డిమాండెడ్ బై ద కంపెనీ హౌ మచ్? 6 రూపీస్. ఫర్ హౌ మెనీ షేర్స్? 70,000 షేర్స్. 68,000. టెల్ మీ 68,000 ఇంటూ 6 రూపీస్. 4,08,000. 80 8 8,000. We issued 1 lakh shares. Sorry, authorized 1 lakh shares. We issued 70,000 shares. In that 70,000, public subscribed by 68,000. That means 68,000 shares ki company 10 rupees collect చేసుకునే రైట్ ఉంటుంది. Now till date company demanded only 6 rupees. Only 6 rupees. That 6 rupees is called as called up share capital. Called up pay చేయండి అని డిమాండ్ చేసిన అమౌంట్ అది. పే చేయండి అని చెప్పి డిమాండ్ చేసిన అమౌంట్. నోట్ చేయండి. Called up share capital portion of
portion of subscribed share capital, subscribed share capital portion of subscribed share capital demanded by company or else called by company. అంటే పే చేయండి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశారు. ఎంత పే చేయమని చెప్పారమ్మా? 6 rupees per share pay చేయమని. Here that 6 rupees is called up value per share. Called up value per share. Total ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేసాం మనం? 70,000 shares. ఆ 70,000 shares. So public subscribed how many shares? 68,000. In that 68,000 shares, each share company called how many rupees? 6 rupees. So 68,000 into 6. 4,08,000 is called up share capital. సో కంపెనీ 6 రూపీస్ కాల్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా షేర్ హోల్డర్ 6 రూపీస్ పే చేయాలి అని రూల్ ఏమైనా ఉందా అంటే మేబీ పే చేయొచ్చు, పే చేయకపోవచ్చు. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ షేర్ హోల్డర్స్ పేడ్ ఓన్లీ 5 రూపీస్, ఓన్లీ 5 రూపీస్. టోటల్ ఎన్ని షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేశారమ్మా? 68,000. ఈచ్ షేర్ ఎంత అమౌంట్ కంపెనీకి కలెక్ట్ అవుతుంది? 5 రూపీస్. సో 68,000 into 5 హౌ మచ్? 3,40,000. దట్ 3,40,000 is called paid up capital. పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. అంటే మనం కాల్ చేసిన దాంట్లో వాళ్ళు ఏదైతే పే చేస్తారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. కంపెనీ డిమాండెడ్ 6 రూపీస్ పర్ షేర్, బట్ షేర్ హోల్డర్ paid only 5 rupees. 6 rupees is called called up capital. 5 rupees is called paid up share capital. 5 rupees is called paid up share capital. So fifth layer of capital is paid up share capital. Paid up share capital. Note చేయండి. Portion of called up share capital. Portion of called up share capital which is paid by public or else which is collected by company. Which is paid by public or else which is collected by company. అంటే మనం ఏదైతే రిక్వెస్ట్ చేసామో ఆ రిక్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్లో ఎంతైతే పే చేస్తారో దట్ ఈస్ ఓన్లీ కన్సిడర్డ్ as paid up share capital. Paid up share capital. లేయర్స్ ఎన్ని చూసాము మనం? 5. ఫస్ట్ వన్ authorized share capital. సెకండ్ వన్ issued share capital. థర్డ్ వన్ minimum subscription percentage 90% of issued number of shares. 90% of issued number of shares. Called up share capital and then paid up share capital. Now listen. Authorized share capital, number of shares 1 lakh shares. Each share 10 rupees. Total in the 10 lakh rupees. 10 lakh rupees. Now in that 1 lakh shares, company issued how many shares? Chepandi. 70,000 shares. So issued share capital 70,000 shares of rupees 10 each. That is equals to 7 lakhs. Now in that issued number of shares, public subscribed how many shares? Chepandi. 68,000. So subscribed share capital. Subscribed share capital 68,000 shares into 10. That is equals to 6,80,000. Now in that subscribed share capital, company called how much? 6 rupees per share. Company demanded how much? 6 rupees per share.
So call it up share capital. That is 68,000 into 6 rupees. How much? 4 lakh. Now in the demanded 6 rupees, public paid only 5 rupees. Paid up share capital 68,000 into 5 rupees. That is equals to 3,40,000. 3,40,000. Clear? Yes. Now authorize the number of shares 1 lakh shares. Authorize number of shares 1 lakh shares. Each share 10 rupees. In that 1 lakh shares, tell me number of shares issued. Now tell me number of shares unissued. That is called unissued share capital. 30,000 into 10. That is equals to 3 lakhs. Unissued share capital is 3 lakhs. Now, number of shares issued 70,000. In that 70,000, public subscribed how many shares? 68. Now tell me unsubscribed shares. That is called unsubscribed share capital. 2,000 into 10. 20,000. In that subscriber share capital, company demanded how much per share? 6 rupees. Now tell me, company not at demanded 4 rupees. That 4 rupees is called uncalled share capital. Uncalled share capital. Uncalled share capital 68,000 into 4. How much? 2,72,000. Now in that 6 rupees, public paid how much? 5 rupees. Unpaid amount 1 rupee. For how many shares? 68,000 shares. So that is called unpaid capital. Unpaid share capital. Clear? Now, while presenting balance sheet, the company balance sheet present చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మీరు సోల్ ప్రొపరేటర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ సోల్ ప్రొపరేటర్ P&L ట్రేడింగ్ చేసినప్పుడు డిప్రిసియేషన్ వస్తే ఏం చేస్తారమ్మా? అసెట్ నుంచి మైనస్ చేస్తారు. అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అని వచ్చింది ఏం చేస్తారమ్మా? లయబిలిటీస్ అని నోట్ చేస్తారు, ఎక్స్పెన్స్ కి యాడ్ చేస్తారు. మా కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో వర్కింగ్ ఏమీ నోట్ చేయొద్దు, మనం డైరెక్ట్ ఫైనల్ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి. వర్కింగ్ అంతా నోట్స్ అకౌంట్స్ లో వేయాలి. వర్కింగ్ మొత్తం ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? నోట్స్ టు అకౌంట్స్. కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి చూసారా? మనం వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2, లోన్ ఫ్రమ్ దేనా బ్యాంక్, లోన్ ఫ్రమ్ దేనా బ్యాంక్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ దేనా బ్యాంక్, a prepaid insurance for next 3 months 3,000. వర్కింగ్ నోట్స్ చేసాం కదా. ఇక్కడ వర్కింగ్ నోట్స్ ఉన్నాము, నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంటాయి. నోట్స్ టు అకౌంట్స్ అంటే ఫార్మాట్ లో డైరెక్ట్ గా నోట్ నెంబర్ 1, ఆ 1 నోట్ నెంబర్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇప్పుడు కంపెనీ కేసులో ఇన్ని క్యాపిటల్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్, ఇష్యూడ్, అన్ఇష్యూడ్, సబ్స్క్రైబ్డ్, అన్సబ్స్క్రైబ్డ్, కాల్డ్ అప్, అన్కాల్డ్, పెయిడ్ అప్, అన్పెయిడ్. మరి ఇవన్నీ అమౌంట్స్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్యాపిటల్ లైక్ లయబిలిటీ సరే క్యాపిటల్ నోట్ చేస్తాం కదా, ఆ క్యాపిటల్ ఎంత నోట్ చేయాలి? 10 lakhs, 7 lakhs, 6,80,000, 4,08,000. ఇన్ని క్యాపిటల్స్ ఉన్నాయి కదా, మరి ఏ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీలా నోట్ చేయాలి? చెప్పండి. పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో సోల్ ప్రొపరైటర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్యాపిటల్ అని చెప్పి అమౌంట్ నోట్ చేస్తారు కదా, ఇక్కడ కంపెనీ కేసులో క్యాపిటల్ అని షేర్ క్యాపిటల్ అని చెప్పేసి పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ నోట్ చేయాలి. దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్
బ్యాలెన్స్ షీట్. బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అదే రాసాం, డైరెక్ట్గా అదే చెప్పొచ్చు కదా. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పారు సార్ అంటే, నోట్స్ టు అకౌంట్స్లో, ఇన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్ వీ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్ ఆల్ దీస్ లేయర్స్. లైక్ కంపెనీ ఆథరైజ్డ్ ఎంత, కంపెనీ ఇష్యూడ్ ఎంత, కంపెనీ సబ్స్క్రైబ్డ్ ఎంత, కంపెనీ కాల్డ్ అప్ ఎంత, అండ్ అందులో పెయిడ్ అప్ ఎంత, అంటే ఆల్ దీస్ ఐటమ్స్. ఇవన్నీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఆథరైజ్డ్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి, ఇష్యూ డిస్క్లోజ్ చేయాలి, సబ్స్క్రైబర్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి, కాల్డ్ అప్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి, అండ్ పెయిడ్ అప్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. లైక్ వర్కింగ్ నోట్ లాగా నోట్స్ టు అకౌంట్స్ నెంబర్ 1 అని చెప్పి ఇవన్నీ రాయాలి అక్కడ. ఇవన్నీ రాసి 3,40,000 బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేయాలి. 3,40,000 బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేయాలి. వచ్చాయి.
Completed. So authorized share capital, issued share capital, subscribed share capital, called up share capital, and paid up share capital. All these layers shall be disclosed in the notes to accounts. Notes to accounts. But balance sheet lo note చేసే అమౌంట్ ఏముండాలమ్మా? Paid up share capital. Paid up share capital. No. Listen. Sole proprietor balance sheet చూడండి. Sole proprietor. Example. Opening capital 10 lakhs ఉందమ్మా. Opening capital 10 lakhs. Current year, by doing business, he generated a profit. Current year profit is 1 lakh. కరెంట్ ఇయర్లో ప్రాఫిట్ 1 lakh వచ్చింది. మా ప్రాఫిట్ 1 lakh వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ P&L ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి. మనకున్న బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ ఏమున్నాయి? ఓన్లీ 2 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. క్యాపిటల్ ఒకటి ఉంది, ప్రాఫిట్ ఒకటి ఉంది. ఆ ప్రాఫిట్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి? క్యాపిటల్‌కి యాడ్ చేస్తాం. లైక్ బ్యాలెన్స్ షీట్, లయబిలిటీస్‌లో క్యాపిటల్ 10 lakhs ప్లస్ నెట్ ప్రాఫిట్ 1 lakh. సో రివైజ్డ్ క్యాపిటల్ 11 lakhs. నౌ this is balance sheet of current year. Now next year profit. Next year profit is 1,50,000. And the 1,50,000. Now next year balance sheet కావాలి నాకు. Balance sheet of next year. Capital opening ఎంత? 10 lakhs 11 lakhs? 11 lakhs. Profit యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? యాడ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? నెట్ ప్రాఫిట్ 1,50,000. Now tell me closing capital. ఇదేనా రెగ్యులర్గా మనం చేసేది? ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్ యాడ్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. సేమ్ ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ. In case of company. Company is having already a share capital of rupees 10 lakhs. Share capital of rupees 10 lakhs. Now current year profit of the company is 1 lakh. మా కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ టీ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. బట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ నేను టీ షేప్లో చూపిస్తున్నాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాపిటల్ రాయాలా, షేర్ క్యాపిటల్ అని రాయాలా? షేర్ క్యాపిటల్. ఏమని రాయాలి? షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 10 lakhs. Current year profit ఎంతమ్మా? 1 lakh. Now tell me after adding profit share capital చెప్పండి. 11 lakhs. సోల్ ప్రొపరేటర్ అనుకోండమ్మా ఓన్లీ 1%. బిజినెస్ కి ప్రాఫిట్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ మొత్తం వాడితే. పార్ట్నర్షిప్ అనుకోండి, లైక్ మాక్సిమం 50 ఉంటారు. ఆ 50 షేర్ చేసుకుంటారు. అక్కడ కూడా నువ్వేం చేస్తాము? ప్రాఫిట్ ని క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి క్యాపిటల్ రివర్స్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేస్తాం. మరి కంపెనీ కేసులో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్. కొంతమంది ఒకటే షేర్ పర్చేస్ చేస్తారు. కొంతమంది లాక్స్ ఆఫ్ షేర్స్ పర్చేస్ చేస్తారు. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అని చెప్పేసి ఒక్కొక్కరు నేమ్స్ అన్ని నోట్ చేసి ఒక్కొక్కరు కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేస్తారా ప్రాఫిట్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ అసలు ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేయొద్దు. ప్రాఫిట్ ని క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేయొద్దు. మరి ఏం చేయాల్సి అంటే ప్రెసెంట్ ఇట్ హాస్ ఎ సపరేట్ లైన్ ఐటమ్ దట్ ఈస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నేమ్ ఏంటది? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మన క్లాస్ న్యూ సిలబస్ అకార్డింగ్లీ ఉంది క్లాస్. ఓకేనా? లైక్ ఓల్డ్ సిలబస్ ఇది ఏం చెప్పను నేను. డైరెక్ట్గా అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్కి వెళ్ళిపోతాను. బట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ మనం డిస్కస్ చేసే బోనస్ షేర్స్,
డిడక్షన్ ప్రిఫరెన్సెస్ అక్కడ అండర్స్టాండింగ్ ఈజీ అవ్వడం కోసం ఇక్కడ నుంచి అలవాటు చేస్తున్నాను. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ ప్రాఫిట్ వెళ్ళి క్యాపిటల్కి ఏమి యాడ్ అవ్వదు. లాస్ట్ ప్రాఫిట్ ఏమి క్యాపిటల్కి యాడ్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఎ సపరేట్ లైన్ ఐటమ్. లయబిలిటీ సైడే ఉంటుంది. ఎట్స్ ఉంటుందమ్మా లయబిలిటీ సైడ్. నో షేర్ క్యాపిటల్ సేమ్ 10 lakhs and there is a separate line item called reserves and surplus 1 lakh. అల్టిమేట్గా లయబిలిటీస్ 11 lakhs ఉందా లేదా? ఫస్ట్ కేసు సోల్ ప్రొపరైటర్ కేసు తీసుకున్నా 11 lakhs. ఇక్కడ కూడా 11 lakhs. మా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉంది అంటే దట్ మీన్స్ దిస్ 1 lakhs ఈస్ అవైలబుల్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అని. అవైలబుల్ టు షేర్ హోల్డర్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 1,50,000. Now in next year balance sheet. Now in next year balance sheet, share capital ఏమైనా ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అవుతా? సేమ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఏమి చేంజ్ అవ్వదు. సో షేర్ క్యాపిటల్ ఈస్ సేమ్ 10 lakhs. Reserves and surplus. Reserves and surplus. Already we are having 1 lakh plus current year profit is 1.5 lakhs. Total 2,50,000. My reserves and surplus nothing but it is a accumulated profit till the date from the date of incorporation. కంపెనీ ఎప్పటి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కంపెనీ ఎర్న్ చేసిన ప్రాఫిట్స్ అన్ని రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉంటాయి? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. షేర్ క్యాపిటల్ అనేది లెడ్జర్ అకౌంట్ అమ్మా. షేర్ క్యాపిటల్ అనేది ఏంటి? లెడ్జర్ అకౌంట్. మరి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అని లెడ్జర్ అకౌంట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లెడ్జర్ అకౌంట్. ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ యాడ్ అవుతుంది. క్యాపిటల్ ఇస్ ఎ లెడ్జర్ అకౌంట్. ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్యాపిటల్ ఇస్ ఎ లెడ్జర్ అకౌంట్. ఇక్కడ షేర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఉంది. మరి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఈస్ నాట్ ఎ లెడ్జర్ అకౌంట్. దట్ ఈస్ ద హెడింగ్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్. హెడింగ్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్. ఇప్పుడు నేను గ్రూప్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్ మీకు నేర్పిస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ ద హెడింగ్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ లెడ్జర్. డిఫరెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. చాలా లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. అందులో మీకు ఏవైతే అవసరం అవి మాత్రం నేను చెప్తున్నాను. ఓకేనా? డన్. నో నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. సోల్ ప్రొపరేటర్ నోట్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత కంపెనీది కూడా నోట్ చేయండి. కంగారని లేదు. ఓకేనా? స్లోగానే వెళ్తున్నా నేను. ఏమైనా ఫాస్ట్ అనిపిస్తే చెప్పండి. ఇంకా స్లోగా చెప్పగలుగుతాను నేను. ఇప్పుడు మీకు నేర్పించేయడం నేను సీఏ ఎంటర్ వాళ్ళకి నేర్పించామన్నా. బట్ మీరు సీఏ ఎంటర్కి వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ ఆల్రెడీ తెలుసు. వచ్చా ఇవన్నీ మాకు ఫస్ట్ అప్పుడే తెలుసని అంటారు మీరు. మా కంపెనీ అకౌంట్స్ ఎవ్రీడే రివైజ్ చేసుకుని రండి. రిమైన్ సబ్జెక్ట్స్ చదివినా చదవకపోయినా నేను అకౌంట్స్ మొత్తం చదవను. కంపెనీ అకౌంట్స్ మాత్రం రెగ్యులర్ ఉండాలండి. రెగ్యులర్ ఉంటేనే లాస్ట్‌కి వచ్చేసరికి ఓకే ఫైన్ ఒక హోప్ క్రియేట్ అవుద్ది. లేదనుకోండి ఒక్కొక్క రోజు మనం డిస్కస్ చేసే సింపుల్ గానే ఉంటది. బట్ అన్ని కలెక్టివ్‌గా చూసినప్పుడు టఫ్ అనిపిస్తది.
నాకు ఆల్రెడీ కంపెనీ అకౌంట్స్ వచ్చుతాను. ఇందులో పర్ఫెక్ట్ సార్ అని ఎవరైనా ఒపీనియన్ ఉందనుకోండి, వినండమ్మా. ఏదైనా ఒక్క పాయింట్ అని తెలియని పాయింట్ నేను చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ మీకు అన్నీ తెలిసిన పాయింటే చెప్పాననుకోండి మీరు తోపు. అంతే గదా! వివేక్ కరెక్టే కదా నేను చెప్పింది. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్ కంపెనీలో ఏమవుతామో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్‌కి యాడ్ అవుతూ ఉంటది. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్‌కి యాడ్ అవుతూ ఉంటది. సోల్ ప్రొప్రైటర్‌దా? కంప్లీటెడా? మీకు ఓనర్స్ ఈక్విటీ అంటే తెలుసా? ఓనర్స్ ఈక్విటీ. Capital is also called as owner's equity. Capital is also called as owner's equity. Capital is also called as owner's equity. Okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ కనిపిస్తుంది మీకు సింగిల్ ఎంట్రీ బ్యాలెన్స్ షీట్. నౌ టెల్ మీ ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇన్ దిస్ బ్యాలెన్స్ షీట్. 3,65,000. ఎలా వచ్చింది అది? చెప్పండి. రామ్స్ క్యాపిటల్ ప్లస్ నెట్ ప్రాఫిట్ మైనస్ డ్రాయింగ్. బట్ దాన్ని ఇంకోలా చెప్తున్నారు. టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. Total assets minus outside liabilities. My capital owner's equity nothing but it is a residual interest in the company. Enter residual interest in the company. After deducting outside liabilities from the total assets. Residual interest. Total assets లోంచి బయట outsiders కి ఏదైతే పే చేయాలో లయబిలిటీస్ అన్ని పే చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ అసెట్స్ ఈ క్యాపిటల్. రిమైనింగ్ అసెట్స్ ఈ క్యాపిటల్. My balance sheet, every asset is representing with corresponding liability. మనకి asset increase, debit, liability increase, credit, asset decrease, credit, liability decrease, debit equations ఉన్నాయి కదా. All these equations arising from balance sheet only. ప్రతి జర్నల్ ఎంట్రీకి బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుంది. అవ్వకుండా ఉండదు. బికాస్ డెబిట్ ఎఫెక్ట్, క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ రెండు ఇస్తున్నాం. Tell me journal entry for business started with cash. Cash account debit to capital account. Cash account debit to capital account. ఓన్లీ వన్ ట్రాన్సాక్షనే పాస్ చేసాం. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి. ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ 10 lakhs 10 lakhs.
ఇంకేమి చేయలేదు. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుద్దా లేదా? ఎస్, క్యాపిటల్ 10 lakhs, క్యాష్ 10 lakhs, క్యాష్ 10 lakhs. Now, purchased furniture by payment of cash rupees 1 lakh. Tell me entry. Furniture account debit to cash account. మా బిజినెస్ మనం 10 lakhs పెట్టి క్యాపిటల్‌తో స్టార్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఆ 10 lakhs క్యాపిటల్ 1 lakh పెట్టి ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేసాము. సో టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ క్యాపిటల్. 10 lakhs పెట్టి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం. క్యాపిటల్ 10 lakhs. ఆ 10 lakhsలో 1 lakh పెట్టి ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేసాం. నౌ ఐ నీడ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ 9 lakhs కదా. మీ ఆన్సర్ ఏమన్నా కరెక్టో కాదో చెక్ చేద్దాం. పర్చేస్డ్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఎంట్రీ. క్యాష్ డిక్రీజ్ అయిందా? ఫర్నిచర్ ఇంక్రీజ్ అయిందా? అంటే క్యాష్ ఇక్కడ 10 lakhs కాదు 9 lakhs. ఫర్నిచర్ 1 lakh. క్యాపిటల్ ఎంత ఉందమ్మా? 9 lakhs అన్నారు కదా. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం 10 lakhs పెట్టి. ఆ 10 lakhsలో 1 lakh పెట్టి ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేసాం. ఆఫ్టర్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ క్యాపిటల్ ఎంత అని అడుగుతున్నాను నేను. 9 lakhs అన్నారు కదా. ఆఫ్టర్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ క్యాష్ బికమ్ 9 lakhs, నాట్ క్యాపిటల్. క్యాష్ 9 lakhs ఉంది. క్యాపిటల్ ఏమి చేంజ్ అవ్వలేదు. క్యాపిటల్ ఏమి చేంజ్ అయిందా? నో. అంటే మీనింగ్ క్యాపిటల్ రిప్రజెంటెడ్ బై 9 lakhs క్యాష్ అండ్ 1 lakh ఫర్నిచర్. 9 lakhs క్యాష్ అండ్ 1 lakh ఫర్నిచర్. మీరు చెప్పారు కదా ఆన్సర్ 9 lakhs, అదే కరెక్ట్. నా క్వశ్చన్ రాంగ్. ఆఫ్టర్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అని అడిగితే మీరు 9 lakhs, అది కరెక్ట్. బట్ నేను అడిగింది క్యాష్ బ్యాలెన్సా క్యాపిటల్ బ్యాలెన్సా? క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్. క్యాపిటల్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? నౌ we purchased goods. ఎంట్రీ చెప్పండి. పర్చేస్ అకౌంట్ పెట్టి క్యాష్ అకౌంట్ 50,000 పెట్టి గూడ్స్ పర్చేస్ చేసాం. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుందా చూడండి. ఇంకే ట్రాన్సాక్షన్ లేదు. గూడ్స్ పర్చేస్ ఫర్ క్యాష్ రూపీస్ 50,000. బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుందా చూడండి ఒకసారి. క్యాష్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అయిందా? 50,000 డిక్రీజ్ అయింది కదా. అంటే ఇది ఏమవుతాం 8 lakh. నెక్స్ట్ పర్చేస్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తుందా పర్చేస్? ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అంతేనా? చెప్పండి. ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సో ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏమైనా ఉందా? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏమైనా ఉందా? సేల్స్ ఏమైనా ఉందా? పర్చేస్ ఉందా? ఎస్. ఎంత పర్చేస్ చెప్పండి. సో 2 పర్చేస్ 50,000. ఇంకేమీ లేవు. సో బ్యాలెన్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. గ్రాస్ ప్రాఫిటా గ్రాస్ లాసా? గ్రాస్. గ్రాస్ లాసే కదా. గ్రాస్ లాస్ 50,000. మా క్లోజింగ్ స్టాక్ కూడా ఉంటది. దాన్ని వదిలేయండి ప్రస్తుతానికి. గ్రాస్ లాస్ 50,000. ఓకే. గ్రాస్ లాస్ 50,000. నౌ 2 గ్రాస్ లాస్ 50,000 బై నెట్ లాస్ 50,000. బై నెట్ లాస్ 50,000. నెట్ లాస్ ఎక్కడికెళ్తున్నాము? టాలీ అయిందా బ్యాలెన్స్ షీట్? అంటే నువ్వు నోట్ చేసే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్‌కి దేర్ విల్ బి ఇట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద క్యాపిటల్ ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఓకేనా? బట్ ఎట్ ప్రెజెంట్ మీకేమవుతుందమ్మా? గూడ్స్ పర్చేస్ చేసాం 50,000. గూడ్స్ పర్చేస్ చేసాం 50,000. ఏది సేల్ అవ్వలేదు. అప్పుడు ఏమవుతాం? అది క్లోజింగ్ స్టాక్‌లో ఉంటదా లేదా? 50,000. నో ప్రాఫిట్, నో లాస్. నో ప్రాఫిట్, నో లాస్. అప్పుడు నెట్ లాస్, నెట్ గెయిన్ ఏమైనా ఉంటదా? నో. క్యాపిటల్ 10 lakhs. బట్ దిస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కమ్స్ అండర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. టాలీ అయిందా బ్యాలెన్స్ షీట్? చెప్పండి. అంటే ప్రతి ఎక్స్‌పెన్స్, ఇన్‌కమ్, అసెట్, లయబిలిటీ ఆల్టర్ అయిన ప్రతిసారి దేర్ విల్ బి ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. బట్ దట్ ఇంపాక్ట్ డస్ నాట్ గెట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సేమ్ ఉంటది బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో ఐటెమ్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో ఐటెమ్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్‌లో ప్రెజెంట్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఎంత ఉందమ్మా? 3,65,000. 3,65,000. అంటే 3,65,000 క్యాపిటలే కదా. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ ఓనర్స్ ఈక్విటీ అంటే ఓన్లీ క్యాపిటల్ కదా, బట్ ఆల్సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. బికాస్ ఇక్కడ క్యాపిటల్‌లో నీకు ప్రాఫిట్స్ కూడా యాడ్ అవుతున్నాయి.
అవునా కదా? మరి కంపెనీకి ఇస్తే ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్ యాడ్ అవుతా? కానీ ప్రాఫిట్ కూడా ఓనర్‌దే. ప్రాఫిట్ కూడా ఓనర్‌దే. ఓకేనా? క్యాపిటల్ ఏ బ్యాలెన్స్ అమ్మా? డెబిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. అప్పుడు ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటది? చెప్పండి. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ ఓనర్స్ ఈక్విటీ అంటే ఓన్లీ షేర్ క్యాపిటలా? షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఓనర్స్ ఈక్విటీ అంటే ఏంటి? షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. Owner's equity nothing but it is a residual interest. It is a residual interest in an enterprise after deducting outside liabilities from total assets. Residual interest in an enterprise after deducting outside liabilities from total assets. After deducting outside liabilities from total assets. మా క్యాపిటల్ సేమ్ యాజ్ లయబిలిటీ కదా? చెప్పండి. సేమ్ యాజ్ లయబిలిటీ. There is a bills payable. Asset a liability? Liability. There is a creditor. Liability. So capital and creditor రెండు కంపేర్ చేద్దాం. క్యాపిటల్ బిజినెస్ కి లయబిలిటీ అయినా? ఎస్. క్రెడిటర్ బిజినెస్ కి లయబిలిటీ అయినా? ఎస్. సో క్యాపిటల్ ఇచ్చిన వాళ్ళని ఏమనాలమ్మా మనం? ఓనర్. అంతే కదా? ఓనర్. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అంటే లయబిలిటీ అని చెప్తున్నాం. క్రెడిటర్ అంటే లయబిలిటీ అని చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ క్యాపిటల్ లయబిలిటీ ఓనర్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు క్రెడిటర్ లయబిలిటీ కూడా ఓనర్ అని చెప్పొచ్చా? క్యాపిటల్ లయబిలిటీ, క్రెడిటర్ లయబిలిటీ. క్యాపిటల్ ఒక పర్సన్ కి పే చేయాలి, క్రెడిటర్ ఇంకో పర్సన్ కి పే చేయాలి. మరి ఇప్పుడు క్రెడిటర్ ఓనర్ రెండు సేమా? నో. అంటే ఇక మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే బిజినెస్ కి ఒక లయబిలిటీ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సెగ్రిగేట్ దట్ లయబిలిటీ. ఆ లయబిలిటీ టువర్డ్స్ ఓనరా, టువర్డ్స్ అవుట్ సైడరా చెక్ చేయాలి. లయబిలిటీ టువర్డ్స్ ఓనరా, లయబిలిటీ టువర్డ్స్ అవుట్ సైడరా చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ ద లయబిలిటీ టువర్డ్స్ అవుట్ సైడర్ we should call it as a liability. If the liability is towards outsider, company is having obligation to outsider, not a shareholder. Company is having obligation to outsider, it should be called as liability. But however, if the company is having obligation towards owner, it is called as equity. It is called as equity. ఏమనాలి? ఈక్విటీ అనాలి. ఇప్పుడు బిజినెస్ లో షేర్ క్యాపిటల్ లయబిలిటీ కదా? ఎస్ లయబిలిటీ. బట్ ఇప్పటి నుంచి మీరు లయబిలిటీ అనకూడదు, దాన్ని ఈక్విటీ అనాలి. ఏమనాలి? ఈక్విటీ అనాలి. అండ్ బిజినెస్ ఇస్ హవింగ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఎవరిదమ్మా అది? ఓనర్స్. లయబిలిటీ అని చెప్తారు దాన్ని? నో. ఈక్విటీ అని చెప్పాలి. ఏమని చెప్పాలి? ఈక్విటీ. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈక్విటీ అంటే మీనింగ్ ఏమో రెసిడ్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఎలా వస్తుంది? ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ ఫ్రమ్ ద టోటల్ అసెట్స్. ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ ఫ్రమ్ ద టోటల్ అసెట్స్. సో దీన్నే మనం ఈక్వేషన్ లో చెప్పాలి అంటే ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. Equity is equals to share capital plus reserves and surplus. Equity is equals to share capital plus reserves and surplus. నార్మల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అయితే ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? లయబిలిటీస్ అమౌంట్, అసెట్స్ అమౌంట్. అంతేనా? లయబిలిటీస్ అమౌంట్, అసెట్స్ అమౌంట్. ఇప్పుడు కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో మీరు లయబిలిటీస్ అని నోట్ చేయొద్దు, ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్ అని నోట్ చేయాలి. ఏమని నోట్ చేయాలి? ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్. ఈక్విటీ సేమ్ యాజ్ లయబిలిటీ, బట్ హౌఎవర్ దట్ ఈస్ పేయబుల్ టువర్డ్స్ ఓనర్. అందుకే దాన్ని ఈక్విటీ అనాలి. ఏమనాలి? ఈక్విటీ అనాలి. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ టూ పార్ట్స్. పార్ట్ వన్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. పార్ట్ టూ అసెట్స్. పార్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ.
Equity represents amount payable to owners. Amount payable to owners. Liability represents amount payable to outsiders. But that is related to outsider aina, that is related to owner aina, that comes under liability side with a heading called equity and liability. With a heading called equity and liability. అర్థమవుతుందో చెప్పేది చెప్పండి. సో ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ చెప్పండి. షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్కి యాడ్ అవుతా, దేనికి యాడ్ అవుతాయి? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మరి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లెడ్జర్ నేమ్ అది. That is a heading of group of ledgers. Heading of group of ledgers. Now, note heading reserves and surplus. Reserves and surplus. కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నాడు అనిపిస్తుంది ఏమైనా? అనిపిస్తుందా కొత్తగా? ఇది మాకు తెలియదు ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నా అనిపిస్తుంది ఏమైనా? Reserves and surplus divided into two categories. Okay? So, one is, మా ఇక్కడ మీకు తెలియని టర్మ్స్ చాలా ఉంటాయి. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. అది వచ్చినప్పుడు దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే? ఏంటమ్మా చెప్పండి. ఏం లేదు కదా. One is revenue reserves. Revenue reserves. And the other one is capital reserves. Capital reserves. One is revenue reserves. Other one is capital reserves. My equity is equals to share capital plus reserves and surplus. Share capital includes preference share capital, equity share capital. Reserves and surplus includes revenue reserves and capital. My revenue reserve also called as free reserve. Revenue reserve also called as free reserves. Revenue reserve also called as free reserves. Okay, now చేయండి. Revenue reserves, it includes profit and loss account. It includes profit and loss account, general reserve account, general reserve account, dividend, equalization reserve account. కొత్త టర్మ్స్ ఏంటి సార్ ఇది అని అనిపిస్తుంది, బట్ ఫైన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నేను చెప్తూ ఉంటాను, టాపిక్స్లో వస్తాయి కదా అప్పుడు యూజ్ చేస్తుంది. మరి ఇప్పుడు నేను చెప్పడం రీజన్ ఏంటంటే టాపిక్ వచ్చినప్పుడు సడన్గా ఏంటి సార్ ఇది టఫ్ ఉందని అనిపిస్తుంది కదా, అట్లా కాకుండా ముందే ఒకసారి చెప్తాను ఈ వర్డ్స్. కొత్త టాపిక్స్ యాడ్ అవుతాయి సరే, ఆ కొత్త టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది అప్పుడు విన్నాం అనే ఫీలింగ్ కోసం. ఓకేనా? రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ చెప్పండి లిస్ట్. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్. థర్డ్ వన్ ఏంటి? సరిగ్గా చెప్పండి అమ్మా, ఏంటి థర్డ్ వన్? My reserves and surplus divided into two categories. First category name. Second category name. Revenue reserves examples 3. First one, profit and loss account. Second one, general reserve account. Third one, dividend equalization reserve account. Now examples for capital reserve. One is capital reserve. Name itself capital reserve account. Second one is
securities premium account. Second one is securities premium account. Then the third one is capital redemption reserve account. Capital redemption reserve account. First one ఏంటమ్మా? Capital reserve account. Second one, securities premium account. Third one, capital redemption reserve account. And the fourth one is debenture redemption reserve account. Debenture redemption reserve account. First one, capital reserve account. Second one. Third one. Fourth one. And all these comes under capital reserves. My total reserves and surplus divided into two categories. First one is revenue reserves. Second one is capital reserve. Revenue reserve also called as free reserve. It includes profit and loss account, general reserve account, dividend equalization reserve account. Next, capital reserves include first one, capital reserve account, securities premium account, capital redemption reserve account, debenture redemption reserve account. నేను మీకు 2 minutes టైం ఇస్తాను. వర్డింగ్స్ అన్ని గుర్తుండాలి. వాటి మీనింగ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్తే అర్థం కాదు మీకు. ఓకేనా? లైక్ బోనస్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్ అక్కడ యూటిలైజ్ చేస్తాం మనం వీటిని. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. 2 minutes టైం. ఇచ్చినా? షూర్? ఈక్విటీ ఈక్వేషన్ చెప్పండి అమ్మా. షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. So reserves and surplus divided into two categories. First one, revenue reserves, also called as. Second one, revenue reserves includes. Next, second category includes capital redemption reserve account and debenture redemption reserve account. మా క్యాపిటల్ డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? అక్కడ క్యాపిటల్ అంటే ఉన్న ఈక్విటీయే కదా.
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓనర్స్ ఈక్విటీ కూడా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. Credit balance. And here owner's equity includes share capital and reserves and surplus. So share capital is also having credit balance. Reserves and surplus is also having a credit balance. If the reserves and surplus having credit balance, revenue reserves should also be credit balance. Capital reserves kuda credit balance. Revenue reserve credit balance ante P&L account kuda credit balance. General reserve credit balance. Dividend equalization reserve credit balance. Capital reserve credit balance. Securities premium, credit balance. Capital redemption reserve, credit balance. Debenture redemption reserve, credit balance. All reserves will be having credit balance only. Credit balance. మా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంక్రీస్ అయితే ఏం చేయాలి? డెబిటా క్రెడిటా? డిక్రీస్ అయితే చెప్పండి. ఇంక్రీస్ అయితే క్రెడిట్, డిక్రీస్ అయితే డెబిట్. ఇప్పుడు P&L ఇంక్రీస్ అయింది అంటే ఎంట్రీ పాస్ చేసాడు, P&L డెబిట్ అవ్వాలా క్రెడిట్ అవ్వాలా? అదే P&L డిక్రీస్ అయిందంటే డెబిట్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఇంక్రీస్ అయింది అప్పుడు డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. అదే క్యాపిటల్ రిజర్వ్ డిక్రీస్ అయితే డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇంక్రీస్ డిక్రీస్, షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీస్ డిక్రీస్. క్లారిటీ ఉంది కదా? ఇక్కడ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో మీరు ఆల్రెడీ ఓల్డ్ స్కీమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక 2 లెజర్ నేమ్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసింది. 2 కదా 3 లెజర్ నేమ్స్ తెలిసి ఏంటది? వన్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, సెకండ్ వన్ ఇంకోటి క్యాపిటల్ రిజర్వ్ కూడా తెలుసు మీకు. పర్ఫిట్ చేసిన షేర్ రీఇష్యూ చేస్తే నెట్ గెయిన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. మీకు గుర్తుంటే ఎంట్రీస్ లో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం వచ్చినప్పుడు క్రెడిట్ అవుతుందా డెబిట్ అవుతుందా? ఎందుకంటే ఇంక్రీస్ అవుతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ నెట్ గెయిన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అని చెప్తాం. అక్కడ క్రెడిట్ చేస్తామంటే ఇంక్రీస్ అంటే డిక్రీస్ అనట. ఇంక్రీస్. ఇంక్రీస్ అవుతుందంటే క్రెడిట్, ఇంక్రీస్ అవుతుందంటే క్రెడిట్, డిక్రీస్ అవుతే డెబిట్, డిక్రీస్ అవుతే డెబిట్. ఓకేనా? క్లియర్? మళ్ళీ నేను ఇదే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ని ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ తర్వాత అడుగుతా, అంటే అరౌండ్ ఒక 10 క్లాసెస్ తర్వాత. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? రిజర్వ్ ఇంక్రీజ్ అయితే డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. అదే రిజర్వ్ డిక్రీజ్ అయితే డెబిట్. డన్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ స్టార్ట్ చేస్తాం. Remote ones. Done. So very good evening everyone. Company accounts. Equity is equals to share capital plus reserves and surplus. My reserves and surplus divided into 2 parts. Revenue reserves, capital reserves. Revenue reserve includes profit and loss account, general reserve account, dividend equalization reserve account. Capital reserve includes capital reserve account, securities premium account, capital redemption reserve account, debenture redemption reserve account. All these reserves will be having debit balance or credit balance. Credit balance. Okay. Every year company profit capital కి యాడ్ అవుతా or else reserves and surplus కి అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుందా? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అక్యుములేట్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్ యాడ్ ఆన్ అవుతుంటూ వెళ్తుంది.
Now, note heading, accounting for issue of shares. Accounting for issue of shares. మా ఫేస్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఫేస్ వాల్యూ par value. The fixed denomination allocated for each share. Fixed denomination allocated for each share. Now listen, my company will issue shares and collect amount from the public. Share issue చేసి పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను నేను. ఓకే, సో ఆల్ కంపెనీ షేర్ ఇష్యూ చేసి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఫేస్ వాల్యూ 10 రూపీస్ అని చూసారా? కలెక్షన్ అమౌంట్ అనేది ఎదర్ ఈక్వల్ టు 10 ఉండొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ మోర్ దెన్ 10 కూడా ఉండొచ్చు. ఈక్వల్ టు 10 ఉండొచ్చు, మోర్ దెన్ 10 ఉండొచ్చు. దాని ఇష్యూ ప్రైస్ అంటాము మనం. ఏమనాలి దాన్ని? ఇష్యూ ప్రైస్. సో కంపెనీ 10 రూపీస్ షేర్ని 10 రూపీస్కి ఇష్యూ చేస్తాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as issued at par, issued at face value or else issued at nominal value. షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి 10 రూపీస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. issued at par అన్నా, issued at face value అన్నా, issued at nominal value అన్నా సేమ్. But however, if company collected amount which is over and above face value, like 10 rupees కంటే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కలెక్ట్ చేశారు, like షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి కంపెనీ కలెక్టెడ్ 12 రూపీస్. The 12 rupees is called issue price. ఏమన్నా దాన్ని? ఇష్యూ ప్రైస్. ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10 రూపీస్. ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 12 రూపీస్. Now tell me, issue price minus face value how much? 2 rupees. That 2 rupees is called securities premium. Securities premium nothing but excess of issue price over and above face value. Face value కంటే ఎంతైతే ఎక్సెస్ ఉందో ఇష్యూ ప్రైస్, దట్ ఎక్సెస్ ఇష్యూ ప్రైస్ is called premium. My share cannot be issued at discount. Share cannot be issued at discount. అంటే 10 రూపీస్ షేర్ని either ఈక్వల్ టు 10 ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ మోర్ దెన్ 10కి ఇవ్వచ్చు. బట్ అంతేగాని నీకు 10 రూపీస్ షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి కంపెనీ లెస్ దెన్ 10 కలెక్ట్ చేసుకోదు. బట్ దెర్ ఈస్ వన్ ఎక్సెప్షన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్, స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ కంపెనీ కెన్ ఇష్యూ షేర్ ఎట్ ఎ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్. Sweat equity share and sir. That is also equity share only, but that equity share shall be given by the company to the employees. కంపెనీ కోసం ఎవరైతే చెమటోడ్చి కష్టపడతారో వాళ్ళ కోసం ఇచ్చే షేర్స్ ని స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ అంటారు. యాజ్ ఎ రివార్డ్ కంపెనీ విల్ గివ్ అ షేర్ ఎట్ ఎ ప్రైస్ విచ్ ఇస్ లోవర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ. డిస్కౌంట్ ప్రైస్ కి ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అండ్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్ అకౌంటింగ్ నార్మల్ గానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాని మీద డిస్కషన్ ఏం అవసరం లేదు మనకి. సో మన డిస్కషన్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. కంపెనీ షేర్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత ఎంట్రీస్ ఏం పాస్ చేస్తారు, ఎంట్రీస్ ఏం పాస్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్ ఇస్ 10 ఓన్లీ, ఇష్యూ ప్రైస్ ఇస్ ఆల్సో 10. అంటే ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్, ఇష్యూ ప్రైస్ ఇస్ ఆల్సో 10 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూయింగ్ ఇస్ 10,000 షేర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూయింగ్ ఇస్ 10,000 షేర్స్. సో ఇప్పుడు మనం అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ త్రూ ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేద్దాం. త్రూ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయండి అమ్మా. ఎగ్జాంపుల్, example, number of shares issued, number of shares issued 10,000, number of shares issued 10,000 and number of applications received, number of applications received. Number of applications and number of shares applied by the public, number of shares applied by the public. In the class, layers of capital discuss చేసాం గుర్తుందా? ఫస్ట్ లేయర్ authorized share capital, second one issued share capital, third one subscribed share capital. అక్కడ నోట్ చేసాం మనం. మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ ఎంత? 90% ఆఫ్ ఇష్యూడ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్.
ఇప్పుడు కంపెనీ ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాము? 10,000. మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అవ్వాలి అంటే టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ టు బి రిసీవ్డ్ బై ద కంపెనీ. 90% ఆఫ్ 10,000 అంటే ఎంత? 9,000. 9,000 అప్లికేషన్స్ వస్తే ఇష్యూ కన్సిడర్డ్ as a valid issue. Issue considered as valid issue. If the applications received by the company fall below 9,000, then issue considered as an invalid issue. Whatever application money received by the company has to be refunded. Has to be refunded. Now, here the applications received are 12,000. Company issues in an application sum 10,000 applications. But we received applications how many? 12,000. Is it possible to confirm the 12,000 applications into 12,000 shares? No, because 10,000 shares ఇస్తున్నాం కదా. నీకు 12,000 అప్లికేషన్స్ 12,000 షేర్స్ ఇవ్వడం పాసిబుల్ అవుతా? నో. సో ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? 2,000. దట్ ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్ మనీ హ్యాస్ టు బి రీఫండెడ్ బై ద కంపెనీ టు ద పబ్లిక్. ఎవరైతే ఎక్స్ట్రా అప్లై చేస్తే వాళ్ళకి రీఫండ్ పే చేస్తాం. ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుందమ్మా, ప్రోరాటా అలాట్మెంట్ అని వస్తుంది. అది మళ్ళీ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్, if the number of applications exceeds the number of shares issued, the excess application money company has to refund to public. Has to give refund to public. Number of shares issued 10,000. Number of applications received, excess number of applications 2,000. No. Face value per share, face value per share is equals to 10 rupees. Face value per share 10 rupees. Issue price is equals to 10 rupees. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్. మా ఇష్యూ ప్రైస్ సపరేట్గా 10 ఇవ్వకపోయినా ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్ అన్న సేమ్ మీనింగ్, ఇష్యూడ్ ఎట్ ఫేస్ వాల్యూ అన్న సేమ్ మీనింగ్, ఇష్యూడ్ ఎట్ నామినల్ వాల్యూ అన్న సేమ్ మీనింగ్. నో, బై 10 రూపీస్ని కంపెనీ డిఫరెంట్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఇన్ ఏ మల్టిపుల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్. బట్ యాజ్ పర్ సెబీ గైడ్ లైన్స్, ఫుల్ అమౌంట్ విల్ బి కలెక్టెడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. కానీ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రకారం అయితే మల్టిపుల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్కి సపరేట్ నేమ్ ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? ఇన్ దట్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ నేమ్ ఈజ్ application money. First installment name is application money. And the second installment name is allotment money. Second installment name is allotment money. From third installment onwards, everything is called as call money. Call money. But only 3 installments ఉన్నాయి అనుకోండి. First installment application, second installment allotment, third installment is call money. Application money, allotment money, call money. Later, sir, companies divided the amount into 4 installments. Sir. Then application money, allotment money, first call money, second and final call money. Last installment ni last call and final call అని చెప్తాం. Like 5 installments ఉన్నాయి. First one application, second one allotment, third one first call, fourth one second call, fifth one third and final call. Third and final call. So ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ 3 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కింద డివైడ్ చేసాం మనం. 3 ఇన్స్టాల్మెంట్స్. అప్పుడు అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ. అప్లికేషన్ మనీ, అలాట్మెంట్ మనీ అండ్ కాల్ మనీ. సో ద ఇష్యూ ప్రైస్, ఇక్కడ మనం అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, కాల్ మనీ చూసారా? ఇష్యూ ప్రైస్ డివైడ్ అవుతాం అలాగా, ఫేస్ వాల్యూ కాదు. ఇష్యూ ప్రైస్, ఇష్యూ ప్రైస్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్. బికాస్ మనం కంపెనీకి పే చేయాల్సింది ఫేస్ వాల్యూ కాదు, ఇష్యూ ప్రైస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కంపెనీకి పే చేయాల్సింది ఫేస్ వాల్యూ కాదు, ఇష్యూ ప్రైస్. ఇష్యూ ప్రైస్ ని డివైడ్ చేయాలి అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, కాల్ మనీ లాగా, ఫేస్ వాల్యూని కాదు. ఇష్యూ ప్రైస్ హ్యాస్ టు బి డివైడెడ్ ఇంటూ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, కాల్ మనీ. సో మన ప్రెసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫేస్ వాల్యూ, రైట్? సో అప్లికేషన్ 3 రూపీస్, అలాట్మెంట్ 2 రూపీస్, కాల్ మనీ 5 రూపీస్. సరిపోయిందా? మరి ఇఫ్ వి యాడ్ ఆల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, we should get issue price, not face value, issue price.
ఈ క్వెషన్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఫేస్ వాల్యూ రెండు సేమ్, సో ప్రాబ్లం ఉండదు. మేబీ వేరే క్వెషన్‌లో డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. డివైడ్ చేసేయండమ్మా, ఫేస్ వాల్యూని డివైడ్ చేయాలి. డన్. సో జర్నల్ ఎంట్రీస్, that first one for application money received, నోట్ చేయండి. For application money received, company received application money. Company received application money. ఇప్పుడు కంపెనీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుదా డిక్రీజ్ అవుదా చెప్పండి? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎన్ని అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ అయినాయి మనకి? 10,000, 12,000? 12,000. టెల్ మీ అప్లికేషన్ పర్ షేర్. అప్లికేషన్ పర్ షేర్ 3 rupees. Now tell me amount received by the company because of application money. 36,000. Calculation 12,000 into 3. ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి ఇంత స్లోగా నీట్‌గా ప్రతిదీ చెప్తున్నా. క్వెషన్ సాల్వ్ అయితే ఇంత స్లోగా ఉండదు. కొంచెం ఫాస్ట్‌నెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో 12,000 ఇంటూ 3 36,000. నో. డెబిట్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. మరి క్రెడిట్ ఏంటి? షేర్ క్యాపిటలా? షేర్ అప్లికేషన్. నో, మై క్వెషన్ ఈస్ వై షేర్ అప్లికేషన్ క్రెడిటెడ్? వివేక్, షేర్ అప్లికేషన్ ఎందుకు క్రెడిట్ అయింది వివేక్? మీరంతా సైలెంట్‌గా ఉండండమ్మా. చెప్పు వివేక్. లయబిలిటీ వై? షేర్ అప్లికేషన్ కదా సార్, లయబిలిటీయా? షేర్ అప్లికేషన్ క్రెడిట్ ఎందుకమ్మా? క్యాపిటల్? క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అయితే షేర్ క్యాపిటల్ కదా క్రెడిట్ చేయాల్సింది. క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అయితే షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతది. మరి ఇక్కడ నువ్వు 2 షేర్ క్యాపిటల్ రాయకుండా 2 షేర్ అప్లికేషన్ నోట్ చేస్తున్నావు. అవునా కదా? దెన్ వై? చెప్పమ్మా. చెప్పండి. నో. ఆబ్లిగేషన్ టు పే టు షేర్ హోల్డర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఓకే ఫైన్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్సెస్ లేవు 10,000 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి అప్పుడు? లిజన్ కేర్ఫుల్. అప్లై చేసిన అందరికీ అలాట్ అవ్వాలని రూల్ ఏమీ లేదు. అంటిల్ అలాట్మెంట్ వచ్చిన అప్లికేషన్ మీద కంపెనీ లయబిలిటీలా ట్రీట్ చేస్తారు అంతే. అర్థమవుతుందా? అంటిల్ అలాట్మెంట్. అలాట్మెంట్ అయ్యేంత వరకు కూడా వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్ బై ద కంపెనీ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ లయబిలిటీ ఆబ్లిగేషన్ టు రీపే. అలాట్ అవ్వకపోతే ఖచ్చితంగా రీపే చేయాలి. మరి అప్లై చేసిన రోజు తెలుసా రీపే చేయాలా లేదా అనేది? తెలీదు. సో వర్స్ట్ కేస్ సినారియోలో ఏం చేస్తాము? అసలు అలాట్ అవ్వలేదే అనుకోండి. క్రియేట్ లయబిలిటీ అండ్ దట్ లయబిలిటీ నేమ్ ఈజ్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. అలాట్మెంట్ అయ్యేంత వరకు కూడా అది లయబిలిటీలానే నోట్ చేయాలి. మీకు లయబిలిటీకి ఈక్విటీకి డిఫరెన్స్ తెలుసా? లయబిలిటీకి షేర్ క్యాపిటల్‌కి డిఫరెన్స్. లయబిలిటీ అంటే ఔట్ సైడర్‌కి పే చేస్తాం. ఈక్విటీ అంటే ఓనర్‌కి పే చేసే అమౌంట్. ఇప్పుడు జస్ట్ ఆయన అప్లికెంట్ మాత్రమే, పబ్లిక్ ఓనర్ కాదు. అందుకే అమౌంట్ పేయబుల్ టు ద పబ్లిక్ కన్సిడర్డ్ యాస్ ఎ లయబిలిటీ. కన్సిడర్డ్ యాస్ ఎ లయబిలిటీ. సో లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 36,000. మరి 12,000 షేర్స్‌లో నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్ విల్ బి ఓన్లీ 10,000. 10,000 షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి కదా! అవునా కదా? టెల్ మీ ఎక్సెస్ నంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్.
For excess applications, company has to be a refund, has to pay refund to the public. So applicants కి reverse pay చేయాలి. నోట్ చేయండి, refund of excess application money. Refund of excess application money. Refund of excess application money. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో మనం షేర్ అప్లికేషన్ క్రెడిట్ ఎందుకు చేసాం? లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ 2000. ఎలా వచ్చింది మరి? 12,000 మైనస్ 10,000. సో ఆ 2000 అప్లికేషన్స్ అమౌంట్ ఏం చేస్తాం? రీఫండ్ పే చేస్తాం. మరి ఇఫ్ కంపెనీ పెయిడ్ రిఫండ్ అమౌంట్ టు ద అప్లికెంట్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? చెప్పండి. ఇఫ్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్, డెబిటా క్రెడిటా? లయబిలిటీ నేమ్ ఏంటి? సో షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్, షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్, షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 2000 ఇంటూ 3 రూపీస్. 2000 ఇంటూ 3 రూపీస్. 2000 షేర్స్ ఎలా వచ్చినాయి ఇక్కడ? 12,000 అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ మైనస్ 10,000 షేర్స్ అలాటెడ్. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ 2000 ఇంటూ 3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 6,000. వచ్చిందమ్మా 6,000, 2000 ఇంటూ 3. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. 2 రీపే చేస్తాం కదా, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుద్దమ్మా? డిక్రీజ్. సో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్, అసెట్ డిక్రీజ్, క్రెడిట్. సో టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 6,000. మరి నాకు ఇక్కడ మీ అందరికీ ఎంట్రీస్ ఆల్రెడీ వచ్చిన విషయం నాకు తెలుసు. బట్ నా సైడ్ నుంచి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్, క్లారిటీ. ఏదైనా మిస్ అయి ఉంటే తెలుసుకుంటారు. తెలుసా షేర్ అప్లికేషన్ లయబిలిటీ అని? తెలిస్తే ఫైన్, తెలియకపోతే నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఎలా చదువుతారంటే అప్లికేషన్ బ్యాంక్ టు షేర్ అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్ రోజు అప్లికేషన్ తీసేసి క్యాపిటల్ అని రాయాలి. ఎందుకు? అంతే. అది మార్క్స్ కావాలా వద్దా? కావాలి సార్, అంతే. రాయకపోతే నీ ఇష్టం. ఓకే. వై షేర్ అప్లికేషన్ క్రెడిట్? లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఎందుకు షేర్ అప్లికేషన్ లయబిలిటీలో కన్సిడర్ చేస్తున్నాం? అంటిల్ అలాట్మెంట్. అలాట్మెంట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ అవుట్ సైడరే. అలాట్ అవ్వకపోతే రిఫండ్ పే చేయాలి కదా. సో అలాట్ అవ్వలేదే అనుకోండి, అంటిల్ అలాట్మెంట్ రిఫండ్ పే చేయాలంటే అప్లికేషన్ వచ్చేస్తాం. నౌ 2000 ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ రిఫండ్ పే చేస్తాం. బ్యాలెన్స్ 10,000 ఏమవుతుందమ్మా? షేర్ అలాట్ అవుతుంది. వన్స్ ఎప్పుడైతే షేర్ అలాట్ అవుతుందో, వాళ్ళు ఇంకా అవుట్ సైడర్ కాదు, ఓనర్స్. మరి ఓనర్ అమౌంట్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? క్యాపిటల్‌లో నోట్ చేయాలి. ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? క్యాపిటల్‌లో నోట్ చేయాలి. మరి ఎట్ ప్రెజెంట్ ఎక్కడ ఉంది? షేర్ అప్లికేషన్‌లో ఉంది. అవునా కదా? ఎట్ ప్రెజెంట్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? షేర్ అప్లికేషన్‌లో ఉంది. షేర్ అప్లికేషన్ యాక్ట్స్ లైక్ లయబిలిటీ. బట్ ఇప్పుడు అది మనకి లయబిలిటీ కాదు, ఓనర్స్ ఈక్విటీ అవుతది. మా ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్లూడ్స్ 2 పార్ట్స్, క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మరి ఇది రిజర్వా? రిజర్వ్ అంటే మనం ఎర్న్ చేసిన ప్రాఫిట్. క్యాపిటల్ అంటే ఓనర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన అమౌంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది ఎర్న్ చేసిన ప్రాఫిటా, ఓనర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన అమౌంటా? ఓనర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన అమౌంట్. మరి ఓనర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన అమౌంట్ ఈక్విటీలో అంటే షేర్ క్యాపిటల్‌లో ఉండాలా? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్‌లో ఉండాలా? షేర్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్‌లో ఉంది కదా. నౌ వి నీడ్ టు ట్రాన్స్‌ఫర్ దట్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నౌ ఐ నీడ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాపిటల్ అండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ షేర్ అప్లికేషన్. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంతేనా? ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఈక్విటీ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? షేర్ క్యాపిటల్. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ డెబిట్. లయబిలిటీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? షేర్ అప్లికేషన్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఓకే అమ్మా, మీకు అంతా తెలుసు రీజన్స్ ఏంటనేది. బట్ నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. డన్. నోట్ చేయండి. తెలుసు కదా. థర్డ్ వన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా?
టిల్ డేట్ అప్లికెంట్ ఓనర్ కాదు, బట్ ఈరోజు ఓనర్. ఏ రోజు అది? షేర్ అలాట్మెంట్ డేట్. మా ఫస్ట్ ఎంట్రీ అప్లికేషన్ డేట్, సెకండ్ ఎంట్రీ రీఫండ్ డేట్, థర్డ్ ఎంట్రీ అలాట్మెంట్ డేట్. థర్డ్ ఎంట్రీ ఇప్పుడు అలాట్మెంట్ డే. ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ మనకు తెలుస్తుంది ఇంకా అప్లికెంట్ కాదు, షేర్ హోల్డర్. అవుట్ సైడర్ కాదు, ఓనర్. అవుట్ సైడర్ పే చేయాల్సిన అమౌంట్ కాస్త ఓనర్కి పే చేయాలని చెప్పి నోట్ చేయాలి. షేర్ అప్లికేషన్ లయబిలిటీ క్యాన్సల్, షేర్ క్యాపిటల్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్, ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్. సో షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాలిక్యులేషన్ 10,000 into 3. 2. Share capital account 30,000. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. వన్స్ ఒకసారి షేర్ అలాట్ అయింది అంటే షేర్ హోల్డర్ అగ్రీడ్ టు పే అలాట్మెంట్ మనీ అండ్ కాల్ మనీ. సో కంపెనీ ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తారో అప్పుడు ఖచ్చితంగా పే చేయాలి, దానికి అగ్రీ అయినట్టు. ఓకేనా? నో ఫర్ షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. ఫర్ షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. లిసన్ కేర్ఫుల్. అప్లికేషన్ కాస్త షేర్ లా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఎప్పుడు కన్ఫర్మ్ అవుతాము? ఆన్ అలాట్మెంట్ డేట్. And issue price is divided into different installments, various installments. Issue price divided into various installments. In that various installments, second installment called as allotment. On the date of allotment, company will request shareholder to pay allotment money. అంటే కంపెనీకి రైట్ టు కలెక్ట్ అలాట్మెంట్ మనీ ఉందా లేదా? When we have right to receive amount from the shareholder with respect to the allotment, కంపెనీకి అది అసెట్ లయబిలిటీ? Asset, and that asset name is share allotment account debit. Share allotment account debit. And shareholder ఇచ్చే అమౌంట్ కంపెనీకి ఏంటమ్మా? ఈక్విటీ. ఏంటది? ఈక్విటీ. కాంట్రిబ్యూట్ చేసే అమౌంట్, ఎర్న్ చేసే అమౌంట్? కాంట్రిబ్యూట్ చేసే అమౌంట్. కాంట్రిబ్యూట్ చేసే అమౌంట్ అంటే ఈక్విటీ అంటే ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్ విల్ బి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్. టెల్ మీ డెబిట్ ఏమొస్తుందమ్మా? షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. క్రెడిట్ ఏమొస్తుందమ్మా? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ చేయండి, కానీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వచ్చిందా? నో. రైట్ టు రిసీవ్ నోట్ చేయండి. రైట్ టు రిసీవ్. సో ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. Share allotment account debit to share capital account. Share allotment account debit to share capital account. 10,000 into, tell me allotment per share. 2 rupees. 20,000. 20,000. Then next. So share allotment due entry pass చేసాం. ఎప్పుడు పాస్ చేయాలమ్మా అది? అలాట్మెంట్ డ్యూ డేట్. అలాట్మెంట్ డ్యూ డేట్. సో డ్యూ డేట్ అయితే సర్టన్ టైం పీరియడ్ ఇస్తారమ్మా షేర్ హోల్డర్స్ కి. Within that date, they have to pay amount to the company for allotment. Now, for share allotment amount received, for share allotment amount received, for share allotment amount received. ఫస్ట్ మనం డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం, అంటే రైట్ టు రిసీవ్ నోట్ చేసాం. రైట్ టు రిసీవ్. నౌ వీ హ్యావ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ దట్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ అంటే మీనింగ్ రైట్ టు రిసీవ్ అయినా? ఎస్. వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్, ఇంకా రైట్ టు కలెక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ? నో. అమౌంట్ రిసీవ్ అయితే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇంక్రీజ్. అండ్ రైట్ టు రిసీవ్ డిక్రీజ్. అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ బ్యాంక్ అకౌంట్, రైట్ టు రిసీవ్ అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ అలాట్మెంట్ మనీ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. ఎంట్రీ ఏంటి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. నోట్ చేయండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్.
How much? 20,000. ఇప్పుడు ఎలాగైతే అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంట్రీ, అలాట్మెంట్ కలెక్షన్ ఎంట్రీ నోట్ చేసాం, సేమ్ లైక్ వైజ్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ కాల్ మనీ డ్యూ అండ్ కాల్ మనీ రిసీవ్. జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ కాల్ మనీ డ్యూ, share call account debit to share capital account. Why share capital credit? Equity increase credit. ఏమని చెప్పాలి? Equity increase credit. Why share call account debit? Right to receive call money from the shareholder. Shareholder దగ్గర నుంచి కాల్ మనీ రిసీవ్ చేసుకునే రైట్ ఉంది. సో అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. షేర్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మా షేర్ క్యాపిటల్ ఎందుకు క్రెడిట్ అవుతుందమ్మా? ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఓల్డ్ సిలబస్ లో అలా చెప్పేవాళ్ళం కాదు. క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ కాదు, ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్. ఎందుకు ఈక్విటీ అనే టర్మ్ యూజ్ చేస్తామంటే న్యూ టాపిక్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి కదా, ఆ యాడ్ అయిన న్యూ టాపిక్స్ లో ఈక్విటీ అనే టర్మ్ ఇంపార్టెంట్. ఈక్విటీ ఇంక్లూడ్స్ క్యాపిటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన అమౌంట్ అయితే క్యాపిటల్, ఎర్న్ చేసిన అమౌంట్ అయితే ఈక్విటీ, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. దట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇంక్లూడ్స్ టోటల్ యాజ్ ఆఫ్ నో మీకు తెలిసిన 7 లెడ్జర్స్. P&L, general reserve, dividend equalization reserve. Capital reserve, securities premium, capital redemption reserve, and dividend, sorry, debenture redemption reserve. Debenture redemption reserve. Now, sixth one, share call money due, and seventh one is call money received. Past item entries for share call money due. Share call account debit to share capital account. Calculation 10,000 into 5, 50,000. Next, call money received. For share call money received. Bank account debit to share call account. ఒకవేళ ఫస్ట్ కాల్ ఉందనుకోండి, షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ అని నోట్ చేయాలి. సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ ఉంటే షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అని నోట్ చేయాలి. డన్. ఓకేనా? 7 ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ వన్ దట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. సెకండ్ వన్, షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. బ్యాంకే కదా, రిఫండ్. రిఫండ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎంట్రీ, share application account debit to share capital. My third entry, why application debit? Liability decrease. Why share capital credit? Equity increase. Equity increase. మా కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన అమౌంట్ లో క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అదే ఈక్విటీ ఇంక్రీస్ అని నోట్ చేస్తాం, షేర్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఎంట్రీ, షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ, bank account debit to share allotment account. Next entry, share call account debit to share capital account. Next entry, bank account debit to share call account. Material లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా. సేమ్ ఇవే ఎంట్రీస్ మళ్ళీ నోట్ చేయాలి అంతే. కంప్లీట్ చేయండి ఫాస్ట్. పేజ్ నెంబర్ 171. A company invited applications for 10,000 equity shares of 50 each. అక్కడ ఆఫ్ 50 ఈచ్ అంటే ఫేస్ వాల్యూ 50 రూపీస్ అని. ఫేస్ వాల్యూ 50 రూపీస్. ఫేస్ వాల్యూ 50 రూపీస్.
పేయబుల్ ఆన్ అప్లికేషన్ 15, అలాట్మెంట్ 20 అండ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 15. సరిపోయిందా? 15 plus 20 plus 15, 50. Application was received for 10,000 shares. My company invited applications 10,000, public subscriber 10,000. So subscription equal to issued. ఒకవేళ సబ్స్క్రిప్షన్ 10,000 కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని మనం ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అనాలి. ఏమనాలి? ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఒకవేళ సబ్స్క్రిప్షన్ లెస్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఏమన్నా దాన్ని? అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఈక్వల్ సబ్స్క్రిప్షన్, over subscription, under subscription. All the applications were allotted in the number of shares they have applied for, and installment money was duly received by the company. So show necessary journal entries in the books of company. Complete చేయడం total 6 entries వస్తాయి. 6 entries వస్తాయి. 6 entries complete చేయండి. మా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో నరేషన్స్ కూడా పాస్ చేయాలి. నరేషన్స్ ఎప్పుడేం అవసరం లేదు, జస్ట్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి. బట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎంట్రీ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నరేషన్ రాయాలి. మర్చిపోద్దాం ఆ నరేష్ని. నరేష్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నరేష్ని అస్సలు మర్చిపోవద్దు, బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మర్చిపోకుండా మా నరేష్ని. ఓకేనా? క్వశ్చన్లో ఈక్విటీ షేర్ ఇచ్చారా? ఈక్విటీ షేర్ ఇస్తే ఈక్విటీ షేర్ అని నోట్ చేయడం. ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అని నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? డన్. ఏమి ఇవ్వకపోతే షేర్ అప్లికేషన్, షేర్ క్యాపిటల్ అని నోట్ చేయండి.
Done. Okay, 6 entries. Next, problem number 2. A Limited issued 1 lakh shares of rupees 10 each on 1st April 2022. The amount payable on these shares were as under: 2 per share on application, 3 per share on allotment, 5 per share on first and final call. First necessary genders in the books of A Limited. కష్టమేనా? ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? నంబర్స్, నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ సెకండ్ దాంట్లో అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. కంప్లీట్ చేయండి. Bank account debit to share application account. Date of transaction, application 10th April. Number of share applications 1 lakh. Application per share 2 rupees. Next, మా అప్లికేషన్ షేర్ క్యాపిటల్కి ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్. అలాట్మెంట్ డేట్ ఎప్పుడు? 20th April. And on 20th April we have to pass entry for share allotment due. Allotment per share 3 rupees. So 1 lakh into 3. Doubt? Next, allotment money received entry same date. Three lakhs. మీకు వచ్చిన అప్లికేషన్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ ఎప్పుడు? మా అలాట్మెంట్ డేట్ రోజు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అప్లికేషన్ అమౌంట్ రిసీవ్ అయినప్పుడు కాదు. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ దెన్ ఓన్లీ అప్లికెంట్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఎ షేర్ హోల్డర్. అంటిల్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ అప్లికేషన్ అమౌంట్ అప్లికేషన్ లో ఉండము. అలాట్మెంట్ డేట్ రోజు అప్లికేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ క్యాపిటల్. ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ డ్యూ 31st July. So 1 lakh into 5. 5 lakhs. Done. Same entries, numbers, dates, different.
ఏం పర్లేదు, ఏం పర్లేదు. Completed entries. Next problem 3 complete చేయడమ్మా ఫస్ట్. On 1st April 2021, A Limited issued 43,000 shares. Any shares amma? 43,000 shares of rupees 100 each. Payable as follows: 20 on application and 30 on allotment, and 25 on 1st October and 25 on 1st February. Face value of share 100. Application, allotment, first call, second call, అన్ని call total చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 100. అంటే issued at par. Now by 20th May, 40,000 shares were applied. My equal subscription, over subscription, under subscription, under subscription. Sir, minimum subscription requirement meet అయిందో చెక్ చేయండి. 90% of 43,000 ఎంత? 38,700. బట్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చినా మనకు అప్లికేషన్ 40,000. రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అయిందా లేదా? ఎస్. మరి ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీస్ 43,000 షేర్స్ కి పాస్ చేయాలా 40,000 కా? 40,000. Applied for and all applications were accepted. Allotment was made on 1st June. But tell me application date. చెప్పండి. 20th May. Allotment date 1st June. First call money date 1st October. First call due date is 1st October, and also some due on allotment were received on 15th July. Those on first call received on 20th October. Journalize the transactions when accounts are closed on 31st March 2022. Due date క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు, రిసీట్ డేట్ కూడా క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు. డ్యూ డేట్ సరే, అప్లికేషన్ డేట్ చెప్పండి. 20th May. Allotment date 1st June. And 1st June allotment date. Allotment money received date 15th July. First call amount due date 1st October. First call amount receipt date 20th October. ఎప్పుడమ్మా 20th October. Next, second and final call due date 1st February. Collection date ఇచ్చారా? Take year end 31st March. Or else same date తీసుకున్నా no worry. ఓకేనా? కంప్లీట్ చేయడం. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయా? 40,000 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. 40,000కి ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి. Bank account debit to share application account. Number of applications. Application per share 20 rupees. That is equals to 8 lakhs. Application date 20th May 2021. Allotment date 1st June. Application money transfer to share capital. Share application account debit to share capital account. Share application account debit to share capital account.
same 8 lakhs. Next, allotment money due entry. Share allotment account debit to share capital account. Share allotment account debit to share capital account. So 40,000 into 30. 12 lakhs. Allotment money received date 15th July. Bank account debit to share allotment account. Next, first call money due date 1st October. Entry చెప్పండి. Share first call account debit to share capital account. Share first call account debit to share capital account. First call amount ఎంత 25. How much? 10 lakhs. Next, share first call amount received date 20th October. Bank account debit to share first call account. Next, second and final call due date 1st February 2020. Share second and final call account debit share capital account. Number of shares 40,000. 40,000 into 25. 10 lakhs. ఎందుకు రాస్తున్నా తెలుసా అట్లీస్ట్ నేను రాస్తారని లేదా అలా ఉన్నాను అనుకోండి వచ్చు కదా మీకు వచ్చిందే బట్ అవసరం కదా ఫాస్ట్గా రాయడం ప్రాక్టీస్ అవ్వడం నాకు కాదు మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు share second and final call account. Done. Completed entries. Next, no reading. మీరు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నేను స్టార్ట్ చేశాను ఓకే వివేక్ వస్తున్నావా Still you are having 55 minutes of time. Yes. ఉంది కదా మీకు ఆఫ్టర్ 6 బ్రేక్ ఇచ్చిన మళ్ళీ క్లాస్ ఉంటుందని చెప్పారా సార్ దాము సార్ చెప్పలేదా సరే 6 o'clock డిసైడ్ చేద్దాం ఏం చేద్దాం అనేది ఓకే
అయిపోయిందా? వివేక్ రాసావా? 10 ప్రాబ్లమ్స్ టార్గెట్ 3 అయినాయి. నెక్స్ట్ నోట్ హెడింగ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎట్ ప్రీమియం. My issue of shares at premium, nothing but face value and issue price. Compare చేసుకుంటే issue price will be more than face value. Issue price will be more than face value. Suppose example face value 10, issue price is 12 rupees. So a premium is 2 rupees. Premium is 2 rupees. Example note చేయండి. VI Limited issued VI Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each at 12 per share. Tell me number of shares issued 10,000. Face value per share అక్కడ ఫేస్ వాల్యూ 10 అని చెప్పారు ఏమైనా? 10 ఈచ్, ఒక్కొక్క షేర్ 10 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ద ఫేస్ వాల్యూ అని. 10,000 షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 ఈచ్ అంటే ఒక్కొక్క షేర్ ఫేస్ వాల్యూ 10 అని. 10,000 షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 20 ఈచ్ ఆఫ్ రూపీస్ 20 ఈచ్ అంటే ఆ షేర్ సర్టిఫికేట్ మీద 20 రూపీస్ ఫిక్స్ అయి ఉంది అని. సర్టిఫికేట్ మీద ఏదైతే ఫిక్స్ అయిందో దాన్ని మనం ఫేస్ వాల్యూ అనాలి. ఫేస్ వాల్యూ. వాల్యూ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద సర్టిఫికేట్. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10 రూపీస్. ఇష్యూడ్ ఎట్ 12 రూపీస్. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, టు గెట్ 1 షేర్ అప్లికెంట్ హ్యాస్ టు పే 10 12 12. కంపెనీ విల్ కలెక్ట్ 10 12 12 10 12 12. మరి ఈ 12 రూపీస్ లో అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు ఫేస్ వాల్యూ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్. మరి 12 రూపీస్ అప్లికెంట్ పే చేస్తాడు మనకి. బట్ పే చేసిన అమౌంట్ లో క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. ఫేస్ వాల్యూ కంటే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఏదైతే రిసీవ్ అవుతుందో దట్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ప్రీమియం పెయిడ్ బై ద షేర్ హోల్డర్. ప్రీమియం పెయిడ్ బై ద షేర్ హోల్డర్ అండ్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ ఇన్కమ్ టు ద కంపెనీ. క్యాపిటల్ మొత్తం 12 రూపీస్ ఇన్ఫ్లో వస్తాము. బట్ ఇన్ ద 12, 10 rupees considered as a capital, 2 rupees considered as a premium, and that premium is accounted as a securities premium. ఎప్పుడైనా విన్నారా సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఫ్రీ రిజర్వా క్యాపిటల్ రిజర్వా? క్యాపిటల్ రిజర్వ్. దట్ ఈస్ ఇన్కమ్ టు ద కంపెనీ. కంపెనీ సంపాదించిన అమౌంట్ అమ్మా మీకు అనిపిస్తారు షేర్ హోల్డర్గా పే చేసింది. షేర్ హోల్డరే పే చేశాడు. బట్ ద పాయింట్, పే చేసిన 12 రూపీస్ 10 రూపీస్ మాత్రమే క్యాపిటల్ లా కన్సిడర్ చేయాలి. Capital account is always credited with the face value. Capital account is always credited with face value. Now, the question is, sir 12 rupees collect చేసుకుంటారు కదా, ఆ 12 రూపీస్ మనం ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్ సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటాం. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ. అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ.
నోట్ చేయండి. అప్లికేషన్ 3 రూపీస్, అప్లికేషన్ 3 రూపీస్, అలాట్మెంట్ 5 రూపీస్, అలాట్మెంట్ 5 రూపీస్, కాల్ మనీ 4 రూపీస్. కాల్ మనీ ఎంత? 4 రూపీస్. అప్లికేషన్ 3, అలాట్మెంట్ 5, కాల్ మనీ 4. టోటల్ చేసి ఎంత రావాలమ్మా? 12 రావాలి. వచ్చిందా 12? ఇష్యూ ప్రైస్ ని డివైడ్ చేయాలి. ఫేస్ వాల్యూగా డివైడ్ చేసేది ఇష్యూ ప్రైస్ డివైడ్ అవుతుంది. అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ. నౌ ఎక్స్ట్రా 2 రూపీస్ ఉంది సార్. ఆ ఎక్స్ట్రా 2 రూపీస్ ఎందులో ఉంది? అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, కాల్ మనీ చెప్పారా? చెప్పారా అలాట్మెంట్ అని? మా దాటా ప్రీమియం అమౌంట్ మే బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అప్లికేషన్, మే బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అలాట్మెంట్, మే బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ కాల్ మనీ. క్వశ్చన్ లో వాళ్ళు స్పెసిఫై చేస్తారు. సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 2 rupees included in application. 2 rupees included in application. ఓకేనా? దెన్ సో అంటే ఇక్కడ 3 రూపీస్ ని మనము 1 plus 2. Now tell me application per share. 3 rupees. Application లో face value related is 1. Premium related is 2. Application per share అంటే మీరు 1 అని చెప్పేది 3 రూపీస్ చెప్పాలి. In that 3 amount related to face value is 1 rupee. Amount related to premium is 2 rupees. Application per share ఎంతమ్మా? 3 rupees. In that application amount related to face value 1 rupee. Amount related to premium అది 1 rupee and 2 rupee related to equity only. But in that equity there are two ledgers: capital, securities premium. Capital, securities premium. Capital amount is always created with amount related to face value. Amount related to face value. Done. ఇప్పుడు మనం దీనికి ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేయండి. ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఎంట్రీస్ పాస్. అలాట్మెంట్, కాల్ మనీ ఎంట్రీస్ అవసరం లేదు. Allotment entry, equity share allotment account debit to share capital, bank to share allotment. Call money entry, share call, account debit to share capital, bank to share call. Take difference వచ్చేది ఎక్కడమ్మా? Only application. Now tell me journal entry for application money received. Bank account debit to share application account. Bank account debit to share application account. Number of shares 10,000. Application per share 3 rupees. So 10,000 into 3. Then now application amount includes two elements: amount related to face value and amount related to premium. Amount related to face value credited to share capital. Amount related to premium credited to securities premium. Equity increase and debit credit. చెప్పండి. Equity increase and credit. Equity includes capital as well as reserves and surplus. Capital increase and credit. Reserves and surplus increase అంటే క్రెడిట్. ఆ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో మనం యూజ్ చేసే లెడ్జర్ అకౌంట్ ఏంటి ఇక్కడ? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. నా సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. ట్రాన్స్ఫర్ దట్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్. టు షేర్ క్యాపిటల్ 10,000 into 1.
10,000. Next, 2 securities premium. 10,000 into 2, 20,000. Done. Allotment due entry, call money due entry, collection entry అవసరం లేదు. అవి నార్మల్ ఎంట్రీస్. Done. Next, case 2. ఇది case 1. Next, case 2. Same, application 3, allotment 5, call money 4. Application 3, allotment 5, call money 4. But in this case, premium amount included in allotment. Premium amount included in allotment. So 3 plus 2. Tell me application per share. 5. Application per share. Allotment per share. 3 rupees kada. 5 rupees. In that, amount related to face value is 3 rupees. Premium amount 2 rupees. Call money per share. Entry for application money received. Bank account debit to share application account. Entry for application money transfer to share capital. Share application account debit to share capital account. అందులో వేరియేషన్ ఏమి లేదమ్మా. డిఫరెంట్ ఎంట్రీస్ ఎక్కడో అవే నోట్ చేద్దాం. అలాట్మెంట్ డ్యూ, షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ నార్మల్ ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అదే మనకు తెలిసింది ఇప్పటి వరకు. సో అదే ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇది మనకు తెలిసిన ఎంట్రీ, రైట్? సో మా కంపెనీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎందుకు చేస్తాం? రీజన్ వై డెబిటింగ్ షేర్ అలాట్మెంట్, రైట్ టు రిసీవ్ అలాట్మెంట్ పర్ షేర్. అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? 5 రూపీస్. మా కంపెనీకి 5 రూపీస్ కలెక్ట్ చేసుకున్న రైట్ ఉంది. ఎన్ని షేర్స్? 10,000 షేర్స్. ఎంత కలెక్ట్ చేసుకున్న రైట్ ఉందమ్మా? 5 రూపీస్ పర్ షేర్. టోటల్ అమౌంట్ 50,000. సో 10,000 into 5. 10,000 into 5, 50,000. Share allotment account debit 50,000. 10,000 into 5, 50,000. Now, in that 50,000, I need amount related to face value. 30,000, right? ఒక్కొక్క షేర్ కి ఎంతమ్మా? 3 rupees. For each share, amount related to face value which is in allotment is 3 rupees. Total number of shares 10,000. So 10,000 into 3. 30,000 is only credited to capital. But extra 2 rupees ఉంది కదా. That extra 2 rupees premium credited to securities premium. Capital account is always credited with the face value only. So 10,000 into 2 rupees, 3 rupees, 30,000 and 2 securities premium account 10,000 into 2 rupees 20,000.
20,000. Next, entry for allotment money received. Class 6:30 దాకా కావాలా? చెప్పండి మరి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ నేనేమో 5:30కి పంపించేద్దామని చూస్తుంటే మీరేంటమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ ఎంత? నెక్స్ట్ కేస్ 3 తెలుసు కదా ఏంటో? ఏం చెప్పండి? ప్రీమియం అమౌంట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ కాల్ మనీ. ఆ. 2 ప్లస్ 2. అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్ ఎంట్రీ. అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్ ఎంట్రీ. అప్లికేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ క్యాపిటల్. అలాట్మెంట్ డ్యూ. అలాట్మెంట్ మనీ రిసీవ్డ్. Tell me call money per share in that capital amount related, premium amount related. Now I need entry for call money due. Same ఇక్కడ allotment due చెప్పాం కదా, సేమ్ అలాగే ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్. షేర్ అలాట్మెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎంత? 10,000 into 4. షేర్ క్యాపిటల్ 10,000 into 2. షేర్ ప్రీమియం సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 10,000 into 2. ఫస్ట్ ఎంట్రీ. Next, allotment money received. Bank account debit to share call account. Done. Problem number 4. Huh? How 526? It's 526. Pioneer Equipment Limited received on October October 1st అని రాసుకున్నాం ఇదొకటి. Pioneer Equipment Limited received on 1st October 2022 applications for 25,000 equity shares of rupees 100 each to be issued at a premium of 25%. By the percentage is something that percentage always applied on face value. The percentage always applied on face value. Present face value ఎంత? 100. Issued at a premium of how much percentage? 25%. 25% on face value. 25% of 100, 25. Now tell me issue price. 125. Now application 25. Allotment 75. That includes premium. Now tell me allotment per share. 75. Allotment per share and the 75. In that capital amount 50.
capital capital amount ఎంత 50, premium amount 25. The balance amount on shares as and when required. అంటే ఇంకా ఫైనల్ కాల్ చేయలేదమ్మా. The shares were allotted by the company on October 20, 2022 and the allotment money was duly received on October 31st, 2022. Just application money received, application transfer to share capital. Allotment money due, allotment money received. Call money entries అవసరం, only 4 entries. As and when required అని చెప్పారు కదా. Come on, complete చేయండి. 3 minutes time, more than sufficient. మరి నేను అప్పుడప్పుడు అబద్ధాలు కూడా చెప్తా. కాన్సెప్ట్లో కాదు, కాన్సెప్ట్ నిజమే చెప్తానమ్మా, అబద్ధమే చెప్తాను. ప్రాబ్లం నెంబర్ నేనేమో మీ ప్రాబ్లమ్స్ ని క్లియర్ చేస్తాను, మీరేమో వెళ్ళిపోతా అంటున్నారు. మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నేనేగా క్లియర్ చేయాల్సింది. మళ్ళీ మీ ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ చేయడానికి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చెప్పండి. అప్లికేషన్ పర్ షేర్ హౌ మచ్? 6 lakh. కంగారు అని లేదు, చిన్న రాయండి, నో ప్రాబ్లం. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ క్యాపిటల్. మా అప్లికేషన్ డేట్ ఇచ్చారా క్వశ్చన్ లో? 1st October. Next, application money transfer to share capital on the date of allotment. Tell me allotment date. October 20. Equity share application account debit to equity share capital account. How much? 6,25,000. $6,25,000. Next, on the date of allotment itself, we have to pass entry for allotment due, and that includes premium. Tell me journal entry for share allotment due, which includes premium. Share allotment account debit to share capital account to securities premium account. Calculation చెప్పండి. 18 lakh. Next, in that amount related to capital ఎంత? 50 rupees per share. ఎన్ని shares అమ్మా? 25,000. So 25,000 into 50 ఎంత? 12 lakh. Next, amount related to premium 25,000 into ఎంత? 6,25,000. Now tell me a date of receipt of allotment money.
31st October. అభినయ్ ఎంట్రీ చెప్పమ్మా. ఫోన్తో బిజీగా ఉన్నావా? జన ఎంట్రీ చెప్పమని. దేనికంటావా? అలాట్మెంట్ మనీ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ షేర్ అలాట్మెంట్, ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్. ఎంకరేజ్ చేయడం అభినయ్కి. బాబు ఎంకరేజ్ చేయమను. అంత కష్టపడి అంత దూరం నుంచి చెప్పాడు కదా, చేయండి ఎంకరేజ్ చేయండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ to equity share allotment account. Number of shares, allotment per share, total, done. మా కాల్ మనీ ఎంట్రీ అవసరమా? ఇంకా కాల్ అసైన్మెంట్ రికార్డ్ సరే, ఒకవేళ కాల్ మనీ చేస్తుంటే డ్యూ ఎంట్రీ చెప్పండి. డ్యూ ఎంట్రీ ఈక్విటీ షేర్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. అమౌంట్ ఎంత? కాల్ మనీ పర్ షేర్ ఎంత? 25 అయినా. టోటల్ ఫేస్ వాల్యూ 100, ఇష్యూ ప్రైస్ 125, అప్లికేషన్ 25, అలాట్మెంట్ 75, బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఈస్ 25. That 25 is a call money. 25 into 25,000, 6,25,000. Call money receipt entry. Bank account debit to equity share call account. And the 6,25,000. Adamma accounting for share issued at premium. Then the company accounts issue of shares. Tell me journal entry for application money received. Bank account debit to share application account. Application money refunded. Share application account debit to bank account. Application money transfer to share capital. Share application account debit to share capital account. Allotment amount due. Share allotment account debit to share capital account. Allotment money received. Bank account debit to share allotment account. Call money due. Share call account debit to share capital account. Call money received. Bank account debit to share call account. When share issued at a premium, excess of issue price over and above face value is considered as a securities premium, and that securities premium may be included in the application, allotment or a call money. Now, securities premium included in application, entry for application money received. Bank account debit to share application account, and application shall be transferred to share capital as well as securities premium. Entry for that. Share application account debit to share capital account and to securities premium. If at all the premium amount is included in the allotment amount, then entry for allotment due. Share allotment account debit to share capital account to securities premium account. My share capital account always credited with the face value only. Amount related to face value in that particular installment shall be credited to share capital, and over and above that shall be credited to securities premium. Now when premium amount included in the call money, entry for call money due. Share call account debit to share capital account to securities premium account. To securities premium account. Next. Note example. Example note cheyandam okati.
Number of shares 1000 shares. Number of shares 1000. Face value per share 100 rupees. Face value per share 100 rupees. Issue price is also 100 rupees. My issue price is 100 and issued at par or premium? Issued at par. Next. That issue price is divided into 3 installments. Application 30 rupees. Allotment 50 rupees. Call money 20 rupees. Call money 20 rupees. Note. One shareholder having 20 shares, one shareholder having 20 shares failed to pay allotment and call money. One shareholder having 20 shares, who is having 20 shares, failed to pay allotment and call money. That means he paid only application money. One shareholder who is having 20 shares, instead of 20 make it as 200 shares. One shareholder who is having 200 shares, failed to pay allotment and call money. Total number of shares issued 1000 shares. మా 1000 shares లో ఒక షేర్ హోల్డర్ కి 200 షేర్స్ ఉన్నాయి అండ్ హీ పెయిడ్ ఓన్లీ అప్లికేషన్. అలాట్మెంట్ మనీ పే చేయలేదు, కాల్ మనీ కూడా పే చేయలేదు. ఇక్కడ అకౌంటింగ్ మనం 2 ways లో చేయొచ్చాం. ఎనీవేస్ 2 ways. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. జర్నల్ అనేది పాస్ necessary journal entries. Pass necessary journal entries. Okay? No. Two ways లో ఎంట్రీస్ పాస్ చేయొచ్చమ్మా. Method 1, method 2. So method 1 is, if there is uncollected amount from the shareholder with respect to the calls already made by the company, so company can use a new ledger for uncollected amount, and that new ledger called as calls in arrears account. So type 1 and without using calls in arrears, type 2 with using calls in arrears, or else with using calls in arrears without using calls in arrears. ఎలాగని తీసుకోవచ్చు. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ యూజ్ చేసి లెజర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తారు, ఆర్ ఎల్స్ వితౌట్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ లెజర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ మెథడ్ 1 with using calls in arrears. With using calls in arrears. With using calls in arrears account. And the second method is without using calls in arrears account. Without using calls in arrears account. దాని రెండు సైమల్టేనియస్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేద్దామా. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా,
application money received. Bank account debit to share application account. Bank account debit to share application account. Now I need calculation. Number of shares. Number of shares. Application per share 30 rupees. Amount. Second case కూడా same entry అమ్మ. There is no any variation. Variation ఉండదు, same entry. Bank account debit to share application account. Next. Now application shall be transferred to ekkadiki share capital account. Now tell me entry for that. Share application account debit to share capital account. Share application account debit to share capital account. Amount same 30,000. Same entry for second case also. Done. Next. Journal entry for share allotment due. Share allotment account debit to share capital account. My due entry shall be passed for full number of shares. But while passing collection entry, we have to pass entry only for actual amount received. Only for actual amount received. Okay now. Without using calls and arrears. If it is with using calls and arrears, uncollected amount ni manamu calls and arrears ledger account use chesi account cheyali. Without using calls and arrears anukondi, collection entry shall be passed for entry only for actual amount received. Only for actual number of shares amount received. With using calls and arrears anukondi, uncollected amount ni kuda account chestam ikkada. Okay, so first అయితే allotment due entry pass cheyandi. Share allotment account debit to share capital account. Share allotment account debit to share capital account. Calculation 1000 into 50. How much? And same entry for second case also. Share allotment account debit to share capital account. Now when it comes to receipt entry, now if it is with using calls and arrears, we have to pass entry for total 1000 shares. 1000 shares ke entry pass share. If it is without using calls, we have to pass entry only for the actual amount received for number of shares. Any shares ki receive 800 shares. ఆ 800 shares entry మాత్రమే రాయాలి మెథడ్ 2 లో. మెథడ్ 1 అనుకోండి 1000 shares కి ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. బట్ కలెక్షన్ ఎన్ని షేర్స్ కి అయిందమ్మా? 800 shares. అన్కలెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 200 shares. ఆ 200 shares ప్లేస్ లో కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. ఓకేనా? నో ఫస్ట్ మెథడ్ 1, bank account debit. Total number of shares outstanding 1000 shares. మా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ అనే దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ అని అంటారు. ఓకేనా? ఏంటది నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ 1000 shares. బట్ 1000 shares కి ఫుల్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిందా? నో. ఏ షేర్ హోల్డర్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ 200 shares failed to pay the allotment. That means company collected allotment amount only for 800 shares. The bank account debited with 800 shares rated amount. And 800 into 50. 800 into 50. 40,000. 40,000. Calls, sorry. Share allotment account debit avala, credit avala? Credit. ఆల్రెడీ థర్డ్ ఎంట్రీ షేర్ అలాట్మెంట్ డెబిట్ అయింది, రైట్ టు రిసీవ్ అని.
ఇప్పుడు ఆ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేయాలి మనం. మొత్తం డెబిట్లో ఉన్న అసెట్ని క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం క్రెడిట్. సో టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్, టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ 1000 into 50,000. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. థర్డ్ ఎంట్రీలో మనకున్న అసెట్ ఎంతమ్మా 50,000 రైట్ టు రిసీవ్. ఫోర్త్ ఎంట్రీలో వీ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 40,000 బట్ వీ క్రెడిటెడ్ ఫుల్ అసెట్. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ మొత్తం ఫుల్ గా క్రెడిట్ చేసాం, మరి ఫుల్ అసెట్ రిసీవ్ అయిందా? ఇంకా బ్యాలెన్స్ అసెట్ ఎంత ఉంది? 10,000. ఆ బ్యాలెన్స్ 10,000 ఏం చేస్తున్నామంటే షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ లోంచి తీసేసి కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామా? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. మా కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఇస్ ఆల్సో యాక్ట్స్ లైక్ అసెట్ ఓన్లీ, బట్ జస్ట్ వీఆర్ చేంజింగ్ ద షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. అది కూడా అసెటే, ఇది కూడా అసెటే. మరి ఇక్కడ విత్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అంటే డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ పాసింగ్ కలెక్షన్ ఎంట్రీ అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ని ఆ పర్టికులర్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ రిమూవ్ చేసి ఒక న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ దట్ న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్ట్స్ లైక్ అసెట్ ఓన్లీ, అండ్ ద అసెట్ అకౌంట్ నేమ్ ఈస్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. కంపెనీ కలెక్ట్ చేసుకునే అమౌంట్ ఇంకా పెండింగ్ లో ఉంది అని కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. సో డెబిట్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. క్యాలిక్యులేషన్ 200 into 50, 10,000. 250, 10,000. Then ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? మెథడ్ 1 చూడమ్మా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఆల్రెడీ పాస్డ్ 4 ఎంట్రీసే కదా. సరే ఎన్ని ఎంట్రీస్ పాస్ చేసాం? 4 ఎంట్రీస్ పాస్ చేసాం. Tell me balance in bank account. Balance in bank account. ఆన్సర్ వచ్చిందా? మరి చెప్పాలి కదా. బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత? 70,000. బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ 0. నేను షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ అమౌంట్ అడగలేదమ్మా, అప్లికేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అడిగా. మా బ్యాలెన్స్ అంటే లెడ్జర్ ఇమాజిన్ చేసుకొని డిఫరెన్స్ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్, అది బ్యాలెన్స్ అంటే. బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత? 70,000. బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ 0. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో క్రెడిట్ అయింది, అగైన్ సేమ్ క్రెడిట్ అయిన అమౌంట్ డెబిట్ అయింది. డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు మ్యాచ్ అయినాయి, 0 బ్యాలెన్స్. బ్యాలెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ పోస్టింగ్ అయి ఉంటే difference in debit and credit is called balance. Now tell me balance in share allotment account. 0 nena. Initially debited 50,000 and in fourth entry credited 50,000. Balance 0. Now we need balance in share capital account 80,000 nena. Now balance in bank account 70,000. Balance in calls in arrears account and the uncollected amount. సరే 10,000 డెబిట్ బ్యాలెన్స్ లో ఉందా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ లో ఉందా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఏ బ్యాలెన్స్ అది? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. నౌ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెథడ్ 2, ఇగ్నోర్ ఎంట్రీ ఫర్ అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్. వీ నీడ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఓన్లీ ఫర్ యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. మరి ఫుల్ 1000 షేర్స్ కి అమౌంట్ రిసీవ్ అయిందా? ఎన్ని షేర్స్ రిసీవ్ అయిందమ్మా? ఓన్లీ ఫర్ 800 shares. Now we need to pass entry only for 800 shares. Entry bank account debit to share allotment account for 800 shares only. $800 into 50, 40,000. 2 share allotment account. To share allotment account. మా సేమ్ మళ్ళీ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నేను రిఫరెన్స్ లో యూజ్ చేస్తా ఫర్ ఫ్యూచర్ రీఇష్యూ టైంలో. సో కేర్ఫుల్, ఓకేనా?
Forfeiture reissue entries depends upon whether company is following method 1 or method 2. దాని బేస్ మీద forfeiture entry వస్తుంది. ఓకేనా? మెథడ్ 1 ఏంటమ్మా? యూజింగ్ కాల్ సినారియోస్. మెథడ్ 2 వితౌట్ యూజింగ్ కాల్ సినారియో. ఇప్పుడు మెథడ్ 2 లో టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత? 70 ఏనా? ఫస్ట్ ఎంట్రీ 30, ఫోర్త్ ఎంట్రీ 40, టోటల్ 70. మెథడ్ 2 లో బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎంత? ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏమనుందా? నో. సెకండ్ ఎంట్రీ క్రెడిట్ 30, థర్డ్ ఎంట్రీ క్రెడిట్ 50, టోటల్ క్యాపిటల్ 80,000. మరి 80,000 కలెక్ట్ అయిందా? నో. ఆ 80,000 70,000 మాత్రమే కలెక్ట్ అయింది. అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ఎంత? 10,000. ఆ 10,000 ఏ అకౌంట్ లో ఉంది? షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ లో ఉంది. కాల్స్ అరియర్స్ లో లేదు. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ లో ఉంది. డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా చెప్పండి. ఫస్ట్ డెబిట్ 50,000, నెక్స్ట్ క్రెడిట్ 40,000 ఓన్లీ. అంటే బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందమ్మా? డెబిట్ లో ఉంది. సో డెబిట్ 10,000 బ్యాలెన్స్ ఉంది. డెబిట్ 10,000 బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు దాని బేస్ మీద కాల్ మనీ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి మెథడ్ 1కి మెథడ్ 2కి. మెథడ్ 1 మెథడ్ 2 కాల్ మనీ ఎంట్రీస్, కాల్ మనీ డ్యూ, కాల్ మనీ రిసీవ్డ్ ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ కేసులో విత్ యూజింగ్ కాల్ సినారియర్స్, సెకండ్ కేసులో వితౌట్ యూజింగ్ కాల్ సినారియర్స్. షేర్ కాల్ మనీ డ్యూ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? షేర్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎన్ని షేర్స్ కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి? 1000 షేర్స్ కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. సో 1000 ఇంటూ అండ్ కాల్ మనీ డ్యూ ఎంట్రీ either it is method 1 or method 2, సేమ్ ఎంట్రీ అమ్మ, డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. But in case of collection entry, if it is method 1, we have to use calls in arrears account for uncollected amount. If it is method 2, ignore uncollected amount, pass entry only for actual amount received. Method 1 entry చెప్పండి. Bank account debit calculation. మీరు చెప్పనంటే చెప్పండి, నేను చెప్పేసుకొని వెళ్ళిపోతా. ఓకేనా? నాకు నేను చెప్పేసుకొని వెళ్ళిపోతా మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే. దెన్ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 800 into 20, హౌ మచ్? 16,000. నెక్స్ట్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ క్యాలిక్యులేషన్ 200 into 20, 4,000. నెక్స్ట్ 2 share call account 20,000. Calculation for the 20,000, 1000 into 20. Now if it is method 2, without using call scenarios, we have to pass entry only for actual amount received. Entry ఏమొస్తుంది? Bank account debit to share call account. Entry only for 16,000. 800 into 20. 800 into 20. మా మెథడ్ 2లో ఎక్కడైనా కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ యూస్ చేసామా? నో. మెథడ్ 2లో ఏ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ లో బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయి చెప్పండి. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ షేర్ కాల్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? హౌ మచ్? ఎంత? 10,000. షేర్ కాల్ అకౌంట్ లో 4,000. నా మెథడ్ 1 లో షేర్ అలాట్మెంట్ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంత?
మెథడ్ 1 షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ జీరోనా ఎలా చెప్పాలి మరి షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టోటల్ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ టోటల్ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ అనే బ్యాలెన్స్ ఉందేమైనా జీరో షేర్ కాల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి సరిగ్గా చూసి చెప్పాలి ఓకేనా మెథడ్ 1 షేర్ కాల్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది డెబిట్ ఎంత అయిందమ్మా ఫిఫ్త్ ఎంట్రీలో 20,000 సిక్స్త్ ఎంట్రీలో క్రెడిట్ ఎంత అయిందమ్మా 20,000 ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉందా నో బట్ దేర్ ఇస్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఇన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ ఎంత ఎంత 14 అయినా ఫస్ట్ 10,000 అండ్ దెన్ లాస్ట్ 4,000 టోటల్ 14,000 అదే 14,000 ఇక్కడ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్లో ఉందా నో షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్లో 10,000 ఉంది షేర్ కాల్ అకౌంట్లో 4,000 డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి మా హియర్ ఇన్ మెథడ్ 1 calls in arrears account having debit balance of rupees 14,000 but in method 2 calls in arrears account unda asalu no manakunna balances e account lo amma share allotment account ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా 10,000 నెక్స్ట్ షేర్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది 4,000 ఓకేనా మనం ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు లైక్ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ఉంది అపాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ కాల్స్ if the shareholder not been responded, a company may cancel those shares from that particular shareholder. ఆ పర్టికులర్ షేర్ హోల్డర్ నేమ్ మీద కంపెనీ షేర్స్ని క్యాన్సిల్ చేస్తారు సో క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు దే హ్యావ్ టు పాస్ రివర్స్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి ఇప్పుడు రివర్స్ ఎంట్రీ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడైతే బ్యాలెన్స్ ఉందో కాల్స్ ఇన్ డెబిట్ ఉంది కదా సో వైల్ పాసింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ ఫర్ఫీచర్ డెబిట్లో కాల్స్ ఇన్ క్రెడిట్ అయిపోతుంది డెబిట్లో కాల్స్ ఇన్ క్రెడిట్ అవుతుంది మెథడ్ 1 అవుతాయి లేదు సార్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ మెథడ్ 2 వితౌట్ యూసింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అప్పుడు క్రెడిట్ అయ్యే అకౌంట్స్ ఏంటంటే షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ షేర్ కాల్ అకౌంట్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ ఉండదు ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీలో కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంటే రాదు అప్పుడు వేసామో డెబిట్లో ఏదైతే బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయో అవి క్రెడిట్ అవుతాయి క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు ఓకేనా సో క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ రిఫర్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేపిస్తాను దెన్ సో కంపెనీ రిక్వెస్ట్ చేసింది బట్ షేర్ హోల్డర్ పే చేయలేదు అప్పుడు మనము ఒక కొత్త అకౌంట్ యూజ్ చేయాలి ఏంటి అకౌంట్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ మా వితౌట్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ ఆల్సో వీ కెన్ ఆల్సో పాస్ ఎంట్రీస్ బట్ అప్పుడు ఏం చేయాలి మా అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ని అకౌంటింగ్ ఏం చేయకుండా అలాగే ఉంచాలి ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మాకు ఎగ్జామ్కి ఎంట్రీస్ అడిగితే మేము మెథడ్ 1 ఫాలో అవ్వాలా మెథడ్ 2 ఫాలో అవ్వాల్సి అంటే ప్రిఫరబుల్ టు ఫాలో మెథడ్ నెంబర్ 1 యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ మరి మెథడ్ 2 ఎందుకు చెప్పారు సార్ అంటే సమ్ టైమ్స్ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు వితౌట్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ అని అడుగుతారు అప్పుడు మనం మెథడ్ 2 బేస్ మీద ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి మెథడ్ 2 బేస్ మీద ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి దెన్ నెక్స్ట్ నోట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ number of shares is equals to 1000 face value per share 100 rupees issue price is also 100 rupees and that issue price is divided into 3 installments application 20 rupees allotment 50 rupees call money 30 rupees application allotment and call money now note one shareholder having
having 200 shares paid entire amount on allotment itself. The meaning ఏంటం 200 shares కి హోల్డర్ ఒక పర్సన్ అలాట్మెంట్ టైంలోనే ఫుల్ అమౌంట్ పే చేశాడు అంట. అంటే అప్లికేషన్ పే చేశాడు, అలాట్మెంట్ టైంలో అలాట్మెంట్తో పాటు కాల్ మనీ కూడా కలిపి పే చేస్తాడు. అలాంగ్ విత్ ద కాల్ మనీ హీ పేడ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనా? నో పాస్ జర్నల్ నెసెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్. If there is any uncollected amount, then only method 1, method 2 without using call scenarios, with using call scenarios. If the shareholder paid in advance, in such a case we have to use a new ledger. That new ledger name is called calls in advance account. Arrears అంటే receivable, advance అంటే already received అని, future amount received in earlier అని. ఓకేనా? సో ఖచ్చితంగా కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి మనం. ఖచ్చితంగా కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ని యూస్ చేయాలి. నో జర్నల్ ఎంట్రీస్. అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్ ఎంట్రీ. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. చెప్పరా మీరు ఎంట్రీస్? మరి చెప్పాలి కదా. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్. లాస్ట్ వాళ్ళు ఎవరైనా నన్ను పట్టించుకోరు, ఎట్లయినా మీరు ముందున్న వాళ్ళైనా పట్టించుకోవాలి కదా. అబ్బాయి అంతే కదా, మీరు ఎట్లయినా పట్టించుకో, మీ పని మీరు చేసుకుంటారు. ఇక్కడ చెప్పేటోడికి ఆన్సర్ వస్తుందా రావట్లేదా నాకు అర్థం కాదు. అర్థమవుద్దా? మీరు చెప్పకుండా నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? నేను చెప్పిన పని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలా, ఆర్ఎల్స్ ఆల్రెడీ వచ్చు నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళాలి, తెలియాలంటే మీ రెస్పాన్స్ బట్టే ఉంటుంది. ఇక లాస్ట్ అయితే మాకు సంబంధం లేదు, వేరే ప్రపంచం వాళ్ళది, ఎవడి గోలు ఆడదే అన్నట్టు. అట్లుంటే ఎట్లా? రెస్పాండ్ అవుతే తెలుస్తుంది నాకు, ఇంకెక్కువ చెప్పాలా, స్ట్రెస్ చేయాలా, అర్థమైందా లేదా, నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోవాలా అని. ఇదంతా ఏమి చెప్పకుండా డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్ చేయించవచ్చు నేను. ఇన్ఫాక్ట్ రెగ్యులర్ క్లాస్ కంటే స్లోగా చెప్తున్నాను నేను ఫాస్ట్గా చెప్తున్నానా? చెప్పండి, ఫాస్ట్ చెప్తున్నా, ఇంకా స్లో చెప్పొచ్చు నాకు. ఏముంది, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే 4-5 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తా అంతే. దెన్ మీ రెస్పాన్స్ బట్టి ఇక్కడ చెప్పేటోడికి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. రెస్పాన్స్ లేదనుకోండి, ఏదో నాకు నేను చెప్పుకున్నట్టు స్టూడియో రికార్డింగ్లా ఉంటుంది నాకు ఇది. ఓకేనా సార్? అదే సార్, కట్ చేయండి సార్ ఇదంతా. ఓకేనా? ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు కదా, ఎందుకు తిడుతున్నారు, వింటున్నాం కదా. ఓకే, ఎంట్రీస్. అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. Bank account debit to share application account. Bank account debit to share application account. Number of shares, application per share, amount 20,000. Next, application money transfer to share capital account. Entry. చూస్తే ఎన్ని రోజులు ఉంటారో చూస్తే ఇట్లా ఒక ప్రాబ్లం అయిపోయేలోపు అయిపోతే ఊపు. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Now entry for share allotment due. So share allotment account debit to share
capital account. Share allotment account debit to share capital account. Calculation cheppandi. 1000 shares into 50. 50,000. Now, allotment amount receipt entry cheppandi normal ga. Bank account debit to share allotment account. So bank account debit to share allotment account. First share allotment account credit ఎంత అవ్వాలో చెప్పండి. 50,000. బికాస్ నువ్వు థర్డ్ ఎంట్రీలో రైట్ టు వేసి 50,000 వచ్చేసి ఆ 50,000 మొత్తం కలెక్ట్ అయిందా లేదా? ఎస్. సో 50,000. But along with that 50,000, company received extra amount which is related to call money by all shareholders. Only one shareholder who is having 200 shares. One shareholder who is having 200 shares. Now tell me extra amount collected by the company. Calculation for that extra amount. 200 into 30. So bank account is debited with along with this 50,000 that extra amount also received in bank account, right? So calculation 1000 shares into 50 plus 200 shares into 30. 56,000. Now that extra amount 56,000, extra amount of 6,000 is related to call money amma. Is related to call money. మరి ఇప్పుడు ఏమన్నా వచ్చేది దాన్ని ఎప్పుడో కాల్ మనీ టైంలో కలెక్ట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ కంపెనీ ముందే కలెక్ట్ చేసింది. దట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్. మా అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ యాక్ట్స్ లైక్ అసెటా, ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా, లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. లయబిలిటీ ఇంక్రీజా, డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. డెబిటా, క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో 2 calls in advance account. Two calls in advance account. So 200 into 30, 6,000. Next, call money due. Entry for share call money due. Share call account debit to share capital account. Share call account debit to share capital account. Number of shares 1000 shares. మరి ఇక్కడ కాల్ మనీ డ్యూ ఎంట్రీ ఆ 200 షేర్స్ కూడా డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. బట్ 200 షేర్స్కి రిసీట్ ఎంట్రీ ఉండదు. మళ్ళీ పే చేస్తాడా షేర్ హోల్డర్? నో. డ్యూ ఎంట్రీ షెల్ బి పాస్ ఫర్ ఫుల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. బట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిటెడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ కాల్ మనీ ఈజ్ ఓన్లీ విత్ 800 షేర్స్. ఇక డ్యూ ఎంట్రీ 1000 షేర్స్కి పాస్ చేయాలి. సో 1000 into 30. 30,000. Now, first of all, after passing this due entry, we need to pass entry for collection. Tell me normal entry for collection of call money. Bank account debit to share call account. మరి ఇప్పుడు 30,000 ఫుల్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతా? ఆల్రెడీ 6,000 earlier we already collected. అవునా కదా? ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ టు బి రిసీవ్డ్ బై ద కంపెనీ ఇస్ ఓన్లీ 24,000. And that 24,000 will be received on call money receipt date. So a bank account debit calculation 800 into 30, that is 24,000. But 2 share call credited with full amount, that is 30,000. Now listen careful. At the time of receipt of that 6,000 on the date of allotment receipt, we credited calls in advance because call money ఎప్పుడో ఫ్యూచర్ లో ఉంది, ఇప్పుడు ముందే పే చేశాడు కాబట్టి అడ్వాన్స్ లో నోట్ చేస్తాం. మరి ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ కాల్ మనీ రిసీట్ డేట్ ఇంకా అడ్వాన్స్ ఉండొచ్చా? నో. టైం వచ్చింది కదా, అడ్వాన్స్ హ్యాస్ టు బి క్యాన్సల్. బట్ టు క్యాన్సల్ దట్ అడ్వాన్స్, క్రెడిట్ లో ఉన్న కాల్స్ అడ్వాన్స్ ఏం చేయాలి? డెబిట్. లయబిలిటీ డెబిట్ అవుతుందంటే ఇంక్రీజా, డిక్రీజా? డిక్రీజ్. టైం వచ్చినప్పుడు అడ్వాన్స్ ఏం చేయాలమ్మా? క్యాన్సిల్ చేయాలి. అడ్వాన్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్. సో కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ డెబిట్.
Calls in advance account debit. How much? 6,000. Done. Clear. Accounting for calls in arrears and accounting for calls in advance. My calls in arrears is all acts like asset or liability. Calls in arrears, asset, because company has right to collect. Calls in advance acts like liability. Company earlier ముందుగానే collect చేసుకుంది. That is called calls in advance. Okay, now listen. Calls in arrears is a asset which is having debit balance. Now I need a interest on calls in arrears. Interest on calls in arrears. Interest on calls in arrears అంటే అది ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ చెప్పండి. ఇన్కమ్ బికాస్ షేర్ హోల్డర్ డిలే చేస్తున్నాడు అండ్ యాజ్ రిజల్ట్ కంపెనీస్ డిమాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. అసెట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్స్పెన్స్ అవుతా ఇన్కమ్ అవుతా? ఇన్కమ్. రిసీవబులా పేయబులా? రిసీవబుల్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్. ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. Calls in advance. Asset or liability? Debit balance or credit balance? Liability, credit balance. Now, interest on calls in advance. Expense or income? Separate expense or income? Liability మీద interest and that is a expense. Okay, now so interest on calls in advance. So interest on calls in advance is expense which is having debit balance. Interest on calls in advance, debit balance. My interest on calls in arrears company collect చేయాలా పే చేయాలా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ కలెక్ట్ చేయాలా పే చేయాలా? అది మా రిసీవ్లా పేయబులా? మా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్? ఎక్స్పెన్స్. పేయబులా రిసీవబులా? నో. నోట్ చేయండి. అకౌంటింగ్ ఫర్ interest on calls in arrears and interest on calls in advance. Accounting for interest on calls in arrears or calls in advance. Accounting for interest on calls in arrears and calls in advance. Next. First one. Interest on calls in arrears. Interest on calls in arrears due. Interest on calls in arrears due. Interest on calls in arrears due. But due అంటే ఇంకా రిసీవ్ అవ్వలేదు బట్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్ అయితే అకౌంట్ అవుతుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్ చెప్పండి? ఇన్కమ్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్
calls in arrears. To interest on calls in arrears. రిసీవ్ చేసుకోవాలా పే చేయాలా? రిసీవ్ ఎవరి దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవాలి? షేర్ హోల్డర్. Now nothing but shareholder become debtor. Right to receive that interest amount from the shareholder. Shareholder account acts like asset in books of accounts. రిసీవ్ చేసుకోవాలి కదా, రైట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద షేర్ హోల్డర్. సో షేర్ హోల్డర్ అకౌంట్స్ విల్ బి డెబిటెడ్. Shareholders account debit to interest on calls in arrears. Next, second one. Receipt from shareholder. ఫస్ట్ ఎంట్లో ఏం చేసాము, రిసీవ్ చేసుకోవాలని చెప్పి నోట్ చేసాం. Now shareholder paid amount of interest on calls to the company. Entry. Bank account debit to shareholders account. Collection from debtor, bank to debtor. ఇక debtor ఎవరమ్మా? Shareholder. So collection from shareholder. Bank account debit to shareholder account. Bank account debit to shareholders account. Okay. Next, third one. Interest on calls in advance due. My interest on calls in advance అంటే అది ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్? పే చేయాలా కలెక్ట్ చేయాలా? పే చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ దట్ పేయబుల్ టు షేర్ హోల్డర్. పేయబుల్ టు షేర్ హోల్డర్. మనం షేర్ హోల్డర్ కి పే చేయాలంటే షేర్ హోల్డర్ యాక్ట్స్ లైక్ డెటారా క్రెడిటారా? క్రెడిటారా. అసట ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ డెబిట్. Interest on calls in advance account debit to shareholders account. Interest on calls in advance account debit to shareholders account. Shareholder కి pay చేయాలి and there is expense to the company. So expense increase debit interest on calls in advance. మా calls in advance account వేరు, interest on calls in advance account వేరు. Calls in advance is a liability. Interest on calls in advance is a expense. Done. Next. Payment to shareholder. Entry for payment to shareholder. Shareholder account debit to bank account. Shareholders account debit to bank account. My interest calculation అనేది కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అనుకోండి, ఎంత టైం పీరియడ్ డిలే చేస్తే అంత టైం పీరియడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తాం. అదే కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అనుకోండి, ఎంత టైం పీరియడ్ ఎర్లీగా పే చేసి అంత టైం పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్. నా ద క్వశ్చన్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ హౌ మచ్ సార్? 6%. ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్ లో స్పెసిఫై చేశారు అనుకోండి, బేస్డ్ ఆన్ ద స్పెసిఫికేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫైడ్, then in sense we have to follow the table F rules in Companies Act 2013. Okay na. So as per table F, మన నార్మల్ గా జనరల్ సినారియోలో మనం ఏదైనా కలెక్ట్ చేయాలనుకోండి, ఎక్కువ కలెక్ట్ చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది, తక్కువ కలెక్ట్ చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది. ఎక్కువ పే చేయాలంటే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ రివర్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్. కలెక్ట్ చేసేది తక్కువ, పే చేసేది ఎక్కువ. నువ్వు కలెక్ట్ చేసేది అంటే ఇక్కడ కాల్సిన అరియర్సా, కాల్సిన అడ్వాన్సా? చెప్పండి.
So use 10% per annum interest rate. And in case of calls in advance, 12% per annum. General scenario reverse. So calls in arrears rate of interest 10%. Calls in advance rate of interest 12%. Done? Clear? So calls in arrears account ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనం? షేర్ హోల్డర్ అర్లీగా పే చేస్తానా డిలే చేస్తానా? డిలే చేస్తే. ఒకవేళ అర్లీగా పే చేస్తే కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్? చెప్పండి. ఇన్కమ్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ expense. Interest on calls in advance payable to shareholder or receivable from shareholder? Payable to shareholder. Interest on calls in advance. అదే interest on calls in arrears అనుకోండి, receivable from shareholder. Interest on calls in arrears expense ఆ ఇన్కమ్? ఇన్కమ్. అదే interest on calls in advance అయితే expense. క్లియర్? మెటీరియల్స్ ఓపెన్ చేయండి. ఇంకా నెక్స్ట్ 4 ప్రాబ్లమ్స్కి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. Problem number 5. Fifth problem. ఏంటమ్మా అది? కంపెనీ నేమ్ Rashmi Limited issued at par 10,000 equity shares. Any shares? 10,000 equity shares of rupees 10 each, payable 2.5 on application, 3 on allotment, and the balance on final call. Tell me balance final call amount. 2.5 application, 3 allotment, and akkadiki 5.5 complete time. Now the balance amount is 4.5. All the shares were fully subscribed and paid except a shareholder who is having 100 shares could not pay the final call. Give the necessary journal entries to record these transactions. Complete and first. Final call ఒకటే పే చేయలేదంట. అన్ని షేర్స్ గా ఓన్లీ 100 షేర్స్. ఓన్లీ 100 షేర్స్. కమ్ ఆన్. Problem number 1st. Entry for application money received. Bank account debit to equity share application account. Number of applications 10,000. Application per share. So total share application account balance transfer to share capital. Equity share application account debit to equity share capital account. Next, share allotment due. Amount calculation 10,000 into 3.
30,000. నెక్స్ట్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రిసీవ్ అయిందా అన్నిటికీ చెప్పండి. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. Bank account debit to equity share allotment account. 30,000. Next, call money due entry. Okay. Equity share call account debit to equity share capital account. So number of shares outstanding 10,000 shares. Call money per share 4.5. మాకు 4.5 వచ్చిందమ్మా. 10 rupees issue price, 2.5 application, minus 3 allotment. So total balance amount 4.5. So 10,000 into 4.5, 45,000. మరి 45,000 రూపీస్లో ఫర్ 10,000 షేర్స్లో ఎన్ని షేర్స్ అమౌంట్ కలెక్టబుల్ అదమ్మా? ఫర్ హౌ మెనీ షేర్స్ అమౌంట్ నాట్ ఎట్ కలెక్టెడ్? 100 షేర్స్. దట్ మీన్స్ ఫర్ 9,900 shares amount already collected. For 9,900 shares amount already collected. So amount actually received by the company. Calculation 9,900 into 4.5. So bank account debit 9,900 shares into 4.5 rupees. And the 44,550. Uncollected amount shall be debited to calls in arrears account. Calls in arrears account debit. For how many shares? 100 shares. Each share 4.5. That is 450. Next, 2. Equity share call account. 45,000. Done. So uncollected amount ni calls in account ki transfer చేస్తాం. ఓకేనా? మా క్వశ్చన్లో కాల్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని చెప్పారా? నో, నోట్ అసంప్షన్. Uncollected amount on equity share call transfer to calls in arrears account. Now I need bank account for these transactions. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ బ్యాంక్ లెడ్జర్ అకౌంట్ కావాలి నాకు. పోస్టింగ్ ఇచ్చేయడం బ్యాంక్ లెడ్జర్ అకౌంట్. First one, 2 equity share application account.
అమౌంట్. సెకండ్ ఎంట్రీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో. థర్డ్ ఎంట్రీ, ఫోర్త్ ఎంట్రీ ఏమన్నా వచ్చాము? 2 ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. $30,000. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో. సిక్స్త్ ఎంట్రీ, ఎస్. సిక్స్త్ ఎంట్రీ డెబిట్ ఎంత అయిందమ్మా? 44,550. Tell me balance in bank account. 99,000. $99,550. ఫస్ట్ ఎంట్రీ పోస్ట్ అయింది కదా. సెకండ్ ఎంట్రీ నో. థర్డ్ ఎంట్రీ నో. ఫోర్త్ ఎంట్రీ ఎస్. ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ నో. సిక్స్త్ ఎంట్రీ పోస్ట్ అయిందా అవ్వలేదా? సిక్స్త్ ఎంట్రీ లాస్ట్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసామా లేదా? మొత్తం పోస్టింగ్ అయిందా? లాస్ట్ ఎంట్రీస్ ఏ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ. మా కంబైన్డ్ ఎంట్రీలో పోస్ట్ అయిన ఎంట్రీ ఏంటి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ కాల్ అకౌంట్. టెల్ మీ రిమైనింగ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ కాల్ అకౌంట్. మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో wherever bank account affected, prepare bank ledger. అండ్ బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అవ్వని ప్లేస్లో జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాసింగ్ అవసరం లేదు, పోస్టింగ్ చేస్తే చాలు బ్యాంక్ అకౌంట్. సెకండ్ ఎంట్రీకి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. థర్డ్ ఎంట్రీ ఎంట్రీ. ఫోర్త్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్. ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ ఎంట్రీ. సిక్స్త్ ఎంట్రీలో అమౌంట్ రిలేటెడ్ బ్యాంక్ పోస్టింగ్, అమౌంట్ రిలేటెడ్ కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ ఎంట్రీ. ఓకేనా? డన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 different క్వశ్చన్స్. ఒకటి కదా, 2 క్వశ్చన్స్. అది మీరు అది చేస్తే 2 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నట్టు. ఓకేనా? చూడండి. ద ఢిల్లీ హార్డ్వేర్ లిమిటెడ్ ఇష్యూడ్ 500 ఈక్విటీ షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 500 ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ ₹100 each, as well as 1000 preference shares of ₹100 each. మాది ఈక్విటీ షేర్ అయినా ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అయినా, when it comes to accounting, సేమ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్, నో వేరియేషన్. ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ రిజిస్టర్డ్ బ్యాంక్ టు ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్. అదే ప్రిఫరెన్స్ అయితే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అప్లికేషన్. నో. ద షేర్ క్యాపిటల్ వాస్ టు బి కలెక్టెడ్ as అండర్ ఈక్విటీ షేర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ ఫస్ట్ కాల్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. ఫస్ట్ కాల్ సపరేట్, ఫైనల్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. సో 25, 20, 20, 30, 30, 20 and 25, 30. సేమ్ అప్లికేషన్ మనీ ఉందా? నో. డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కదా. నెక్స్ట్, ఆల్ దీస్ షేర్స్ వర్ సబ్స్క్రైబ్డ్. మై ఈక్విటీ షేర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ పారా ప్రీమియమా? చెక్ చేయండి. అవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఫేస్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఇష్యూడ్ ఎట్ పారా. లేదా ఫేస్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ వస్తే ప్రీమియం. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ చెక్ చేయండి, ఇష్యూడ్ ఎట్ పారా ప్రీమియమా? ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్. Now all these shares were subscribed. అంటే 500 ఈక్విటీ షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ అయిపోయినాయి, 1000 ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కూడా సబ్స్క్రైబ్డ్. ఫైనల్ కాల్ వాజ్ రిసీవ్డ్ ఆన్ 420 షేర్స్. ఫైనల్ కాల్ వాజ్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ఓన్లీ 420 షేర్స్ అండ్ 880 ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. In that 500, final call was paid by only 420 shares. Now tell me, amount uncollected from equity share final call. 80 shares into 25. And that 2000 is calls in arrears or calls in advance? Calls in arrears. Related to equity shares or preference shares? Equity share. Now same likewise, tell me calls in arrears related to preference shares. Chepandi. Total number of preference shares in that final call amount received only for uncollected amount related to preference share final call 120 into 30. How much? So prepare cash book.
క్యాష్ బుక్ అంటే క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ అంటే ఇక్కడ ఒక్క జర్నల్ అంటే కూడా క్యాష్ అకౌంట్ లేదు, అంటే క్యాష్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా? హియర్ దే ఆస్క్ అబౌట్ ప్రిపేర్ అ క్యాష్ బుక్ బ్యాంక్ కాలమ్. క్యాష్ బుక్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాష్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ డిస్కౌంట్ కాలమ్ అన్నీ ఉంటాయి. సో క్యాష్ బుక్ బ్యాంక్ కాలమ్ అని హెడింగ్ నోట్ చేసి వేరెవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ పాస్ దట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. సో వితౌట్ పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ డైరెక్ట్లీ పోస్టింగ్ ఇచ్చేయండి. అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు సార్, దెన్ పాస్ రిమైనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. టూ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది, అది కంబైన్ చేసి నోట్ చేయాలి. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. ఇక్కడ ఏమొస్తాం, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఆ రెండిట్లలో బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా, ఏం చేయలేము, బ్యాంక్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ క్యాపిటల్ ఎంట్రీ చెప్పండి. ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ దెన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో. సో ఇక్కడ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎంట్రీ అలాట్మెంట్ మనీ డ్యూ, బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? నో, దానికి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఫోర్త్ ఎంట్రీ అలాట్మెంట్ మనీ రిసీవ్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్, అది పోస్టింగ్ వాళ్ళు. నెక్స్ట్ కాల్ మనీ డ్యూ, ఫస్ట్ కాల్, బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? నో, పాస్ ఎంట్రీ. ఫస్ట్ కాల్ మనీ రిసీవ్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా, పోస్ట్ దట్ ఇన్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ డ్యూ, బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? నో, ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ మనీ రిసీవ్డ్, అక్కడ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ వస్తాము. సో బ్యాంక్ ఏదైతే ఎఫెక్ట్ ఉందో అది పోస్టింగ్ ఇవ్వండి. అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ఏం చేద్దాము, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. సో కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ అండ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్, దానికి ఎంట్రీ ఇవ్వాలి. అది క్వశ్చన్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్, అది 10 మార్క్స్ వచ్చింది. ఒకసారి 10 మార్క్స్ వచ్చింది ఐసీ ఎగ్జామ్లో. ఓకేనా? దెన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, హోంవర్క్ చేయండి. అది గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. హోంవర్క్ చేశారా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? హోంవర్క్ ఇచ్చారా లేదా డౌట్ ఉందా? ఎస్ సార్. ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్, application money transfer to share capital, allotment due, share allotment account debit to share capital account, allotment money received, bank account debit to share allotment account, call money due, share call account debit to share capital account, call money received, bank account debit to share call account, bank account debit to share call account. Minimum subscription percentage entama? 90%. In case of accounting for calls in arrears, uncollected amount ni 2 ways lo account cheyochu. First one using calls in arrears account, second one is without using calls in arrears account. If it is with using calls in arrears account, uncollected amount shall be debited to a new ledger account. That new ledger account name is calls in arrears account. It acts like asset or liability. And interest on calls as expense, income, receivable, payable, 10% or 12%. Tell me journal entry for interest on calls in arrears due. Shareholders account debit to interest on calls in arrears account. Next, extra amount to collect just the calls in arrears or the calls in advance of the calls in advance. It acts like asset or liability. Interest on calls in advance expense, income, payable or receivable, liability asset, liability towards shareholders. Entry for interest on calls in advance due. Interest on calls in advance account debit to shareholders account. A payment to shareholders entry. Shareholders account debit to bank account. Shareholders account debit to bank account. Problem of 5 అయిపోయింది కదా.
6 homework చేశారా? 7th వన్ 7th వన్ అవసరం లేదా, మొదలైంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఇన్వైటెడ్ అప్లికేషన్స్ క్లాస్ 6 వరకు. ఓకే, మెంటల్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. 6కి 1 minute ముందు కూడా వదిలేను. డన్. మీ టైంని 1% కూడా వేస్ట్ చేయ తెలుసుకోవాలి నేను. ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఇన్వైటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ 10,000 షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 10,000 షేర్స్ ఆఫ్ ₹100 each. Payable as follows. Vivek, itu. Payable as follows. On application, ₹20 per share. On allotment, that is 1st May, ₹30. On first call, 1st October, ₹30. And the final call on 1st February, ₹20. All the shares were applied for and allotted. So total 10,000 share applications వచ్చాయి and 10,000 get allotted. Now, a shareholder holding 200 shares paid the whole of the amount due along with the allotment. And ఆ particular 200 shares ఎవరికైతే ఉన్నాయో, that person along with the allotment he paid his first call amount and second and final call amount. అంటే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఫస్ట్ కాల్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ ఏమవుతామో, కాల్స్ ఇన్ అరియర్సా, కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్సా? కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. జర్నలైజ్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అజ్యూమింగ్ ఆల్ సమ్స్ డ్యూ వర్ రిసీవ్డ్. ఇంట్రెస్ట్ వాస్ పెయిడ్ టు ద షేర్ హోల్డర్ కన్సర్న్ ఆన్ 1st February 2023. మరి కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా, సో ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేసామంట. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారా? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 10% or 12%? 12%. So journal entries in the books of X Limited. Problem number first. Application money received. Bank account debit to share application account. Bank account debit to share application account. Number of shares 10,000. Application per share ₹20. That is equals to 2 lakhs. 2 lakh rupees. My date of application ichara? Date of application. No. Emi iవ్వలే కదా, so just ignore. Date em mention చేయాల్సిన అవసరం, not required. Next, on the date of allotment, application shall be transferred to share capital. Entry for that. Share application account debit to share capital account. ఎప్పుడు మరి పాస్ చేయాల్సింది? On the date of allotment. Allotment date 1st May. So 1st May 2022. Share application account debit. Share application account debit to share capital account. The same 2 lakhs. Faster రాయాలి మీరు కూడా. Share application account debit to share capital account. Next, on the allotment date itself, we need to pass entry for share allotment due. Share allotment due entry. Share allotment due entry. So share allotment account debit to share capital account. Number of shares 10,000 shares. Allotment per share, so 10,000 into 30, 3 lakh rupees. 3 lakh rupees. Next, again on 1st May,
2022. Allotment amount received. Entry for share allotment amount received. Bank account debit to share allotment account. And the normal account only one entry bank to share allotment. But in this case, out of the 10,000 shares, 2,000 shares rated shareholder paid along with allotment first call amount and final call amount, second and final call. So bank account debit calculation important. For total 10,000 shares, 30 rupees received. Along with that 30 rupees, for 200 shares, we received first call amount as well as second and final call. First call amount enta 30 rupees, second and final call 20 rupees. Ante extra 200 shares ki extra amount per share ento vachindi 50 rupees. Extra amount ento vacham 50. Allotment amount already indulo included. But extra వచ్చిన amount calculate చేయాలి మనం. So extra amount ఎంత? 200 shares into 50 rupees. అంతేనా? In that 50, 30 is first call, 20 is final call. చెప్పండి అమౌంట్ ఎంత? 3 lakh. So bank account debit 3,10,000. Now 2 share allotment account. Share allotment account how much? 3 lakhs. Extra amount ఎంత వచ్చింది? 10,000. And that shall be accounted as a calls in advance. Asset or liability? Increase or decrease? Debit or credit? So 2 calls in advance account. Calls in advance account. Rupees 10,000. Done. Extra amount ఏది వచ్చిందో extra amount ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నాము. 200 shares into 50. మరి 10,000 లో ఫస్ట్ కాల్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఎంత? In that 10,000 amount related to first call. Calculation చెప్పండి ఫస్ట్ కాల్ కి 200 into 30. Amount related to second and final call 4,000. 200 into 20. Next. First call due date 1st October 22. 1st October 2022. Entry for share first call due. Share first call account debit to share capital account. Last. Final. Share first call account debit to share capital account. Share first call account debit to share capital account. Amount చెప్పండి 10,000. So 10,000 into 30 rupees, that is equals to 3 lakhs. మరి ఇప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ 3 lakhs కలెక్ట్ చేసుకుంటారా? నో. ఇన్ దట్ 10,000 200 shares rated amount already received at the time of allotment itself. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ 9,800 shares కలెక్ట్ అవుతుంది. బ్యాలెన్స్ 9,800 shares rated amount కలెక్ట్ అవుతుంది. Entry for share first call amount received. Bank account debit to share first call account. So on 1st October 2022, bank account debit. Any shares amount collect అవుతామా? 9,800. Calculation 9,800 into 30. How much? 2,94,000. మా క్రెడిట్ మాత్రం టు షేర్ ఫస్ట్ కాల్ ఫుల్ 3 lakhs అవుతాయి క్రెడిట్. Bank debited with only actual amount received. So to share first call account full 3 lakhs. But debit credit match అయిందా? No. ఇంకా డెబిట్ ఎంత రావాలి? 6,000. ఇనీషియల్ గా అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రిసీవ్ అయినప్పుడు కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ క్రెడిట్ చేసాం 10,000. Now in that 10,000 amount related to first call is 6,000. That liability shall be cancelled. ఉన్న కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? డెబిట్. మీరు కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇనీషియల్ గా రికార్డ్ చేసినప్పుడు క్రెడిట్ చేసాం. Now to cancel in that advance amount related to first call debited to calls in advance account. ఉన్న calls in advance account మళ్ళీ డెబిట్ చేయాలి. So calls in advance account debit. Calls in advance account debit. ఎంత? 6,000. Calculation for that 6,000. 200 into 30. 200 into 30. Done. ఇప్పుడు చూడండి
ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ ఎన్ని మంత్స్ ఎర్లియర్ వచ్చింది మనకి? యాక్చువల్గా ఎప్పుడు రావాలి? 1st October రావాలి, అంతేనా? యాక్చువల్గా ఎప్పుడు రావాలి? 1st October. బట్ వీ రిసీవ్డ్ అమౌంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 200 shares ఆన్ అలాట్మెంట్ డేట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎప్పుడు వచ్చింది? 1st May. యాక్చువల్గా ఎప్పుడు రావాలి? 1st October. బట్ మనం ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకున్నాం? 1st May. టోటల్ మీ టైం పీరియడ్ అర్లియర్ ఎంత టైం పీరియడ్ చెప్పండి? 5 months. మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్. 1st October కదా, అక్టోబర్ కౌంట్ చేయదు. అంటే ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా? 5 months ముందు వచ్చేసింది మనకి, అవునా కదా? సో ఫస్ట్ కాల్ టైం పీరియడ్ ఎన్ని మంత్స్ ముందు వచ్చిందమ్మా? 5 months ముందే వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ డ్యూ. డ్యూ డేట్ చెప్పండి. డ్యూ డేట్ 1st February 2023. ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ second and final call account debit. So share second and final call account debit to share capital account. Share second and final call account debit to share capital account. Calculation 10,000 into 20, that is equals to 2 lakhs. Full 2 lakhs again collect of the money? No. In that 200 shares amount already collected at the time of allotment. But balance amount receive out the, and a 200 shares rated calls in advance cancel out the. So entry for that. Bank account debit. Amount చెప్పండి. Amount. Calculation 9,800 into 20. How much? 1,96,000. Next debit and calls in advance account. Calls in advance account debit 200 into 20. 4,000. And next 2. Share second and final call account. That is equals to 2 lakhs. Second and final call amount actually ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోవాలమ్మా? 1st February. బట్ వీ రిసీవ్డ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. టైం పీరియడ్ చెప్పండి, ఎన్ని మంత్స్ ముందే కలెక్ట్ చేసుకున్నాం చెప్పండి? యాక్చువల్గా ఎప్పుడు రావాలి? 1st February. బట్ వీ రిసీవ్డ్ అన్న 1st May. సో మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి. 5 + 4, 9 months. సో సెకండ్ కాల్ అమౌంట్ 9 months ఎర్లియర్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఓకేనా? మా క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పారు చూడండి. ఇంట్రెస్ట్ వాస్ పేడ్ టు ద షేర్ హోల్డర్ కన్సర్న్ ఆన్ 1st February 23. ఇంట్రెస్ట్ పే. సో ఫస్ట్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ అండ్ దెన్ పేమెంట్ ఎంట్రీ. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ డ్యూ. Interest on calls in advance due. గుర్తొస్తుందేమైనా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. పే చేయాలి. ఎవరికి పే చేయాలి? షేర్ హోల్డర్స్ కి పే చేయాలి. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ ఆన్ 1st February 2023, interest on calls in advance account debit to shareholders account. Interest on calls in advance account debit to shareholders account. Calculation for 6,000 rupees, 12% into 5 divided by 12, and plus for 4,000 rupees 12% into 9 divided by 12, total 660 ఉందనా? 660 rupees పే చేస్తామా లేదా? ఎస్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ పేమెంట్ టు షేర్ హోల్డర్. Shareholders account debit to bank account. Bank. Shareholders account debit to bank account.
shareholders account debit to bank account. Now, after passing all these entries, tell me balance in calls in advance account. Balance in calls in advance account. Zero nena. First initial credit 10,000 అయింది. And then debit 6,000, debit 4,000. Cancel అయింది కదా. మా balance in particular ledger account అడిగాను అంటే total of that account debit and total of that account credit difference. Balance in share application account చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అప్లికేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ. ఇనిషియల్ అప్లికేషన్ క్రెడిట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. జీరో. బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఫస్ట్ కాల్ జీరో. బ్యాలెన్స్ ఇన్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ జీరో. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ జీరో. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ అంతా ఎక్కడ ఉందమ్మా? వన్ ఈజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్, అదర్ వన్ ఈజ్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ లో షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో ఉంటుంది. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ బ్యాంక్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. మీరు ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ ఎంట్రీస్ అన్ని యాడ్ చేస్తారనుకోండి, క్లబ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే బ్యాంక్ టు షేర్ క్యాపిటల్ వస్తుంది. కానీ మనం డైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ టు షేర్ క్యాపిటల్ నోట్ చేయకుండా ఏం చేస్తాము? అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, ఫస్ట్ కాల్, సెకండ్ కాల్ డివైడ్ చేస్తాం. న్యూ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ కంపెనీ ఇష్యూడ్ ఫ్రెష్ షేర్, స్ట్రైట్ అవే వన్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ టు షేర్ క్యాపిటల్. మళ్ళీ అప్లికేషన్ ఇంత, అలాట్మెంట్ ఇంత, కాల్ మీద డివైడ్ చేసేవారు. కంపెనీ ఇష్యూడ్ 10,000 of rupees 100 each. Bank account debit to equity share capital 10,000 to 100 1 lakh 10 lakhs. ఓకేనా? ఫర్దర్గా ఏమవుతుంది, ఈ చాప్టర్లో ఉన్న ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్ ఒక చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టాపిక్స్ లో. అప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా అన్ని ఎంట్రీస్ డివైడ్ చేసి రాయొద్దు, అన్ని ఎంట్రీస్ కంబైన్ చేసి బ్యాంక్ టు షేర్ క్యాపిటల్ నోట్ చేసేయాలి. బ్యాంక్ టు షేర్ క్యాపిటల్. క్లియరా? దెన్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా, అప్లికేషన్ సపరేట్, అలాట్మెంట్ సపరేట్, కాల్ మనీ సపరేట్ ఎంట్రీస్, అండ్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అండ్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. తర్వాత ఏమవుతుందంటే రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ టాపిక్ లో ఒక చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్, కంపెనీ ఇష్యూడ్ 100 shares. దట్ 100 shares కి ఎంట్రీ ప్రాసెస్ బ్యాంక్ టు షేర్ క్యాపిటల్. కంపెనీ ఇష్యూడ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, బ్యాంక్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. షేర్ క్యాపిటల్ ఎందుకమ్మా క్రెడిట్? ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్. ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్. ఈక్విటీ మొత్తం 2 portions ఉంటాయి. వన్ ఈస్ షేర్ క్యాపిటల్, అదర్ వన్ ఈస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇంక్లూడ్స్ రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ అండ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్. రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ లిస్ట్ చెప్పండి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్, డివిడెండ్, ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్. చెప్పరా మీరు లాస్ట్? చెప్పండి మరి. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎగ్జాంపుల్స్: క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్, క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్. ఓకే, ఇవి కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మా. ఇంకా చాలా ఉంటాయి రిజర్వ్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలవెన్స్ రిజర్వ్ అని, డెవలప్మెంట్ రిబేట్ రిజర్వ్ అని, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రిజర్వ్ అని, డిఫరెంట్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అవన్నీ మనకు వద్దు, సిఏ ఇంటర్కి వచ్చినా మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 9 చదవండి అమ్మా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 9 చదవండి. A limited company with an authorized capital of rupees 2 lakhs.
with an authorized capital of rupees 2 lakhs divided into shares of rupees 100 each. Divided into shares of rupees 100 each. Now tell me number of authorized shares. 2000 shares. Issued for subscription 1000 shares payable at 25 per share on application. So any shares issue చేశారమ్మా 1000 shares payable at 25 per share on application, 30 per share on allotment, 20 per share on first call. 3 months after allotment. అమ్మా allotment కి first call కి 3 months time gap. And the balance as and when required. So application ఎంత? Allotment, first call. Now tell me second and final call amount. Total ఎంతమ్మా? Total 100. 100 లో అప్లికేషన్ 25, allotment 30, first call 20. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 25. That balance is second and final call. Now the subscription list closed on January 31st. The application date is January 31st. When the application money of 1000 shares were duly received. So 1000 shares ki application money vachinata. Entry for that. Bank account debit to share application account. Bank account debit to share application account. Amount cheppandi. 1000 into 25. 25,000. And allotment was made on 1st March 2022. On the date of allotment, application transferred to share capital. Entry for that. Share application account debit to share capital account. Same 1000 into 25, 25,000. Next entry for share allotment due. Share allotment account debit to share capital account. The allotment was received in full, but when the first call was made, మా allotment అంతా బాగానే ఉందంట. But when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount due on 100 shares held by him. So first call due entry చెప్పండి. Share first call account debit to share capital account. Due entry total 1000 shares కి పాస్ చేస్తాం. But at the time of receipt of first call amount, one shareholder failed to pay the amount on 100 shares held by him, and another shareholder with 50 shares paid the entire amount on his shares. Okay, చూడండి total 1000 shares. ఆ 1000 shares లో one shareholder who is having 100 shares failed to pay first call, pay చేయలేదు. And one shareholder who is having 50 shares paid first call amount as well as second and final call. And this is a combination of calls in arrears and calls in advance. 100 shares related amount calls in arrear or advance? Arrear. 50 shares related calls in advance. Now I need calls in advance amount. Calls in advance amount చెప్పండి. Calculation 50 into 25 and 1250 rupees. Tell me calls in arrears amount. Calculation 100 into 20. 100 into 20. Done. Now give journal entries in the books of company to record these share capital transactions, assuming that all amounts due were received within 1 month of the date when they are called. మా ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ కాల్ చేస్తారని పేజెస్ అని ఏమి చెప్పలేదు. అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీస్ ఎప్పటివరకు పాస్ చేయాలమ్మా? అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్ అండ్ ఫస్ట్ కాల్. ఓన్లీ 3 ఇన్స్టాల్మెంట్స్. 4th ఇన్స్టాల్మెంట్కి ఎంట్రీ అవసరం లేదు, బికాస్ యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్ అని చెప్పారు. అంటే ఇంకా మనకి కాల్ చేయలేదు అని. దెన్ స్టార్ట్ చేయండి. కంప్లీట్ చేస్తారా? కంప్లీట్ చేసేయండి. చేసేయండి ఇప్పుడే ఫాస్ట్.
Problem number 9. First application man received bank account debit to share application account 1000 into 25. 25,000 rupees. An application transfer to share capital. Share application account debit to share capital account. Same 25,000. Application date 31st January 2022. Allotment date 1st March 2022. And again on same 1st March 2022, entry for share allotment due. Share allotment account debit to share capital account. Share allotment account debit to share capital account. Calculation 1000 into 30 rupees. 30,000. Next, collection date 1st April. మా క్వశ్చన్ చెప్పాము డ్యూ అమౌంట్స్ అన్ని 1 month లో కలెక్ట్ అవుతాయని. సో అందుకే లాస్ట్ ఎలిజిబుల్ డేట్ తీసుకున్నాం 1st April. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ 30,000. అలాట్మెంట్ కి ఫస్ట్ కాల్ కి టైం గ్యాప్ ఎంతమ్మా? అలాట్మెంట్ కి ఫస్ట్ కాల్ కి టైం గ్యాప్ 3 months అని చెప్పారు కదా. 20 per share on first call, 3 months after allotment. Tell me date of first call. చెప్పండి. 1st March నుంచి 3 months యాడ్ చేయాలి. 1st April, 1st May, 1st June. సో 1st June కదా చెప్పండి. సో ఆన్ 1st June 2022. Entry for first call due. Share first call account debit to share capital account. Share first call account debit to share capital account. So 1000 rupees into 20,000. First July. Due entry, collection entry కాదు డ్యూ ఎంట్రీ. 1st June 1st July? 1st June నా? 1st March నుంచి 3 months. 1st April వరకు 1 month. 1st May వరకు 2 months. 1st June వరకు 3 months. డ్యూ ఎంట్రీ కదా. కలెక్షన్ ఎంట్రీ ఇక్కడ నుంచి 1 month యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే 1st July. టోటల్ 1000 షేర్స్కి అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిందా? మరి డివైడ్ చేసుకున్నాము 1000 షేర్స్లో 100 షేర్స్కి అసలు అమౌంట్ కలెక్ట్ అవ్వలేదు. కలెక్ట్ అయిందా? నో. 50 షేర్స్కి ఎక్స్ట్రా ఉందమ్మా కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. అండ్ రిమైనింగ్ ఎన్ని షేర్స్? 9,850 షేర్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిన నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అన్ని. ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిన నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చెప్పండి. 9 చెప్పండి. ఏమైందమ్మా? ఫస్ట్ కాల్ ఎన్ని షేర్స్కి కలెక్ట్ అయింది? 9,000 వరకే వినిపిస్తుంది, తర్వాత వినబడట్లే.
9,000. సరే సరే ఒక నిమిషం. టోటల్ ఎన్ని షేర్స్? ఇది 850యా? ఓకే, మరి అది చెప్పొచ్చు కదా. ఓకే ఫైన్. అదే సమ్మర్ సీజన్ ఈవినింగ్ దట్ హ్యాపన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాల్ ఎన్ని షేర్స్కి కలెక్ట్ అయింది? 900 షేర్స్, 100 షేర్స్కి కలెక్ట్ అవ్వలేదు. అండ్ కాల్సిన అడ్వాన్స్ ఎన్ని షేర్స్కి కలెక్ట్ అయింది? 50 షేర్స్. ఒక్కొక్క షేర్కి ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అయింది చెప్పండి? ఎంత? 25. నెక్స్ట్ కాల్సిన అరియర్స్ ఎన్ని షేర్స్? ఒక్కొక్క షేర్కి ఎంత? 20 రూపీస్. సో ఎంట్రీ చూడము. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. 900 into 20 ప్లస్ ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ 20 కదా. నెక్స్ట్ 50 into 25 అంతేనా? ఎంత? 19,250. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎన్ని షేర్స్ కమ్మా? 100 షేర్స్. 100 షేర్స్ into 20 rupees. That is equals to 2,000. Next 2. Share first call account. Any shares? 1,000 shares. Each share 20 rupees. That is equals to 20,000. Next 2. Calls in advance account. 50 into 25. How much? 1,250. $1,250. Tell me balance in share application account. Balance in share first call account. చెప్పండి. Balance in calls in arrears account. 0 na? Balance in calls in advance account. Balance in share capital account. Balance in share capital account. చెప్పండి. 75,000. మా సింపుల్ చెప్పాలంటే కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది అక్కడ. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎక్సెప్ట్ ఫైనల్ కాల్ రిమైనింగ్ అన్ని కాల్ చేస్తారు కదా. అప్లికేషన్ ఎంత? 25. అలాట్మెంట్ ఎంత? 30. ఫస్ట్ కాల్ ఎంత? 20. టోటల్ 75. సో 75 into 1000. 75,000. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది ఎప్పుడు షేర్ క్యాపిటల్లో. నెక్స్ట్ problem number 10. Rashmi Limited issued at par 1 lakh equity shares of rupees 10 each. Payable 2.5 on application, 3 on allotment, 2 on first call, and the balance on final call. Tell me final call per share. చెప్పండి ఎంత? సో ఫైనల్ కాల్ ఇస్ 2.5. Issued at par అన్నారు కదా. సో ఫేస్ వాల్యూ అండ్ ద ఇష్యూ ప్రైస్ విల్ బి సేమ్. Application 2.5, allotment 3, call money, first call 2, and the final call is 2.5. Now all the shares were fully subscribed. Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on first call itself. First call time lone remaining amount kuda pay chesandi. Under the calls in arrears avutha, calls in advance avutha. Calls in advance. Per share enta? Calls in advance 2.5. The final call, which was made after 3 months from the first call, was fully paid except a shareholder having 1,000 shares who paid his due after 2 months along with interest on calls in arrears. ఒక షేర్ హోల్డర్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ డ్యూ డేట్ రోజు పే చేయలేదంటే ఒక 2 months తర్వాత పే చేస్తారు along with interest.
మా calls in arrears మీద interest 10% or 12%? 10%. The company also paid interest on calls in advance to Mr. Nair. Give journal entries to record these transactions. Calls in arrears, calls in advance, interest on calls in advance. Homework. చేస్తారా? ఇక్కడ చేస్తారా? స్టడీ వస్తే వేసుకుంటారా? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో అడగండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ ప్రో రాటా అలాట్మెంట్. ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ ప్రో రాటా, నాట్ పరోటా, ప్రో రాటా అలాట్మెంట్. మా ప్రో రాటా అలాట్మెంట్ అని, బట్ అలాటింగ్ షేర్స్ ప్రపోర్షనేట్లీ. ఏంటది? అలాటింగ్ షేర్స్ ప్రపోర్షనేట్లీ. నోట్ చేయడమ్మా. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్. Journal entries in case of over subscription. మా ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లెస్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడా, నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మోర్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడా? నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మోర్ దెన్ షేర్స్ ఇష్యూడ్. So whenever number of applications exceeds the number of shares issued, company is having two options. Option number one, excess application reject చేసేస్తారు, రిజెక్ట్ చేసి రిఫండ్ ఇష్యూ చేస్తారు. Or else they can allot shares in proportionately there based on their applications. అంటే for every 3 applications 2 allot అవ్వచ్చు, for every 5 applications 4 allot చేయొచ్చు, for every 5 application 2 shares allot చేయొచ్చు. దాన్ని ప్రపోర్షనల్ బేసిస్ ప్రో రాటా అలాట్మెంట్ అంటాం. ఏమనాలి? ప్రో రాటా అలాట్మెంట్. ప్రో రాటా అలాట్మెంట్. నౌ ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా. రిఫండ్ అనుకోండి, నార్మల్ ఎంట్రీ, షేర్ అప్లికేషన్ టు బ్యాంక్, రిఫండ్ ఎంట్రీ, దాంతో ప్రాబ్లం లేదు మనకి. ఎంట్రీస్ కాంప్లికేషన్ ఎప్పుడవుతుందంటే వెన్ ద షేర్స్ ఇష్యూడ్ బై ద కంపెనీ అలాటెడ్ అండర్ ప్రో రాటా బేసిస్, అలాటెడ్ అండర్ ప్రో రాటా బేసిస్. నౌ number of shares issued is equals to 10,000 shares. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 10,000 shares. Number of applications received is equals to 15,000 applications. ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఇచ్చావమ్మా? 15,000 applications ఇచ్చావు. Tell me excess number of applications. చెప్పండి. 5,000. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ అన్ని 5,000 అప్లికేషన్స్. నౌ కంపెనీ అలాటెడ్ 10 shares for every 15. Company allotted 10 shares for every 15, or else 2 shares for every 3 shares. Company allotted 2 shares for every 3 applications. అంటే మనం 3 shares అప్లై చేస్తే కంపెనీ 2 shares అలాట్ చేస్తారు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ 15,000. Now tell me number of shares allotted 10,000. 3 అప్లై చేస్తే 2 అలాట్ అవుతాయి అంట. మరి 15,000 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని అలాట్ అవుతాయమ్మా? చెప్పండి. 15,000 డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ 2, 10,000 షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి. ఎన్ని షేర్స్? 10,000 షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి. నౌ అప్లికేషన్ మనీ 3 per share. అప్లికేషన్ మనీ ఎంత? 3 per share.
application money 5 per share, allotment money 2 per share, and the call money is 3 per share. Application anta 5 rupees, allotment 2 rupees, call money anta 3 rupees. Now we need to pass journal entries for this question. Total 10,000 shares issue chesam. Company issued 15,000 applications and company allotted under proportionate basis 2/3. For every 3 shares 2 shares allotted. 30 shares apply చేస్తే 20 shares allot అవుతాయి. 3,000 shares apply చేస్తే 2,000 shares allot అవుతాయి. 15,000 shares apply చేస్తే 10,000 shares allot అవుతాయి. సో అప్లికేషన్ ఎన్ని వచ్చాయో 15,000. ఎన్ని షేర్స్ allot అవుతాయి? 10,000. టెల్ మీ ఎక్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. మా 5,000 షేర్ అప్లికేషన్ అని రిఫండ్ పే చేయరు. రిఫండ్ పే చేశారంటే రిజెక్ట్ చేశాను. ఇక్కడ రిజెక్ట్ చేశారా 5,000 షేర్స్? నో. నువ్వు 15 అప్లై చేసే కూడా నీకు 10 అలాట్ అయినాయి. మరి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ 5,000 కూడా అప్లికేషన్ మనీ పే చేసి ఉంటారో లేదా? సో ఫస్ట్ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ 15,000. ఈచ్ అప్లికేషన్ పర్ షేర్ 5 rupees. So 15,000 into 5, 75,000. 75,000. Now, listen careful, important adjustment. వచ్చిన అప్లికేషన్ అని షేర్ క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఫర్ షేర్స్ అప్లైడ్, ఫర్ షేర్స్ అలాటెడ్? ఫర్ షేర్స్ అలాటెడ్. ఫర్ షేర్స్ అలాటెడ్. సో షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు share capital account. No doubt share capital account credit with 10,000 into 5, that is equals to 50,000. కానీ అప్లికేషన్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా? 75,000. ఇన్ దట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది ఎంత? 50,000. నౌ టెల్ మీ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ. చెప్పండి ఎంత ఉంది? 25,000. బట్ దిస్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ విదౌట్ రిఫండ్ కంపెనీ మే అడ్జస్ట్ ఇట్ విత్ ఫ్యూచర్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. కంపెనీ అడ్జస్ట్ ఇట్ విత్ ఫ్యూచర్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. అంటే ఎప్పుడో తర్వాత రావాల్సిన అమౌంట్ ఇప్పుడే కలెక్ట్ అయినట్టు తీసుకుంటారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు కంపెనీ దగ్గర ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ అని ఎంత అమౌంట్ ఉంది? 25,000 ఉంది కదా. ఇక టర్మ్స్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చమ్మా. అయితే 25,000 రిఫండ్ కూడా పే చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ లో ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ అని విల్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ అలాట్మెంట్. ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ అలాట్మెంట్ ఇంకా ఏదైనా ఎక్సెస్ ఉందనుకో అది రిఫండ్ పే చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ఫర్ అలాట్మెంట్, స్టిల్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ ఎక్సెస్ బ్యాలెన్స్ దట్ మే బి రిఫండ్ బై ద కంపెనీ టు ద షేర్ హోల్డర్ అప్లికేషన్స్. ఆర్ ఎల్స్ ఇంకోలా చెప్పొచ్చేయండి, ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ అని షెల్ బి అడ్జస్టెడ్ టు అలాట్మెంట్ అండ్ అడ్జస్టెడ్ టు కాల్ మనీ ఆల్సో. ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ స్టిల్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ ఎక్సెస్ అమౌంట్ అది రిఫండ్ పే చేయొచ్చు. అది బేస్డ్ ఆన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ. బేస్డ్ ఆన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ. ఇఫ్ కంపెనీ డిసైడెడ్ టు రిఫండ్, డైరెక్ట్ గా షేర్ అప్లికేషన్ టు బ్యాంక్ నోట్ చేసేస్తాం. లేదు సార్ కంపెనీ ఇన్ ఇట్స్ టర్మ్స్ దే డిసైడెడ్ టు అడ్జస్ట్ ద ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ విత్ అలాట్మెంట్ ఓన్లీ. అలాట్మెంట్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అలాట్ అయినాయేమో? 10,000 అలాట్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో అలాట్మెంట్ మనీ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం కదా. టెల్ మీ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ ఫర్ 10,000 షేర్స్. క్వశ్చన్ విన్నారా? 10,000 షేర్స్ కి అలాట్మెంట్ మనీ ఎంత చెప్పండి? 20,000 రూపీస్. ఇప్పుడు కంపెనీ దగ్గర ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత ఉంది? 25,000. ఉన్న 20,000 మళ్ళీ సపరేట్గా కలెక్ట్ చేసుకుంటారా? ఈ 25,000 లోనే 20,000 అమౌంట్ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. సో ఎంట్రీస్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. సో 10,000 into 2, 20,000. Now tell me excess application అని ఇంకా మన దగ్గర పెండింగ్ ఎంత ఉంది? 5,000. 5,000 పెండింగ్ ఉంది కదా. ఈ 5,000 అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఒకవేళ కంపెనీ కాల్ మనీకి అడ్జస్ట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి టు షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్. లేదు సార్ రిఫండ్ పే చేయాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు టు బ్యాంక్ అకౌంట్. టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అడ్జస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే టు షేర్ కాల్ అకౌంట్. లేదు సార్ రిఫండ్ పే చేయాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు టు బ్యాంక్. ఇప్పుడు అక్కడ టు బ్యాంక్ టు ఫస్ట్ కాల్ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇష్యూ టర్మ్స్.
That depends on issue terms. మరి ఇక్కడ instead of crediting to share allotment, ఒకవేళ company decided to repay the amount to the applicants back, then in such a case share application to bank account రీఫండ్ పే చేయాలనుకుంటే. సో ఇక్కడ ఎంట్రీ దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది? టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇష్యూ. క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్సెస్ మనీ మేబీ అడ్జస్టెడ్ విత్ అలాట్మెంట్, మేబీ అడ్జస్టెడ్ విత్ కాల్ మనీ, మేబీ రీఫండెడ్. సరే అలాట్మెంట్కి అడ్జస్ట్ అయింది, కాల్ మనీ కూడా అడ్జస్ట్ అయింది, ఇంకా ఎక్సెస్ ఉంది, అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? అది రీఫండ్ పే చేయాలి. అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? రీఫండ్ పే చేయాలి. ఈ ఎంట్రీ ఎప్పుడు వస్తాం? ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రోరాటా అలాట్మెంట్. సమ్ టైమ్స్ 15,000 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి కదా, కంపెనీ రిజెక్టెడ్ 5,000 అప్లికేషన్స్. షేర్ అప్లికేషన్ టు బ్యాంక్, షేర్ అప్లికేషన్ టు బ్యాంక్. మళ్ళీ ఇక్కడ అలాట్మెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన స్కోప్ ఉండదు ఇంకా, బికాస్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ రీఫండ్ పే చేయాలి, ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ రీఫండ్ పే చేయాలి. డన్. సో సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్లో షేర్ ఆ కాల్ మనీకి అడ్జస్ట్ అవుతుంది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతామా? టు షేర్ కాల్ అకౌంట్, టు షేర్ కాల్ అకౌంట్. మన దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 5,000. యాక్చువల్గా అయితే షేర్ కాల్ అకౌంట్ ఎంత అమౌంట్ రావాలి మనకి? 10,000 ఇంటూ 3, 30,000 రావాలి. బట్ మన దగ్గర ఎంత ఎక్సెస్ ఉంది? 5,000. ఇప్పుడు కాల్ మనీ రిసీట్ అప్పుడు 30,000 కలెక్ట్ చేసుకుంటామా? ఎంత? 25,000. బికాజ్ ఎక్స్ట్రా 5,000 ఇప్పుడు మనం అడ్జస్ట్ చేసాం. ఏదైతే ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ చేసాం అది ఫ్యూచర్లో కలెక్ట్ అవ్వదమ్మా. ఓకేనా? సో ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీట్ బ్యాంక్ టు షేర్ అప్లికేషన్, and share application transfer to share capital account, share allotment account, share call account. Next entry for allotment due, share allotment account debit to share capital account, share allotment account debit to share capital account. Any shares? 10,000 or 15,000? 10,000. Allotment per share anta? 2 rupees. So 20,000. 20,000. అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రిసీవ్ అయిందా లేదా? ఆల్రెడీ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రిసీవ్ అయింది కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ రిసీట్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా కాల్ మనీ డ్యూ ఎంట్రీ. ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ కాల్ మనీ డ్యూ, షేర్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 10,000 షేర్స్. పర్ షేర్ 3 rupees, that is equals to 30,000 rupees. 30,000 rupees. Now, receipt of share call amount. Entry for receipt of share call amount. Bank account debit to share call account. 30,000 మొత్తం కలెక్ట్ అవుతా? ఆల్రెడీ 5,000 ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసాం మనం. నౌ బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ కాల్ అకౌంట్ ఎంత? 25,000. మీకు చూడండి, షేర్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ 30,000 అండ్ షేర్ కాల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ 5,000. బ్యాలెన్స్ ఎంత? 25,000. అది కలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ రిసీట్ ఆఫ్ షేర్ కాల్ అమౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ కాల్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ కాల్ అకౌంట్ 25,000. అంటే కాల్ మనీ డ్యూ అమౌంట్ మైనస్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ అడ్జస్టెడ్ విత్ కాల్ మనీ. దెన్ యుల్ గెట్ యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫర్ షేర్ కాల్. యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫర్ షేర్ కాల్. ఎప్పుడమ్మా ఎంట్రీస్ అనే వచ్చేది? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రో రాటా అలాట్మెంట్. లేదు సార్ డైరెక్ట్గా స్ట్రైట్ అవే రిజెక్టెడ్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ, దెన్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ రిఫండెడ్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ పెట్టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంట్రీస్ నోట్ చేయండి. ఫస్ట్ కేస్, ఇఫ్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ if excess applications rejected and amount refunded, if excess applications rejected and amount refunded, అప్పుడేమవుతామా? షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. share application account debit to bank account. Share application account debit to bank account. Next, second one, if
excess application money adjusted with allotment and call money. After transferring to share capital. వచ్చిన అప్లికేషన్ అని నార్మల్గా అయితే షేర్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. షేర్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత స్టిల్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ ఎక్సెస్ మనీ, ఇఫ్ దట్ ఎక్సెస్ మనీ అడ్జస్టెడ్ విత్ అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ, ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇక్కడ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండాలి? ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏదైతే పాస్ చేసామో క్రెడిట్ సైడ్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అని, ఆ అమౌంట్ మొత్తం డెబిట్ అవుతుంది. లైక్ ఇన్ ద డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ ఏదైతే షేర్ అప్లికేషన్ 75,000 నోట్ చేసాం అదే అమౌంట్ మొత్తం 75,000 డెబిట్ అవుతుంది. బట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ టోటల్ అమౌంట్ క్రెడిట్ అవుతా? నో, ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్ ఇంటూ అప్లికేషన్ పర్ షేర్. ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్సెస్ అమౌంట్ అలాట్మెంట్ కి కాల్ మనీకి అడ్జస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్, చెప్పండి, టు షేర్ కాల్ అకౌంట్. సో షేర్ కాల్ అకౌంట్ కూడా అడ్జస్ట్ అయింది సార్, స్టిల్ అయినా ఇంకా ఎక్సెస్ ఉంది, అదేం చేయాలమ్మా? రీఫండ్ పే చేయాలి టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Done. So in case of prorata allotment, సెకండ్ ఎంట్రీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ పెట్టి షేర్ క్యాపిటల్ తో పాటు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ని అలాట్మెంట్ కి కాల్ మనీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ని అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. దెన్ ఎక్స్ట్రా ఉంటేనే అదే క్వశ్చన్ లో స్పెసిఫై చేస్తే సమ్ టైమ్స్ అలాట్మెంట్ కి అడ్జస్ట్ అవుతాయి, ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ రిఫండ్ పే చేస్తామని చెప్పొచ్చు. ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ఫర్ అలాట్మెంట్ స్టిల్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ ఎక్సెస్ బ్యాలెన్స్ అది రిఫండ్ పే చేస్తామని చెప్పొచ్చు. డన్, క్లియరా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 11. Problem number 11. Name of the company? Company invited applications for 50,000 equity shares. Any equity shares? 50,000 equity shares at ₹50 each, which are payable as on application 20, allotment 10, and on first and final call 20. Application the 20. Application and the Abhinay అక్కడ అందరూ వింటున్నారు క్లాస్ చూసుకో. అప్లికేషన్ 20, allotment ఎంత 10, first and final call 20. And the company received applications as 60,000 shares. Equal subscription, under subscription, over subscription? Tell me excess number of applications. The directors accepted applications for 50,000 shares and rejected the rest. 60,000 shares application receive అయినాయి, 50,000 accept చేసాము, 10,000 rejected. పాపం. సో షో బాగా షో చేస్తున్నా డైరెక్టర్స్. షో journal entries if company refunded the application money to rejected applicants and the allotment money was received only for 45,000 shares. Balance 5,000 shares and calls in arrears. Come on, start cheyadam. Simple question. Start cheyadam. Homework chestara? Oddu cheyandi. Problem number first, application money received.
Bank account debit to share application account. Tell me number of applications received. Okay, equity share applications amma. Equity share applications. 60,000 into 20. $12 lakhs. Next, share application transfer to share capital. And along with that, refund entry కూడా combine చేసి pass చేయొచ్చు మనం. Entry మస్తు చెప్పండి. Share application account debit to equity share capital account to bank account. Refund కదా. Equity share allotment prorata basis ఇక్కడ. No. డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ అప్లికేషన్స్ ఏం చేసామా రిజెక్ట్ చేశారు. రిజెక్ట్ చేస్తే ఏం చేయాలమ్మా రీఫండ్ పే చేయాలి. సో ఈక్విటీ షేర్ application account debit, equity share application account debit to equity share capital account and to bank account. So 12 lakhs equity share capital account calculation 50,000 into 20, 10 lakhs, and here 10,000 into 20. Next, entry for share allotment due. Equity share allotment account debit to equity share capital account. Equity share allotment account debit to equity share capital account. Calculation upon 50,000 into 10, 5 lakhs. Wow. Next, allotment money received. Bank account debit to equity share allotment account. Andena allotment money was received for only 45,000 shares. And then bank account debit in the 50,000 shares ko hotada. Only for 45,000. Remaining 5,000 shares same debit avale. Calls in arrears. So entry bank account debit calculation 45,000 into 10, 4,50,000 rupees. And calls in arrears account debit 5,000 into 10, 50,000. And next to equity share allotment account 5 lakh rupees. Equity share allotment account 5 lakh rupees. Done. Next, first call due. Equity share first call due. చెప్పరా ఎంట్రీ సార్ and equity share first call account debit to equity share capital account 50,000 into 20, 10 lakhs. మరి ఫుల్ 10 lakhs కలెక్ట్ అవుతుందా? మా 45,000 షేర్స్కి అలాట్మెంటే కలెక్ట్ అవ్వలేదు, ఇంకా కాల్ మనీ కలెక్ట్ ఉందేమో చెప్పారా? ఏం చెప్పలేదు అంటే సేమ్ కాల్స్ అరియర్స్, సేమ్
calls in arrears. So entry, bank account debit, calls in arrears account debit to equity share first call account. అక్కడ సెకండ్ ఫైనల్ కాల్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? నో. అప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఫస్ట్ కాల్ ఈక్విటీ షేర్ కాల్ అకౌంట్ అని యూజ్ చేసేసి డైరెక్ట్గా ఈక్విటీ షేర్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ calls in arrears account debit to equity share call account. Equity share call account credit 10 lakhs. Calls in arrears anta 5,000 into 20 1 lakh. Bank account debit anta 45,000 into 20 9 lakhs. Clear? Okay na? చెప్పండి. Now my excess application money in case of pro rata allotment రిఫండ్ పే చేస్తామా? ఏం చేస్తా చెప్పండి? ఫ్యూచర్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. అయితే ఫ్యూచర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అలాట్మెంట్ అడ్జస్ట్ చేయాలా, కాల్ మనీ అడ్జస్ట్ చేయాలా, ఆ రోజు రిఫండ్ పే చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ. బేస్డ్ ఆన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఒక 3 ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చెప్పిస్తా. ఆ 3 ఎగ్జాంపుల్స్లో ప్రోరాటా అలాట్మెంట్ ఉంటుంది, 3 డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉంటాయి. ఆ 3 ఎగ్జాంపుల్స్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? దట్ స్టార్ట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. సో ఫస్ట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇష్యూ నోట్ చేయండి. టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇష్యూ. Terms of issue. Excess application money. Excess application money or else excess application amount shall be adjusted with allotment only. Excess application money shall be adjusted with allotment only. And the meaning ఏంటో వచ్చిన ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ అలాట్మెంట్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. స్టిల్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ అలాట్మెంట్ స్టిల్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎన్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ అది ఏం చేయాలి? రీఫండ్ పే చేయాలి. అంటే కానీ సెకండ్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ అండ్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ టు షేర్ కాల్ అకౌంట్ వస్తుందా? చెప్పండి అమ్మా, వస్తుందా? అదే. సో ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ షల్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ ఓన్లీ అలాట్మెంట్. నౌ face value per share 10 rupees. Note down. Face value per share 10 rupees. Issue price is 14 rupees. Issue price is 14 rupees. My issued at para, issued at premium. Cheppandi. Now tell me amount of premium per share. 4 rupees. My installment was divided చేయాల్సింది face value నా issue price నా? Issue price. So my question, pro rata allotment in combination with securities premium. ఇప్పుడు మనం సెక్యూరిటీస్ సపరేట్ డిస్కస్ చేసాం, pro rata allotment సపరేట్ డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏంటో కాంబినేషన్ pro rata allotment ఉంది అండ్ దాంట్లో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కూడా ఉంది. అప్లికేషన్ ₹2. Application ₹2. Allotment ₹5. Application the ₹2. Allotment is ₹5. And the call money is ₹7. Call money is ₹7. Application the
2 rupees. Allotment ఎంత 5 rupees. Call money సరిపోయిందా 14. Now the premium amount included in a షేర్ అలాట్మెంట్. కాల్ మనీ కాదు, అలాట్మెంట్ లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది. టెల్ మీ అప్లికేషన్ పర్ షేర్ చెప్పండి. అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఇన్ దట్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత, ప్రీమియం అమౌంట్ ఎంత, కాల్ మనీ పర్ షేర్ 7 rupees. Now case 1. Case 1. Number of applications 5,000. Number of applications 5,000. Number of shares allotted 5,000. Any excess applications? Any excess applications allotted under prorata basis? No. ఇందులో ప్రాబ్లం ఉందా? 5,000 షేర్స్ కి ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తాం మనం అంతే. 5,000 షేర్స్ కి ఎంట్రీస్. ఎంట్రీ ఎప్పుడు అప్లికేషన్ అనేది రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ దట్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రీమియం. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్. అండ్ దెన్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. కాల్ మనీ డ్యూ. షేర్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మా వైష్ణవి నెక్స్ట్ వద్దు, ఇప్పుడు దగ్గర చాలు, ఓకేనా. కాల్ మనీ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ కాల్ అకౌంట్. ఇందులో ఏమైనా అవసరమా అసలు? ఎగ్జాంపుల్ అవసరమా? నో. కేస్ 2. కేస్ 2. నెక్స్ట్ కేస్ 1 అయిపోయింది. కేస్ 2. కేస్ 2. మా కేస్ 1 ఎంట్రీస్ ఏం రాయించలేదు మనం. కేస్ 2. నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ 30,000. నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ 30,000. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్ for every 2 shares, 1 share allotted. For every 2 shares, 1 share allotted. Now tell me number of shares allotted. చెప్పండి. 15,000 shares allotted amma. Any shares? 15,000 shares. Now listen carefully. నోట్ చేయండి. జస్ట్ చూడండి, మీరేం నోట్ చేయండి, జస్ట్ చూడండి. అప్లికేషన్స్ ఎన్ని? సెకండ్ కేసులో అప్లికేషన్స్ ఎన్ని? 30,000. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్ 15,000. excess applications అని ఎలా వచ్చిందమ్మా? 30,000 minus 15,000. అంతేనా? 30,000 minus 15,000, 15,000. Done. Now tell me excess application money. మా ఒక్కొక్క అప్లికేషన్కి 2 రూపీస్ వస్తుంది. మనకి మొత్తం అప్లికేషన్స్ ఎన్ని రిసీవ్ అయింది? 30,000. సో 30,000 into 2 60,000. ఆ 60,000లో ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఎంత? ఎలా వచ్చింది అది?
15,000 into 2. అంతేనా? Excess application money into excess applications into 2 rupees. That is equals to 30,000. ఇప్పుడు కేస్ 2లో అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. మా ఆ ఎంట్రీ మీరు ఎన్ని షేర్స్ కి నోట్ చేస్తారు? 30,000 షేర్స్ కా 15,000 షేర్స్ కా? ఎన్ని షేర్స్ అయితే అలాట్ అయితే అన్ని షేర్స్ కి అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అలాట్మెంట్ డ్యూ అమౌంట్ ఎంత ఉంటుంది? సెకండ్ అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ విత్ హౌ మచ్ అమౌంట్ చెప్పండి. ఎన్ని షేర్స్ కి ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారు? అది 15,000 షేర్. అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? 5 rupees. సో 15,000 into 5, 75,000. సో అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 75,000. ఆ 75 దానికి క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటి? 15,000 into 5 rupees. 15,000 ఏంటి అక్కడ? అప్లికేషన్సా, షేర్స్ అలాటెడా, ఎక్సెస్ అప్లికేషన్సా చెప్పండి. అంతేనా? చెప్పండి. షేర్స్ అలాటెడ్ ఇంటూ 5 rupees. Now listen careful. మరి ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ షేర్ అప్లికేషన్స్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ మన దగ్గర ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మన దగ్గర ఎంత ఉంది? 30,000. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత? 30,000 ఉంది. వాళ్ళు మనకి అలాట్మెంట్ ఎంత ఇవ్వాలి? 75,000 ఇవ్వాలి. క్వశ్చన్ ఏం చెప్పారమ్మా? టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ షెల్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ అలాట్మెంట్ ఓన్లీ. సో వచ్చిన 30,000 ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం అలాట్మెంట్కి అడ్జస్ట్ అవుతా లేదా? ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ స్టిల్ వీ నీడ్ టు కలెక్ట్ అలాట్మెంట్ మనీ హౌ మచ్? ఎక్స్ట్రా రీఫండ్ అని పే చేస్తారా? నో. ఇంకా మనకే వాళ్ళు 45,000 పే చేయాలి, అవునా కదా? నో. అమౌంట్ అడ్జస్టెడ్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ మనీ నథింగ్ బట్ ఇన్ దిస్ 30,000. ఎంత అమౌంట్ అడ్జస్ట్ అవుతామా? టోటల్ 30 అడ్జస్ట్ అవుతాం. వాళ్ళు మనకి ఇవ్వాల్సింది 75,000, అవునా కదా? అలాట్మెంట్కి వాళ్ళు మనకి 75,000 ఇవ్వాలి. మన దగ్గర ఆల్రెడీ 30,000 వాళ్ళ అమౌంట్ ఉంది. ఏం చేస్తామో అలాట్మెంట్ మనీ టోటల్ అమౌంట్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం, అవునా కదా? సో 30,000. మరి అక్కడ 30,000 క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత వచ్చింది అక్కడ? 30,000. లిజన్ కేర్ఫుల్. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ 30,000 ఉంది మన దగ్గర. వాళ్ళు మనకి అలాట్మెంట్కి 75,000 పే చేయాలి. మొత్తం 30,000 అడ్జస్ట్ అవుతా లేదా? ఎస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ 90,000 ఉందమ్మా. వాళ్ళు మనకి 75,000 పే చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఎంత అడ్జస్ట్ చేస్తారా? 90 అడ్జస్ట్ చేస్తారా? 75,000 అడ్జస్ట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ రిఫండ్ పే చేస్తారు, అవునా కదా? అంటే టు డిసైడ్ అమౌంట్ టు బి అడ్జస్టెడ్ మనం ఏం చేయాలమ్మా? ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ అండ్ అలాట్మెంట్ డ్యూ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. ఎట్ ప్రెసెంట్ ఇక్కడ 30,000 ఉంది, 75,000 ఉంది. ఏం తీసుకుంటాం మనం? 30,000. లేదు సార్ ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 30 ఇట్ ఈస్ 90,000 సార్. అప్పుడు 90,000 అడ్జస్ట్ చేస్తామా? అడ్జస్ట్మెంట్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ అలాట్మెంట్, రైట్? సో 75,000 అడ్జస్ట్ చేస్తాం, ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ రిఫండ్ పే చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ F is equals to D or E whichever is lower. D or E whichever is lower. అర్థమవుతుంది అదే? నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ చెప్పండి. 30,000. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ. ఆ పర్టికులర్ అలాటెడ్ షేర్స్ కి అలాట్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకోవాలి మనం? 75,000. ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ మనీ ఎంత? 30,000. మన దగ్గర ఆల్రెడీ వాళ్ళ అమౌంట్ 30,000 ఉంది, వాళ్ళు మనకి 75,000 పే చేయాలి. 30,000 రిఫండ్ ఇస్తారా? మొత్తం 30,000 అడ్జస్ట్.
సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు మనకి 75,000 ఇవ్వాలి, బట్ మన దగ్గర దేర్ అమౌంట్ విత్ అస్ ఈస్ 90,000. అప్పుడు ఎంత వచ్చేసేస్తారమ్మా 75,000. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ రీఫండ్. ఎంత రీఫండ్ 15,000. ఇక్కడ ఏమైనా రిఫండ్ పే చేస్తారా? అమౌంట్ రిఫండెడ్ ఏమైనా ఉందా? నో. అమౌంట్ రీఫండెడ్ జీరో. జీరో ఎలా వచ్చింది? జీరో ఎలా వచ్చింది? క్యాలిక్యులేషన్ కావాలి నాకు. ఎక్సెస్ మనీ ఎంత ఉంది? ఎక్సెస్ మనీ ఎంత ఉంది? మనం ఎంత అడ్జస్ట్ చేసాం? 30,000 మైనస్ 30,000 జీరో. అవునా కదా? మ్యాథ్స్ రాదు, మళ్ళీ నాతో చెప్పించుకుంటాం ఏంటో. బి మైనస్ ఎక్సెస్ మనీ 30,000 ఉంది, అండ్ మనం అడ్జస్ట్ చేసింది 30,000. రీఫండ్ విల్ బి జీరో. మనం రీఫండ్ ఇచ్చే అమౌంట్ ఏంటమ్మా? నీ దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ అమౌంట్ రీఫండ్ ఇస్తావు ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్. ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్. క్లారిటీ ఉందా? ఇది నోట్ చేసండి, ఇది నోట్ చేసండి. నోట్ చేయండి. ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ తర్వాత ఫస్ట్ నోట్ చేయండి. అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? 30,000. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్ 15,000. అక్కడ 15,000 ఎలా వచ్చిందమ్మా? 30,000 డివైడెడ్ బై 2. ఫర్ ఎవ్రీ 2 1 షేర్ కదా. నెక్స్ట్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ ఎన్ని? 15,000. 15,000 ఎలా వచ్చింది అక్కడ? మనకు వచ్చిన అప్లికేషన్స్ 30 అండ్ మనం అలాట్ చేసింది 15,000. సో ఎక్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ 15,000. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ మా ఒక్కొక్క షేర్కి అప్లికేషన్ ఎంత? 2 రూపీస్. ఎక్సెస్ ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి? 15,000. 15,000 ఇంటూ 2 రూపీస్ 30,000. అలాట్మెంట్ డ్యూ ఫర్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ ఫర్ షేర్స్ అలాటెడ్? ఫర్ షేర్స్ అలాటెడ్. అలాట్మెంట్ డ్యూ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా వచ్చింది అక్కడ? 15,000 ఇంటూ 5. 15,000 ఇంటూ 5. 15,000 ఏంటమ్మా అక్కడ? షేర్స్ అలాటెడ్. నెక్స్ట్ అమౌంట్ అడ్జస్టెడ్. మన దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఏమో 30,000 అండ్ అలాట్మెంట్ డ్యూ ఏమో 75,000. మొత్తం 30,000 అడ్జస్ట్ అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ అమౌంట్ రీఫండెడ్. అమౌంట్ రీఫండెడ్. ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది మన దగ్గర? 30,000. మనం ఎంత అడ్జస్ట్ చేసాం? 30,000. సో రీఫండ్ అమౌంట్ ఈస్ జీరో. రీఫండ్ అమౌంట్ ఈస్ జీరో. మా టోటల్ అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత చెప్పండి? 75,000. అందులో మనం ఎంత అడ్జస్ట్ చేసాం? ఆల్రెడీ 30,000. ఇప్పుడు అలాట్మెంట్ టైంకి ఎంత కలెక్ట్ చేయాలి? 75,000 కలెక్ట్ చేస్తారా? ఎంత? 45,000. ఆ 45,000 ఎలా వచ్చింది? అలాట్మెంట్ డ్యూ మైనస్ అమౌంట్ అడ్జస్టెడ్. అలాట్మెంట్ డ్యూ మైనస్ అమౌంట్ అడ్జస్టెడ్. దెన్ క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? డౌట్ ఉందా ఏమైనా? ఏంటమ్మా?
ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నానమ్మా. సర్లేండి, మీరే తోపు నాకంటే. ఓకే, హ్యాపీ. ఎయిర్, గాలి. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఇంకో కేసు ఇస్తే చేస్తారా? ఆ పాయింట్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కేస్ 3. ఎంట్రీస్ అవుట్ సంగతి. ఫస్ట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తే ఎంట్రీస్ నార్మలే. నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. $1,20,000. Number of applications 1,20,000. Number of shares allotted. For every 4 shares. For every 4 shares. 1 share. 1 share allotted. For every 4 shares, 1 share allotted. Done. For every 4 shares, 1 share allotted. Come on, complete this hand. Number of shares allotted 30. Calculation 1,20,000 into 1/4. Number of applications 1,20,000. 1,20,000. Amounts same anni. Application per share, allotment per share, call money per share, terms of issue anta same. Number of applications 1,20,000 shares. Now number of shares allotted. చెప్పండి. 30,000. Excess applications. Any shares? 90,000 shares. Excess applications 90,000 shares. Tell me excess application money. 1,80,000. 1,80,000. Excess application money. Next, allotment due. Allotment due 1,50,000. Calculation చెప్పండి. 30,000 into 5. 1,50,000. $1,50,000. Next, amount adjusted. And
1,50,000. Amount adjusted 1,50,000. Now amount refunded. Alerts number refunded 1,80,000 minus 1,50,000. How much? 30,000. 30,000. Next, amount to be collected on allotment. And the 0. Done? Clear? ఈ క్యాలిక్యులేషన్ వస్తే చాలా ఎంట్రీస్ రాసేయచ్చు. Done? So next problem. Problem number 12. JHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakh equity shares of rupees 10 each. 10 lakh equity shares of rupees 10 each. 10 lakh equity shares of rupees 10 each. 6 lakh shares had been issued and fully paid. 10 lakh shares లో 6 lakh shares already issue చేశాడు, fully paid up also. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు చెప్పండి? 4 lakh shares. Now the company proposed to make a further issue of 1 lakh of these. సో ఇప్పుడు కంపెనీ 1 lakh shares ఇష్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. Each share 10 rupees, a price of 14 each. 10 rupees share price 14 rupees కి ఇష్యూ చేస్తాను. ఇష్యూ డేట్ పారా ప్రీమియమా? ప్రీమియం పర్ షేర్ ఎంత? The arrangement was payment being a 2 per share payable on application. Allotment to be made on 10th July. Further 5 per share that includes premium and final call for the balance made money received on 30th April. Balance amount enthamma? Total issue price enta? 14. Application 2 rupees. Allotment 5 rupees. Call money enta? 7 rupees. Premium amount included in allotment. Premium amount included in allotment. Now, the applications were registered for 3,55,000 shares. Company issues number 1 lakh shares. But number of share applications 3,55,000. That will mean excess applications 2 lakh. That will mean excess application money 2,55,000 into 2 rupees. 5,10,000. And the deal with as follows. First one, applicants for 5,000 shares received allotment in full. 5,000 applications ki allotment 5,000 shares వచ్చేస్తాయంట. Problem లేదు. Applications for 30,000 shares received an allotment for 1 share for every 2 applied. ప్రతి 2 shares కి 1 share allot అయింది. 15,000 excess applications. No money was returned to these applicants, and the surplus on application being used to reduce the amount due on allotment and the amount adjusted with allotment. The third one, applications for 3,20,000 received an allotment of 1 share for every 4 applied. For every 4 applied. Number of applications 3,20,000. Number of shares allotted 80,000 shares. 80,000 కదా మా ఇక్కడ ఉన్న 3,55,000 అప్లికేషన్స్ కి డివిజన్ ఇచ్చారమ్మా. ఫస్ట్ 5,000, సెకండ్ 30,000, థర్డ్ 3,20,000. టోటల్ 3,55,000. ఫస్ట్ కేసు అలాటెడ్ 5,000, సెకండ్ కేసు అలాటెడ్ 15,000, థర్డ్ కేసు అలాటెడ్ 80,000. టోటల్ అలాటెడ్ 1 lakh. 1 lakh షేర్స్. జస్ట్ అప్లికేషన్ డీటెయిల్ వైజ్ ఇచ్చారు మనకి. నౌ
The money due on allotment was retained by the company, excess being returned for the applicants. థర్డ్ కేసులో అలాట్మెంట్ డ్యూ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది రిటైన్ అవుతుందంట, రిమైనింగ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ రిఫండ్ పే చేశారు. The money due on final was received on the due date. You are required to record the transaction in the journal of JHP Limited. So first working note. టైం ఇస్తాను నేను, మీరు ఏం నోట్ చేయదు, జస్ట్ నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి చాలు. ప్రాబ్లం నెంబర్ 12. Applications. First application, first point lo number of applications 5000. Second case lo number of applications cheppandi. Second case lo number of applications 30,000. Third case number of applications 3,20,000. Total number of applications 3,55,000. Now, shares allotted. First case any shares allotted ayamma 5,000. Second case any shares allotted. Calculation 30,000 into 1/2, 15,000. Third case any shares allotted. Calculation 3,20,000 into 1/4. So tell me total number of shares allotted. 1 lakh. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Excess applications. First case, second case, third case 2,40,000. Applications minus allotted. Now total excess applications 2,55,000. Done. Next, excess application money. ఎలా వస్తుంది అది? Excess applications into 2 rupees. అంతేనా? First case, second case, third case. Now total excess application money 5,10,000. Done. Next, allotment due. First case allotment due చెప్పండి. Calculation number of shares allotted into 5 rupees per share. So 5,000 into 5, 25,000. Second case 15,000 into 5. Third case 80,000 into 5. Five lakhs. Next, amount to be adjusted. ఎలా వస్తాం? మన దగ్గర ఎక్సెస్ ఎంత ఉంది, అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత, విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. ఫస్ట్ కేస్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ 0, అలాట్మెంట్ డ్యూ 20,000, విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ 0. సెకండ్ కేస్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ 30,000, అలాట్మెంట్ డ్యూ 75,000, 30,000. Third case 4,80,000 and 4 lakhs. Four lakh. Next, amount to be refunded. Amount to be refunded. Excess amount minus amount adjusted. First case, second case, third case. So total amount to be refunded
Next, allotment amount to be collected. Allotment amount to be collected. Hello, sum. Allotment due minus amount adjusted. First case. 25. Second case. 45,000. Third case. Total. 70,000. Done. ఇప్పుడు ఎంట్రీస్ చెప్పండి. ఫస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా? ఇచ్చారా? ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్స్ అకౌంట్ క్యాలిక్యులేషన్ 3,55,000 into 2, 7,10,000. Done. Next, equity share application account debit to equity share capital account to equity share allotment account and then to bank account. My bank account credit with refund amount. Refund amount enta? Chepandi enta? So refund amount is 80,000. Equity share allotment debited credited with amount adjusted. Enta adjust ayindi? Chepandi. 4,30,000. And equity share capital account credited with number of shares allotted into application per share. Any shares allotted emma? 1 lakh into 2. Sarpayinda 7,10,000. Then next, entry for share allotment due. Equity share allotment account debit to equity share capital account. Number of shares allotted 1 lakh into allotment per share 5 rupees. So that is equals to 5 lakhs. But share capital is credited with amount related to face value only. 5 rupees the face value ento namma 1 rupee. So 1 lakh into 1 rupee, that is equals to 1 lakh. But excess amount entamma? Securities premium. So to securities premium account. 1 lakh into 4 rupees. 4 lakhs. Clear? Chepandi. Yes. Now allotment amount received. ఎంత అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం? allotment amount to be received ఎంత? 70,000. మనకు మొత్తం 5 lakh అమౌంట్ రావాలి, 5 lakh రూపీస్ రావాలి. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ లో మనం ఆల్రెడీ అలాట్మెంట్ కి ఎంత అడ్జస్ట్ చేసాం? 4,30,000. ఇప్పుడు మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకుంటా 4,30,000? నో, ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత ఉంది? ఇంకా 70,000. ఆ 70,000 కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ allotment account. Bank account debit to equity share allotment account. Enta 70,000. Next, entry for share call money due. Equity share call account debit to equity share capital account. 1 lakh into 7 rupees, that is equals to 7 lakhs. Next, call money received entry. Bank account debit to equity share call account. Done. Sajjan working on number 1.
15 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. ఈ వీకెండ్ మీకు అకౌంట్స్ ఎగ్జామ్ లేదు. నెక్స్ట్ వీకెండ్ టిల్ డేట్ 50 మార్క్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అకౌంట్స్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్. జర్నల్ లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, సబ్సిడరీ, క్యాష్ బుక్, బీఆర్ఎస్, రెక్టిఫికేషన్, డిప్రిసియేషన్, ఇన్వెంటరీ, ఫైనల్ అకౌంట్స్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్, కంపెనీ అకౌంట్స్. మరి క్లాస్ వచ్చే ముందు ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన ప్రతిదీ పర్ఫెక్ట్ అయ్యారు అంటే దెన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ రీషేప్ కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. మెయిన్ ఆ కాల్స్ అరియర్స్ ఎంట్రీస్ లైక్ విత్ యూసింగ్ కాల్స్ అరియర్స్, వితౌట్ యూసింగ్ కాల్స్ అరియర్స్ ఉంది కదా, ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూసుకున్నాడు అట్లీస్ట్. నోట్ చేసాడా? ఎంట్రీస్ మీరు రాసేయండి. Done. Done. So thank you. Thank you all. A very good morning, everyone. So entry for share application money received. Bank account debit to share application account. Application money transfer to share capital. Share application account debit to share capital account. Share allotment due entry. Share allotment account debit to share capital account. Allotment amount received. Bank account debit to share allotment account. Call money due. Share call account debit to share capital account.
call money received. Bank account debit to share call account. Now, when share issued at a price which is over and above face value, that excess amount of issue price called as securities premium. That securities premium may be included in the application, may be included in the allotment or the call money. Now, securities premium included in the application. Entry for application amount transferred to share capital and securities premium. Share application account debit to share capital account to securities premium account. Entry for allotment due that includes securities premium. Share allotment account debit to share capital account to securities premium account. Entry for a premium amount included in the call money entry and journal entry for share call money due. Share call account debit to share capital account to securities premium account. To securities premium account. Next, on due date, if at all a shareholder failed to pay the amount due on other allotment or a call money, that unpaid amount shall be transferred to calls in arrears account. Next, if a shareholder paid amount in advance, that amount shall be credited to calls in advance account. My calls in arrears acts like asset or liability. Asset. Calls in advance, interest on calls in arrears, expense or income. Income. Payable or receivable? Payable. Receivable. Calls in arrears interest, receivable. Journal entry for interest on calls in arrears receivable from shareholders. Shareholders account debit to interest on calls in arrears account. And entry for receipt of interest. Bank account debit to shareholders account. Next, journal entry for interest on calls in advance payable to shareholders. Interest on calls in advance account debit to shareholders account. Entry for payment. Shareholders account debit to bank account. Shareholders account debit to bank account. Then, you can discuss this one. Prorata allotment. And then, so whenever a number of applications exceeds the number of shares issued, company will be having two options. Either straight away that excess application may be rejected by the company. If company rejected the excess applications, then it should pass entry for refund of application money. Entry for refund of application money. Share application account debit to bank account. Share application account debit to bank account. Next, if company allotted under proportionate basis, then in such a case excess application money shall be adjusted with the future installments. That future installments may be allotment aవచ్చు or else call aవచ్చు. And after adjusting the future installments, still if there is any excess, that excess shall be refunded. So entry for excess application money, transfer to share capital, transfer to share allotment, transfer to share call, and excess refunded. Enter చెప్పండి. Share application account debit to share capital account, to share allotment account, to share call account, and to bank account. To bank account. So till date అదేగా డిస్కస్ చేస్తే మనం కంపెనీ అకౌంట్స్ లో done. Now, మరి రేపటి నుంచి ఈ రోజు నుంచి ఎవ్రీడే 8 to 10 అండ్ ఈవినింగ్ 4 to 6 ఉంటుంది అకౌంట్స్ క్లాస్. ఈరోజు ఫస్ట్ డే కాబట్టి నా క్లాస్ మార్నింగ్ మీకు అలౌ చేస్తున్నా టైమ్. రేపటి నుంచి 8 o'clock లేట్ వస్తే ఛాన్స్ ఉండదు. ఇంకా ఇప్పుడు అంటే 10 minutes గ్రేస్ ఇస్తా. అండ్ ఆల్రెడీ ప్రయర్ ఇంటిమేషన్ ఉంది మీ గ్రూప్లో టైంకి రావాలి అని. ఓకేనా? సో రేపటి నుంచి ఆన్ టైం 8కి డోర్ క్లోజ్ అయిపోద్ది. దెన్ ఓకేనా? సో కేర్ఫుల్, ముందుగానే వచ్చేయండి. 8 తర్వాత అలౌ చేయను ఇంకా, మళ్ళీ 10. ఓకేనా? మిమ్మల్ని అందరినీ క్రమశిక్షణలో పెడదామని. ఓకేనా? అదే డే స్టార్టింగ్ నా క్లాస్ అయితే నేను టైంకి వస్తామా డెఫినెట్గా. ఆ డేలో వేరే దగ్గర ఉంది అనుకోండి నా క్లాసు, దట్ డిపెండ్స్, వేరే క్లాస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే? కోపం వస్తుందా నా మీద? వచ్చినా పర్లేదా? మీరు డిసిప్లిన్ అవుతారు కదా, ఏదైనా మీకోసం. సో ప్రాబ్లమ్ 12 వరకు కంప్లీట్ అయింది కదా. నెక్స్ట్ నోట్ హెడింగ్ Forfeiture of shares.
Forfeiture of shares. Forfeiture of shares. మా forfeiture అంటే చెప్పండి. Forfeiture అంటే forfeiture cancellation of the shares on the name of the shareholder. షేర్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అవ్వదాం, ఆ పర్టికులర్ షేర్ హోల్డర్ నేమ్ మీద క్యాన్సిల్, బట్ షేర్ స్టిల్ విత్ ద కంపెనీ. కంపెనీ దగ్గర ఆ షేర్స్ ఉంటాయి, బట్ పర్టికులర్ నేమ్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్ నుంచి క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేస్తారంటే, వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్ ఫర్ఫీచర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ రెస్పెక్టివ్ డ్యూ అమౌంట్స్. మా షేర్ హోల్డర్ అప్లై చేసినప్పుడు కంపెనీ ఆల్రెడీ ఇష్యూ ప్రైస్ అనౌన్స్ చేస్తుంటారు కదా, ఆల్రెడీ ఇష్యూ ప్రైస్. And if at all applicant purchased a share, that applicant will be having obligation to pay total issue price. Total issue price pay చేసే obligation ఉంటుంది. On the date of application, application amount మాత్రమే పే చేస్తారు. And after allotting the share, షేర్ హోల్డర్ అగ్రీ అయినట్టు ఇష్యూ ప్రైస్ అమౌంట్ ఫ్యూచర్లో మీరు ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు పే చేస్తామని. Now company request a allotment due amount or else call money due amount and ఒక టైం లిమిట్ ఇస్తారు. ఆ టైం లిమిట్లో పే చేయలేదు షేర్ హోల్డర్, ఇమీడియట్గా ఫర్ఫిట్ చేస్తుంటే ఇమీడియట్గా ఫర్ఫిట్ చేయరమ్మా, మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. ఇంకా షేర్ హోల్డర్ పట్టించుకోవట్లేదు, కంపెనీ ఎన్నిసార్లు రిక్వెస్ట్ చేసినా షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాండింగ్. సో ఫైనల్ మెయిల్ చేస్తాం, దిస్ ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వార్నింగ్. If you fail to pay amount as on that particular date, your shares will be forfeited on the name of your shareholders. So shareholder name మీద ఆ పర్టికులర్ షేర్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం అని చెప్పి ఒక ఫైనల్ వార్నింగ్ వెళ్తుంది. అయినా కానీ ఇగ్నోర్ చేస్తాడు. లైక్ ఎస్టర్డే మీ గ్రూప్లో వస్తున్న మెసేజ్ మీరు ఇగ్నోర్ చేసినట్టు షేర్ హోల్డర్ కూడా అందరు ఇగ్నోర్ చేయరమ్మా, కొంతమంది ఇగ్నోర్ చేస్తారు. దట్స్ అదే అనమాట నేను చెప్పేది. ఓకేనా? సో షేర్ హోల్డర్ ఏం చేస్తారు, కంపెనీ ఏం చేస్తామా, ఆ పర్టికులర్ షేర్ హోల్డర్ నేమ్ మీద షేర్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తారు. ఓకేనా? డన్. సో ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ కంపెనీ ఫర్ఫిటెడ్ ద షేర్స్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఎంట్రీ షెల్ బి పాస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కంపెనీ. ఫర్ఫిట్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీస్ ఏం పాస్ చేయాలని. సో ఫర్ఫిచర్ ఎంట్రీస్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆల్ మీకు ఇష్యూ ఎంట్రీస్ టిల్ డేట్ అంతా ఐడియా ఉండాలి. డన్. సో ఈ ఫర్ఫిచర్ కాన్సెప్ట్ నేను త్రూ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను. 3 ఎగ్జాంపుల్స్లో చెప్తాను నేను. ఆ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఫర్ఫిచర్ కాన్సెప్ట్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకేనా? నోట్ ఎగ్జాంపుల్. Example 1. Number of shares 1000. Number of shares 1000. Face value and issue price is 100. Both face value and issue price is 100. And that issue price is divided into 3 parts, 3 installments. Application 30 rupees, allotment 50 rupees, call money 20 rupees. Application 30, allotment 50, call money 20 rupees. Now company forfeited total 1000 shares because of a non-payment of call money. Company forfeited total 1000 shares because of non-payment of call money. So pass necessary journal entries. Pass necessary journal entries. Entries pass చేయాలి ఫ్రమ్ ఇష్యూ డేట్. ఇష్యూ నుంచి ఫర్ఫీచర్ వరకు ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి.
ఎక్సెప్ట్ ఫర్ఫీచర్ రిమైనింగ్ ఎంట్రీస్ అన్ని ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. కంప్లీట్ చేయడమ్మా ఫాస్ట్గా. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్, చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ 1000 into 30,000. Next, application amount transfer to share capital entry. Share application account debit to share capital account. Share application account debit to share capital account. Share application account debit to share capital account. How much? Same 30,000. Next, entry for share allotment due. Share allotment account debit to share capital account. Share allotment account debit to share capital account. Calculation 1000 into 50. 50,000. Next, allotment money receive అయిందా లేదా చెప్పండి. ఎస్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. $50,000. Next, entry for call money due. Share call account debit to share capital account. Share call account debit to share capital account. Calculation 1000 into 20, that is equals to 20,000. But call money receive అయిందా? No. If a call money are not paid by the shareholder to the company, company is having two options for accounting. Option number 1, with using calls in arrears account. Option number 2, without using calls in arrears account. But if it is without using calls in arrears account, ఏమైనా ఎంట్రీ వస్తుంది ఇక్కడ? నో. అన్పెయిడ్ అమౌంట్, టోటల్ 20,000 అన్పెయిడ్ అమౌంట్. ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విత్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్, అన్పెయిడ్ అమౌంట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎట్ ప్రెసెంట్ అన్పెయిడ్ అమౌంట్ ఎక్కడ ఉంది? షేర్ కాల్ అకౌంట్ లో ఉంది. ఎంత? 20,000. షేర్ కాల్ అకౌంట్ లో ఉంది ఎంత? 20,000. ఓకే. నౌ ఇక్కడ అకౌంట్ ని మనం 2 parts గా డివైడ్ చేద్దాం. With using calls in arrears account, without using calls in arrears account. If it is with using calls in arrears account, tell me entry for transfer of share call account to calls in arrears account. Calls in arrears account debit to share call account. Calls in arrears account debit to share call account. How much? 20,000. If it is without using calls in arrears account, entry ఏమని వస్తుందా? ఎంట్రీ షెల్ బి పాస్ ఓన్లీ ఫర్ యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. ₹1 కూడా రిసీవ్ అవ్వలేదు. రిసీవ్ అయింది ఏమైనా? నో. సో నో నీడ్ టు పాస్ ఎనీ ఎంట్రీ. నో. ఇక్కడ వరకు అంతా ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. సో ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేసే ముందు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ 1000 shares. మా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆల్రెడీ ఇష్యూడ్ అని. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ 1000. ఇప్పుడు థింక్ అబౌట్ ఓన్లీ విత్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. అంటే మీ ఫోకస్ ఎంట్రీస్ అన్నిటి మీద ఉండాలి. అలాంగ్ విత్ దట్ ఈ ఎంట్రీ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. విత్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ కన్సిడర్ చేసి చెప్పండి, బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది?
చెప్పండి. 80,000. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది చెప్పండి. 1 lakh. మా ఎంట్రీస్ అన్ని లేకపోయినా కానీ ఈ క్వశ్చన్ చూసి చెప్పాలి మనం. ఎంట్రీస్ ఏమి లేకపోయినా కానీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎంట్రీస్ అన్ని లేకపోయినా చెప్పాలి. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్ కాల్ మనీ పే చేయాలంటే అన్నిటి గురించి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళిపోయిందా లేదా? అప్లికేషన్ అమౌంట్ వచ్చి ఆల్రెడీ అయిపోయింది, అలాట్మెంట్ రిక్వెస్ట్ అయిపోయింది, కాల్ మనీ రిక్వెస్ట్ కూడా అయిపోయింది. కాల్ మనీ రిక్వెస్ట్ కూడా అయిపోయిందంటేనే ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ పే చేయలేదని తెలుస్తుంది మనకి, అవునా కదా? సో షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. సో ఇప్పటివరకు ప్రాసెస్ ఎంట్రీస్ అన్ని మీరు కంబైన్ చేసుకొని చూసుకుంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అయిన అమౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ కాల్డ్ అప్ ప్రైస్. మొత్తం ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ కదా. 100 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ, 100 రూపీస్ ఇష్యూ ప్రైస్, 100 రూపీస్ కాల్డ్ అప్ వాల్యూ. టిల్ డేట్ అన్ని డ్యూ ఎంట్రీస్ పాస్ అయినాయి. అన్ని డ్యూ ఎంట్రీస్ పాస్ అయినాయి అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దట్ ఈస్ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్. ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్ బట్ నాట్ ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్. అందులో 80 రూపీసే పెయిడ్ అప్ అయింది. బ్యాంక్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా 80,000. దట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. షేర్ హోల్డర్ ఏదైతే పే చేస్తారో దాన్ని మనం బ్యాంక్ అకౌంట్లో డెబిట్ చేస్తాం. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. చెప్పండి. 0. అప్లికేషన్ ఫస్ట్ ఎంట్రీలో క్రెడిట్ అయింది, సెకండ్ ఎంట్రీలో డెబిట్ అయింది, సో 0. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ కాల్ అకౌంట్ 0. ఆ 20 తనకు కాల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది కదా, అయిందా లేదా? డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు ఈక్వల్ అమౌంట్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ బట్ వన్ ఎంట్రీలో 20,000 డెబిట్ అయింది అండ్ కాల్స్ ఎంట్రీలో 20,000 క్రెడిట్ అయింది. సో బ్యాలెన్స్ ఇన్ కాల్స్ ఈసా. సో బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ కాల్ అకౌంట్ ఈసా 0. అప్లికేషన్లో 0 బ్యాలెన్స్, అలాట్మెంట్లో 0 బ్యాలెన్స్, కాల్ అకౌంట్లో కూడా 0 బ్యాలెన్స్. మరి బ్యాలెన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉందమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉంది 80,000, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉంది 1 lakh, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉంది 20,000. నా మై క్వశ్చన్ ఈస్ ద షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 1 lakh డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? చెప్పండి. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. నౌ వీఆర్ ఫర్ఫిటింగ్ ద షేర్స్. ఉన్న 1000 షేర్స్ అన్ని ఫర్ఫిట్ చేస్తాం. మా 1000 షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేసినప్పుడు కంపెనీ ఆల్రెడీ వాళ్ళు 80,000 పే చేశారు కదా, 80,000 రిఫండ్ ఇస్తారా? నో. నీ మిస్టేక్ వల్ల అది క్యాన్సిల్ అయింది. ఈ 80,000 కంపెనీకి గెయిన్ అవుతుందమ్మా, ఇన్కమ్. కంపెనీకి ఏమవుతుంది? గెయిన్ ఇన్కమ్. లైక్ నువ్వు పే చేయాలి, నువ్వు పే చేయట్లంటే నేను ఏమే షేర్స్ క్యాన్సిల్ చేశాను ఇంటిమేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా నువ్వు పే చేయలేదు. సో కంపెనీ విల్ క్యాన్సిల్ ద షేర్స్ on the name of particular shareholder and whatever amount paid by the shareholder for those cancelled shares considered as a gain to the company. ఏదైతే పే చేసారో అది ఇన్కమ్, కంపెనీకి ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు షేర్ క్యాన్సిల్ అవుతే షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉండడం కరెక్టా? ఇప్పటివరకు పాస్ చేసిన ఎంట్రీస్లో షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చినా 1 lakh వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ 1000 షేర్సే క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. మరి 1000 షేర్స్ క్యాన్సిల్ చేసి ఆ 1000 షేర్స్ రిప్రజెంట్ చేసే షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది మనకి, ఎంత ఉంది? 1 lakh. Now we need to cancel that share capital. Now we need to cancel that share capital. మరి షేర్ క్యాపిటల్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే డెబిటా, క్రెడిటా? డెబిట్. మా షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఎ ఈక్విటీ. ఈక్విటీ విల్ బి హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. మరి ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఈక్విటీ డిక్రీజ్ చేయాలి. ఈక్విటీ డిక్రీజ్ చేయాలంటే డెబిటా, క్రెడిటా? డెబిట్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఫర్ఫీచర్ వెన్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలమ్మా? సో షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంతమ్మా? 1 lakh. మై 1 lakh ఏంటమ్మా? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. ఏంటది? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. సో కంపెనీ షేర్ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ కదా? ఎస్. సో 100 రూపీస్ అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, కాల్ మనీ అన్ని అయిపోయింటే ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్. ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్. కంపెనీ రిక్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ని కాల్డ్ అప్ వాల్యూ అంటాం. దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏ అకౌంట్ ఉందమ్మా? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ ఉందా లేదా? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ యాక్ట్స్ లైక్ అసెట్, లయబిలిటీ? అసెట్. రైట్ టు రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద షేర్ హోల్డర్ బికాస్ ఆఫ్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ కాల్ మనీ. బట్ వన్స్ ఒకసారి షేర్స్ క్యాన్సిల్ చేసాము అంటే అగైన్ కంపెనీకి రైట్ టు రిసీవ్ ఉంటుందా? నేనేం మీద షేరే క్యాన్సిల్ చేశాను, నీ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ నీకు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అవ్వాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానా? నో. అంటే రైట్ టు రిసీవ్ అసెట్ని మనం ఏం చేయాలి? మనం క్యాన్సిల్ చేయాలి.
calls in arrears, asset or liability? Asset. Debit balance or credit balance? Debit balance. Now to cancel the debit balance asset, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? క్రెడిట్ చేయాలా డెబిట్ చేయాలా? క్రెడిట్. సో క్రెడిట్ టు calls in arrears account. So to calls in arrears account. ఎంత? 20,000. ఈ 20,000 ఏంటమ్మా? షేర్ హోల్డర్ పే చేసిన అమౌంటా, పే చేయని అమౌంటా? పే చేయని అమౌంట్ అంటే అది పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ అవుతా, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అవుతా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. చూడండి, ఈక్విటీ is reduced by 1 lakh, like share capital reduced by 1 lakh. Calls in arrears is reduced by 20,000. Calls in arrears is reduced by 20,000. Collect an 80,000 refund pay చేస్తామా? No, refund pay చేయం. That is considered as a income to the company. Income to the company. Now that income shall be credited to a new ledger account. That new ledger account name is share forfeiture account. ఏ అకౌంట్ అది? షేర్ forfeiture account. So to share forfeiture account. And the 80,000. And that is a paid up capital. While passing journal entry for a forfeiture, we should have clarity about 3 points. One is called up capital, other one is unpaid capital, and the next one is paid up capital. Called up capital amount ఏం చేయాలమ్మా? షేర్ క్యాపిటల్ నేమ్ తో డెబిట్ చేయాలి. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఏం చేయాలమ్మా? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ నేమ్ తో క్రెడిట్ చేయాలి. అండ్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఏం చేయాలమ్మా? ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ forfeiture account. న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ షేర్ forfeiture account. క్లియరా? చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇష్యూ ఎంట్రీస్ అన్ని రాస్తాం మనం, అండ్ దెన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తాం. అంటే బిజినెస్ లో ఇక్కడ కంపెనీ కేసులో క్యాపిటల్ అకౌంటే లేదు ఇక్కడ, విత్ రెస్పెక్ట్ దిస్ 1000 షేర్స్. రెస్పెక్ట్ దిస్ 1000 షేర్స్. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఉందా? నో. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ అంతా ఉన్నది ఏంటమ్మా? ఒకటి బ్యాంక్ అకౌంట్ 80,000, అదర్ వన్ ఈస్ షేర్ forfeiture account 80,000. నోట్ చేయండి ఎంట్రీ. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ అండ్ టు షేర్ forfeiture account. forfeiture ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి అంటే మనకి 3 పాయింట్స్ తెలియాలమ్మా. వన్ ఈస్ called up capital, second one is unpaid capital, third one is paid up capital. Called up capital దేనికోసం యూజ్ చేద్దామా? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ అవ్వడం కోసం. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ క్రెడిట్ అవ్వడం కోసం. అండ్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ షేర్ forfeiture క్రెడిట్ అవ్వడం కోసం. Called up capital, unpaid capital and paid up capital. So journal entry for forfeiture of shares. Abandon entry. Next, now come to without using calls in arrears. If it is without using calls in arrears, tell me balance in share application. అన్ని ఎంట్రీస్ కన్సిడర్ చేసి చెప్పండి. అప్లికేషన్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది చెప్పండి? 0. ఫస్ట్ ఎంట్రీ క్రెడిట్ అండ్ సెకండ్ ఎంట్రీ డెబిట్. అలాట్మెంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 0. థర్డ్ ఎంట్రీలో డెబిట్, ఫోర్త్ ఎంట్రీలో క్రెడిట్. షేర్ కాల్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 20,000. అది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా చెప్పండి? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ ఉందా అసలు ఇక్కడ? నో. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అక్కడ ఉన్న అకౌంట్ నేమ్ ఏంటమ్మా? షేర్ కాల్ అకౌంట్. షేర్ కాల్ అకౌంట్. మరి ఇక్కడ forfeiture ఎంట్రీ ఏంటి సార్ అంటే సేమ్ ఎంట్రీ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ షేర్ కాల్ అకౌంట్. సేమ్ అదే forfeiture ఎంట్రీ ఇక్కడ కూడా కాపీ పేస్ట్. లైక్ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిటెడ్ విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. అండ్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఇస్ క్రెడిటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాల్ అకౌంట్ నేమ్. సార్ షేర్ అలాట్మెంట్ పే చేయలేదు, అప్పుడు టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ అని వస్తుంది. సార్ షేర్ కాల్ అమౌంట్ పే చేయాలి, అప్పుడు టు షేర్ కాల్ అకౌంట్ వస్తుంది. పే చేసే అమౌంట్ షేర్ forfeiture. అంటే సేమ్ ఇదే ఎంట్రీ, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ అక్కడ మనం ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? షేర్ కాల్ అకౌంట్. బికాస్ నువ్వు ఇక్కడ ఉన్న షేర్ కాల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అందుకే ఏం చేస్తాం? నెక్స్ట్ ఎంట్రీలో కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ క్రెడిట్ చేస్తాం. మరి ఇక్కడ అసలు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్కి ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా? నో. డైరెక్ట్గా దీన్నే క్రెడిట్ చేస్తున్నాం.
షేర్ కాల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ కాల్ అకౌంట్ టు షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ షేర్ హోల్డర్ ఫెయిల్ టు పే అలాట్మెంట్ ఆల్సో, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ టు షేర్ కాల్ అకౌంట్ టు షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్ టు షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. ఎంట్రీ పాస్ చేయండి ఇక్కడ. Share capital account debit. How much? 1 lakh. Next, instead of crediting calls in arrears, now we have to credit a share call account. ఏది పే చేయకపోతే దాని నేమ్ ఇక్కడ వస్తుంది క్రెడిట్. బికాస్ నువ్వు డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతాం, రెస్పెక్ట్ టు లెజర్ అకౌంట్ నేమ్ డెబిట్ అవుతుంది కదా. నౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాన్సల్ దట్ డెబిటెడ్ లెజర్ అకౌంట్. డ్యూ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసిన ఏదైతే నువ్వు రిసీవబుల్ అని నోట్ చేసి అది క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో టు షేర్ కాల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అండ్ టు షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. టు షేర్ కాల్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 20,000 and to share for future 80,000. Done. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సో ఇప్పుడు మమ్మల్ని క్వశ్చన్లో ఆ పాస్ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఫర్ఫీచర్ అని అన్నారు. అప్పుడు మేము ఫస్ట్ విత్ యూసింగ్ కాల్స్ నైనర్స్ పాస్ చేయాలా, వితౌట్ యూసింగ్ కాల్స్ నైనర్స్ అంటే మాక్సిమం క్వశ్చన్లో చెప్తారమ్మ. ఏమీ చెప్పకపోతే వీ హ్యావ్ టు ప్రెజ్యూమ్ హియర్ అకౌంట్ డ్యూ అమౌంట్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అనే ప్రెజంప్షన్ తోటి ఫస్ట్ మెథడ్లో ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి. ఓకేనా? సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ చెప్తారమ్మా డ్యూ అమౌంట్ నాట్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అని, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, సెకండ్ మెథడ్లో ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. ఓకేనా? డన్. Next, example number 2. A number of shares is equals to 1000. The face value per share is equals to 100. Face value per share is equals to 100. The issue price is equals to 120. So issued at par or premium? Premium. And the issue price divided into 3 installments. That is application 30, allotment 60, and the call money 30. And the premium amount included in allotment. And the allotment divide this same 40 plus 20. Tell me allotment per share 40 or 60? 60. Application per share 30. Call money per share 30. Done? Now, listen careful. వచ్చేటోళ్ళు వస్తాను అంటారు, వాళ్ళని చూడకండి. అప్లికేషన్ పర్ షేర్ 30, అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ 60, కాల్ మనీ పర్ షేర్ 30. Capital account is always credited with amount related to face value, right? Amount related to face value. Now, company forfeited total 1000 shares because of a non-payment of call money. Company forfeited total 1000 shares because of non-payment of call money. Because of non-payment of call money. Allotment pay చేసారా లేదా చెప్పండి. అంటే సెక్యూరిటీస్ మేము పే చేసారా లేదా? ఎస్. డన్. అండ్ ఇక నువ్వు జనవ డ్యూ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. Due amount transfer to calls in arrears account. Company forfeited total 1000 shares because of non-payment of call money.
Now, past necessary journal entries. Past necessary journal entries. First నుంచి application, allotment, call money, a due amount transfer to call scenarios, and then forfeiture entry pass చేయాలి. Come on, complete చేయండి మా first. Bank account debit to share application account. Amount ఎంత? 1000 into 30. How much? 30,000. Next, application transfer to share capital. Entry for that. Share application account debit. Share application account debit to share capital account. To share capital account. How much? Same. 30,000. 30,000. Now, entry for allotment to do that includes securities premium. Share allotment account debit to share capital account to securities premium account. Share allotment account debit to share capital account and to securities premium account. Share allotment debit anta calculation 1000 into 60,000. Now in that 60,000 amount related to capital 40,000, 1000 into 40,000, and amount related to securities premium is 20,000. Amount related to securities premium is 20,000. Then next, entry for call money, allotment amount received. Bank account debit to share allotment account. So bank account debit to a share allotment account. How much? 60,000. 60,000. Next, entry for call money due. Share call account debit to share capital account. 1000 into 30,000. మరి కాల్ అమౌంట్ రిసీవ్ అయిందా? నో. సో అన్పెయిడ్ అమౌంట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ కాల్ అకౌంట్. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ కాల్ అకౌంట్ rupees 30,000. rupees 30,000. Done. సో ఇప్పుడు కంపెనీ ఫర్ఫిటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ కాల్ మనీ. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్ఫిచర్ మనకు 3 పాయింట్స్ తెలియాలమ్మా. ఏంటి ఆ 3 పాయింట్స్? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ ప్రీమియం కాదు, క్యాపిటల్. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. నౌ ఫస్ట్ షేర్ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిటా క్రెడిటా? చెప్పండి. డెబిట్. సో షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. మరి షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఈస్ డెబిటెడ్ విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. ఇప్పటివరకు పాస్ చేసిన ఎంట్రీస్ నువ్వు ఏదైతే క్రెడిట్ చేసామో అది ఇప్పుడు డెబిట్ చేస్తాం. మై ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్, నో డౌట్ ఫేస్ వాల్యూ ఉంటుంది అక్కడ. ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్, సమ్ టైమ్స్ పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్ని కూడా ఫర్ఫిట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఫేస్ వాల్యూ మొత్తం నోట్ చేస్తే రాంగ్ అవుతుంది. అంటే కరెంట్ ఏంటమ్మా? కరెక్ట్ ఏంటి? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ తీసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ ఫేస్ వాల్యూ వస్తుంది కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. ఓకేనా?
So share capital account is debited with called up capital. Number of shares 1000. Each share fully called up, right? అవును కదా, అంటే ఏమవుతాం, ఫుల్ ఫేస్ వాల్యూ వస్తుంది. 120 100 100. మా 120 ఇస్ ఇష్యూ ప్రైస్. మీరు చూడండి క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ ఎంత ఉందో చూడండి. ఫస్ట్ 30,000 అండ్ దెన్ 40,000 అండ్ దెన్ 30,000. సో 30,000 40,000 అండ్ 30,000 టోటల్ ఎంత 1 lakh. మీరు ఈ 20,000 కూడా క్యాపిటల్ యాడ్ చేశారు అనుకోండి రాంగ్ అవుతుంది. ఆ 20,000 ఏంటమ్మా సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం క్రెడిట్ అయింది. మనం ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్. సో షేర్ క్యాపిటల్ is debited with called up capital. If it is fully called up, always called up capital is equal with face value, that is 100. So 1 lakh rupees, 1 lakh rupees. Then next, unpaid capital ఎంత, unpaid capital ఎంత, ఆ 30,000 అమౌంట్ ఏ అకౌంట్ లో ఉందమ్మా, calls in arrear, that acts like asset or liability, asset. If the shares got forfeited, again మళ్ళీ right to collect amount from the shareholder ఉంటుందా ఇంకా, no, a right shall be cancelled. Cancel చేయాలంటే ఏం చేయాలి, credit. So to calls in arrears account, to calls in arrears account, how much, 30,000, that is unpaid capital. Call it up unpaid capital. Now tell me paid up capital. Paid up capital ఎంత, మైక్ చూడండి బ్యాంక్ డెబిట్ ఎంత అయిందమ్మా 30,000 అండ్ హియర్ బ్యాంక్ డెబిట్ 60,000. టోటల్ ఎంత డెబిట్ అయింది 90,000. బట్ ఆ 90,000 లో 20,000 ఇస్ ప్రీమియం. అది తీసుకోవద్దు మనం, మనకు కావాల్సిన ఓన్లీ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. ఆ 90,000 20,000 is premium, remaining 70,000 is related to capital. Remaining 70,000 is related to capital. So to share forfeiture account, to share forfeiture account ఎంత 70,000, that is called paid up capital. Paid up capital. Then example 1 కి 2 కి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా, a share issued at a premium and that premium amount already collected, that premium amount already collected. Then next example number 3, example number 3 మనం చూసుకుంటే ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు ఈవెన్ షేర్ ఇష్యూడ్ at ఫేస్ వాల్యూ అయినా షేర్ ఇష్యూడ్ at ప్రీమియం అయినా కానీ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ సేమ్ వచ్చింది చూడండి. ఇక ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ ఉన్నాం, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, calls as credit with unpaid capital, share forfeiture credit with paid up capital. Even in second example also share capital debit with called up capital, calls as unpaid capital, share forfeiture paid up capital. And if share issued at face value aina, share issued at premium aina, forfeiture entry will be same only when the premium amount already collected. Second case lo premium amount collect అయిపోయిందమ్మా, అందుకే సేమ్ ఎంట్రీ వచ్చింది. In some cases company issued shares at a premium and the shareholder failed to be the premium also, like allotment pay చేయలేదు, అప్పుడు ఎంట్రీ ఫర్ ఫర్ఫీచర్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. అదే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం. నోట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3. Example number 3. Number of shares, a number of shares is equals to 1000. Number of shares is equals to 1000. A face value is equals to 100. Issued at 25% premium. Issued at 25% premium. Tell me issue price of the share. చెప్పండి 125. Application 25. Allotment 60 rupees. And the call money is చెప్పండి
40 rupees. And the premium amount included in allotment. Divide చేయడం అదని 35 plus 25. Issue price గా డివైడ్ చేయాల్సింది మనం ఇన్స్టాల్మెంట్స్ వైస్ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ. Listen careful, most important example is a company forfeited total 1000 shares because of a non-payment of allotment and call money. Because of non-payment of allotment and call money. Due amount already transferred to calls in arrears. So due amount transferred to calls in arrears. And with using calls in arrears, without using calls in arrears, with using calls in arrears. My example number 2 ki 3 ki difference in example number 2 lo share issued at premium, even in 3 also share issued at premium, but in example number 2 a shareholder failed to pay only call money, but in example number 3 shareholder failed to pay both allotment as well as call money, allotment as well as call money. So pass necessary journal entries. మా కంపెనీ అకౌంట్స్ ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క టాపిక్ అంతా ఈజీగానే అనిపిస్తుంది, అన్ని కలిపినప్పుడు టఫ్ అనిపిస్తుంది. ఓకేనా, క్యూములేటివ్ రివిజన్ ఉండాలి. డన్. కామన్ ఎంట్రీస్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. Bank account debit to share application account. Amount 1000 into 25, 25,000. Thousand into 25, 25,000. Now application shall be transferred to share capital. Entry for that. Share application account debit to share capital account. Share application account debit to share capital account. Same 25,000. Done. Now entry for share allotment due, that includes premium. Share allotment account debit to share capital account to securities premium account. So share allotment account debit to share capital account and to securities premium account. Calculation for share allotment 1000 into 60, that is equals to 60,000. Next, calculation for share capital 1000 into 35. My capital account is always credited with amount related to face value like capital 35,000. Next, calculation for securities premium 1000 into 25, 25,000. Done. Next, allotment amount received in the no. Then in such a case we have to transfer that unpaid amount through calls in arrears. Now tell me entry for that. Calls in arrears account debit to share allotment account.
calls in arrears account debit to share allotment account. Calls in arrears account debit to share allotment account. Amount చెప్పండి ఎంత? 60,000. 60,000. Now, next entry for call money due. Share call account debit to share capital account. Share call account debit to share capital account. Calculation 1000 into 40. 40,000. But call money receive in the? No. If it is not received, that amount shall be transferred to calls in arrears. Entry for that, calls in arrears account debit to share call account. Done. Now journal entry for forfeiture, important. In case of forfeiture, share capital account ఏం చేయాలమ్మా? Debit. Cancel చేయాలి. ఏ అమౌంట్ యూజ్ చేయాలి అక్కడ? Called up capital. Called up capital. So share capital account debit. Share capital account debit. Now tell me called up capital. Number of shares into face value. As it is a fully called up capital, we have to calculate called up capital straight away number of shares into face value. ఒకవేళ if it is partly called up capital, అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ఇప్పటి వరకు డ్యూ ఎంట్రీస్ వేటికి అయితే పాస్ అయ్యో అది మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? డ్యూ ఎంట్రీస్ ఏదైతే పాస్ ఉందో వాటికి మాత్రమే కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఇప్పుడు కంపెనీ ఎంత కాల్ చేశారు పే చేయమని. ఓకేనా? సో 1000 into 100, that is equals to 1 lakh. Forfeiture అంటే మీరే నోట్ చేయకండి, ఆగండి, అయిపోయిన తర్వాత నోట్ చేయండి. సో షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఈస్ డెబిటెడ్ విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? సరే, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినట్లు చెప్పండి. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అండ్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అండ్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. సో టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, అక్కడ నోట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటమ్మా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. అంతేనా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. ఆ క్వశ్చన్ చూసి చెప్పండి, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఎంత? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 1 lakh. మరి నేను అడిగింది అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. చెప్పండి. 75,000. మరి నేను కావాల్సిన అరియర్స్ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ అడగట్లేదు. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. సరే, కాల్ మనీ ఎంత? 40 rupees. పే చేశారా? నో. సో 40. అలాట్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత? 60 rupees. ఇన్ దాట్ క్యాపిటల్ ఎంత? 35. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. అర్థమవుతుందా? కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ అడగట్లా నేను. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఎంత? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడున్న కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ 40,000 లో టోటల్ అమౌంట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు క్యాపిటల్ 40,000, రైట్? నెక్స్ట్ ఇక్కడున్న కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా? ఓన్లీ 35,000. ఓన్లీ 35,000. సో టూ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఎంత? 75,000. 75,000. నెక్స్ట్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఏం చేద్దాము? టు షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. టు షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. టు షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. క్లియరా? టు షేర్ ఫర్ఫీచర్ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. పే చేసినట్టు ఓన్లీ అప్లికేషన్, రైట్? ఎంత? 25,000. 25,000. సరిపోయిందా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? నో. నౌ అబ్జర్వ్ ఆల్ ఎంట్రీస్. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ.
ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఎంత 25,000. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా చెప్పండి. డెబిట్ 1 lakh ఉంది, క్రెడిట్ 75,000 అంటే డెబిట్ 25,000 ఎక్స్ట్రా ఉంది. 25,000 డెబిట్, అది అసెట్ లయబిలిటీ అసెట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, షేర్ క్యాన్సిల్ అయితే మళ్ళీ ఫర్ఫీచర్ కాల్స్ అనేది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అసెట్ ఉండడం కరెక్టా? ఉండొచ్చు. అసలు కంపెనీకి ఏమైనా రైట్ ఉంటుంది కలెక్ట్ చేసుకున్నారా 25,000? నో. అంటే నువ్వు కాల్సిన అరియర్స్ ఇక్కడ నోట్ చేసిన 75,000, ఇక్కడ 75,000 కాదు ఇంకా 25,000 కూడా యాడ్ చేసి నోట్ చేయాలి, అవునా కదా? కాల్సిన అరియర్స్ ఇంక బుక్స్ లో 1 lakh ఉంది డెబిట్, బట్ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ టైంలో నువ్వు ఏం చేస్తావు 75,000 క్రెడిట్ చేస్తావు. ఎక్స్ట్రా డెబిట్ ఎంత ఉంది 25,000. మా ఎక్స్ట్రా డెబిట్ 25,000 ఇండికేట్స్ అన్పెయిడ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. అన్పెయిడ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. మనం పైన ఎంట్రీస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం క్రెడిట్ చేసాం కదా, ఎంత 25,000. ఎందుకు క్రెడిట్ చేసామమ్మా? రీజన్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం increase in equity. Increase in equity. Securities is also part of reserves and surplus, right? Equity increase, credit. మరి కలెక్ట్ అయిందా? కలెక్ట్ అవ్వలేదు, బట్ అయినా కానీ వీ క్రెడిటెడ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. కలెక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి కావాల్సిన ఏరియాస్కి వచ్చింది అది. మరి ఇప్పుడు షేర్ ఫర్ఫీచర్ చేసాం, ఇంకా సెక్యూరిటీస్ ఇన్కమ్ నిజంగా మనకు వచ్చినట్ట ఇన్కమ్? నో. నౌ వి నీడ్ టు క్యాన్సిల్ దట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇన్కమ్. సెక్యూరిటీస్ ఇన్కమ్ వచ్చినప్పుడు క్రెడిట్ అని నోట్ చేసాం. నౌ టు క్యాన్సిల్ దట్ క్రెడిటెడ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్. ఎంత నోట్ చేయాలమ్మా ఇక్కడ? 25,000. మరి ఇక్కడ సెక్యూరిటీస్ ఎంత క్రెడిట్ అయితే అంత నోట్ చేయాలని కాదు మీనింగ్. క్రెడిట్ అయిన 25,000 నీకు ఎంత కలెక్ట్ అవ్వలేదు అదే నోట్ చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్లో 25,000 మొత్తం కలెక్ట్ అవ్వలేదు, సో దట్స్ వై టోటల్ 25,000 డెబిట్. టోటల్ 25,000 డెబిట్. సమ్ టైమ్స్ సెక్యూరిటీస్ 25,000 ఉంటుంది, బట్ ఇన్ దట్ 5,000 ఆల్రెడీ కలెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఇక్కడ డెబిట్ చేయాల్సిన ఎంత? ఓన్లీ 20,000. సో అన్పెయిడ్ ప్రీమియం మాత్రమే డెబిట్ చేయాలి. ఏం డెబిట్ చేయాలి? అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. మ్యాచ్ అయిందా డెబిట్ క్రెడిట్? నో. క్రెడిట్ ఇంకెంత కావాలమ్మా? 25,000. ఆ 25,000 ఆల్రెడీ మనకి కాల్సిన ఏరియాస్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, అవునా కదా? సో కాల్సిన ఏరియాస్ 75,000 కోసం 1 lakh అని నోట్ చేయండి. ఈ 1 lakh ఏంటమ్మా? వన్ ఈస్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అండ్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. ఇప్పుడు చూడండి, షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్ డెబిటెడ్ విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం డెబిటెడ్ విత్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ క్రెడిటెడ్ విత్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అండ్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అండ్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ క్రెడిటెడ్ విత్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. ఒకసారి చూడండి, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ is equals to paid up capital plus unpaid capital. కంపెనీ కాల్ చేసిన దాంట్లో షేర్ హోల్డర్ పే చేసిందో పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, పే చేయండి అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. నార్మల్ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ ఇది వస్తుంది, షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. ఇది డెబిట్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ చేయాలి విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ షేర్ ఫర్ఫీచర్. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ చేయాలి విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ డెబిట్ విత్ షేర్ క్యాపిటల్, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ విత్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ విత్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ విత్ షేర్ ఫర్ఫీచర్, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ విత్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. ఇప్పుడు దీంతో పాటు ఏమొచ్చిందమ్మా? అన్పెయిడ్ ప్రీమియం వచ్చింది, అవునా కదా? సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం unpaid premium debit with securities premium. And again unpaid premium ఏం చేయాలమ్మా? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ కి యాడ్ చేసుకోవాలి. unpaid premium, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. సేమ్ ఈ రెండు కంబైన్ చేసి నోట్ చేస్తామా?
ఇప్పుడు చూడండి ఎంట్రీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నాయేమో డెబిట్ ఐటమ్స్, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్తో ఉంది, అండ్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ షేర్ క్యాపిటల్తో ఉంది, అండ్ క్రెడిట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ విత్ షేర్ ఫర్ఫీచర్, అండ్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అండ్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్లో ఉంటుంది. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అండ్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం అల్టిమేట్గా జన్ ఎంట్రీ డెబిట్ క్రెడిట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ టోటల్ క్యాపిటల్ కాల్డ్ అప్ ఎంత ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, నెక్స్ట్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం, నెక్స్ట్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, నెక్స్ట్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అండ్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. ఆ 5 పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు, క్వశ్చన్ ఎలాంటిదైనా కానీ. ఓకేనా? సో జనరల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. అది షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం డెబిట్. మరి మనం సెక్యూరిటీస్ డెబిట్ చేయాల్సిన మా పైన క్రెడిట్ అయిన అమౌంట్ టోటల్ అమౌంటా? నో, ఆ క్రెడిట్ అయిన అమౌంట్లో ఏదైతే పే అవ్వలేదో, ఏదైతే పేమెంట్ చేయలేదో అది మాత్రం డెబిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో మొత్తం 25,000 పే చేయలేదు, సో దట్స్ వై టోటల్ 25,000 డెబిటెడ్. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. నెక్స్ట్ 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ క్రెడిట్ ఏంటమ్మా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అండ్ 2 షేర్ ఫర్ఫీచర్ క్రెడిటెడ్ విత్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, పెయిడ్ అప్ ప్రీమియం కాదు, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. Share capital debited with called up capital, securities premium debited with unpaid premium, calls in arrears credited with unpaid capital and unpaid premium, and to share forfeiture credited with paid up capital, paid up capital. Done, completed. సో ఒకసారి ఎంట్రీ నోట్ చేయడం. జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఫర్ఫీచర్ అన్నిటికీ అప్లికేబుల్ అయితే ఒక ఎంట్రీ పాస్ చేద్దాం. Journal entry for forfeiture, share capital account debit with called up capital. Next, securities premium account debited with unpaid premium. Securities premium debited with unpaid premium. Next, 2 calls in arrears account credited with unpaid capital plus unpaid premium, unpaid capital plus unpaid premium. And 2 share forfeiture account, share forfeiture account with paid up capital. Paid up capital. So an entry for forfeiture, share capital account debit, securities premium account debit,
2 calls in arrears account to share forfeiture account. 2 calls in arrears and to share forfeiture account. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమి చూడకపోయినా కానీ ఈ ఒక్క ఎంట్రీ 1 hour పట్టిందమ్మా ఈ ఒక్క ఎంట్రీ చెప్పడానికి. ఓకేనా? ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కానీ ఈ ఎంట్రీని అప్లై చేయండి. ఎనీ క్వశ్చన్ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ వచ్చినప్పుడు ఈ ఒక్క ఎంట్రీ అప్లై చేయండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? మా ప్రాబ్లం ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుందంటే మనకి పైన ఎంట్రీస్ ఏమీ తెలియదు, డైరెక్ట్గా ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేయమంటారు, అప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. పైన ఎంట్రీస్ అన్ని తెలుసు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా రివర్స్ క్యాన్సిలేషన్స్ అవుతాయి అంతే. క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అయినంత డెబిట్ చేస్తారు, కాల్స్ అయిన డెబిట్లో ఎంత ఉంటుంది అంతా క్రెడిట్ చేస్తారు. బట్ పైన ఎంట్రీస్ ఏమీ రాయకుండా డైరెక్ట్ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ రాయాలి, అప్పుడు ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది. డన్. మెటీరియల్స్ ఓపెన్ చేయడం. Problem number 13. నేను క్లాస్ చెప్పి నాతో పాటు ప్యారలల్ గా మీరు కూడా థింక్ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, ఈజీగానే అనిపిస్తుంది, లేకపోతే నిద్ర వస్తుంది. ఓకేనా? మేబీ మీకు ఈ టాపిక్ అంతా పర్ఫెక్ట్ అవ్వ ఉండొచ్చు, మీరు ఎక్స్పర్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ అంతే కదా, మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్పర్ట్ అనుకోండి, వినబుద్ధి కాదు నేను చెప్పేది. మీకు ఏం రాకపోతే ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంటుంది. అంతా వచ్చినా బాగానే ఉంటుంది, ఏం రాకపోయినా బాగానే ఉంటుంది అమ్మ. ఒక 60-70% వస్తుంది, ఇంకో 30-40% రాదు. ఆ రాని 30-40% మనం ఒకేసారి చెప్పాం కదా, త్రూ అవుట్ క్లాస్లో ఉంటుంది, ఎక్కడో అక్కడ ఒక పాయింట్, అక్కడ స్ట్రగుల్ అవుతాం. అంతా వచ్చనుకోండి, ఏందో సార్ చెప్పిందే మళ్ళీ 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 చెప్తున్నారు సార్ అనిపిస్తుంది. ఏం రాదనుకోండి, ఓకే చెప్తున్నారు, ఏం రాదు బట్ అయినా కానీ చెప్తున్నారు. ఈ 50-50 వస్తుంది చూసారా, వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఎప్పటికీ పర్ఫెక్ట్ అవ్వలేదు కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోతే. ఓకేనా? దెన్ ఏదైనా నేర్చుకునేటప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఒక 50% నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి, ఆ 50% నాలెడ్జ్ లేదు అనే పర్సెప్షన్తో నేర్చుకోవాలి, అప్పుడే వస్తుంది సబ్జెక్ట్. నీకు 60% నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, 40% ఉండదు. ఈ 60% నాలెడ్జ్ అలా పెట్టుకొని ఆ రిమైనింగ్ 40% కోసం వెతకదు, నువ్వు 60% లేదు అనుకుని మొత్తం 100% నేర్చుకోవాలి, అప్పుడే క్లారిటీ ఉంటుంది. కంపెనీ అకౌంట్స్ చాలా మంది ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం అదే. ఒక స్టేజ్ వరకు బాగానే వస్తాయి, ఒక మైనర్ అడ్జస్ట్మెంట్, ఏదో చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అది రాదు. అది చెప్పే ప్రాసెస్ నేను ఫస్ట్ నుంచి అన్నీ చెప్తూ వస్తూ ఉంటా, మాకు వచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ చెప్పడానికి ఇంత టైం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను, కానీ ఫస్ట్ నుంచి మొత్తం అన్నీ చెప్పించి దాని నుంచి లింకేజ్ ఈ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ అని చెప్పాను. ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేకుండా డైరెక్ట్గా ఎంట్రీ ఇలా ఉండదమ్మా, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ డెబిట్ చేయాలి, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ చేయాలి, షేర్ ఫర్ఫీచర్, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ కాల్స్ క్రెడిట్ అయిపోయింది, 5 minutes అయిపోతుంది, 4 questions 15 minutes అయిపోతాయి. ఇదే కంపెనీ కొంచెం లాస్ట్ అటెంప్ట్లో రివిజన్ టైంలో రివిజన్ క్లాస్లో 20 minutes చెప్పేసి ఉంటా ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీస్ అన్ని. ఓకేనా? అదే, సో అలా రావాలి, ఇలా కూడా రావాలి మనకి. రివిజన్ టైంలో అలా నేర్చుకోవాలి, క్లాస్లో చెప్పుకుంటున్నాం కదా, సో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. దెన్ ఎగ్జాంపుల్ దగ్గర ఎక్కువ టైం పడుతుందమ్మా, కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దగ్గర ఇక్కడ ఎక్కువ టైం పట్టదు. చూడండి, ఏ లిమిటెడ్ ఫర్ఫీటెడ్ 30,000 ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ₹10 each, దట్ ఈస్ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్. ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ అంటే ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్ ఫేస్ వాల్యూ మల్టిప్లై చేస్తాం. హెల్డ్ బై మిస్టర్ ఎక్స్ ఫర్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైనల్ కాల్, ఓన్లీ ఫైనల్ కాల్ పే చేయలేదంట, ఎంత, ₹4. హవెవర్ he paid application money 2 per share and allotment money 4 per share. మా ఈచ్ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత, ఈచ్ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత, మా వినపడట్లేదా, లాస్ట్ ఈచ్ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నా, ₹10. అండ్ ఈచ్ షేర్ కి ఆ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ విచ్ ఇస్ అన్పెయిడ్ ఎంత, ₹4. అండ్ పెయిడ్ అప్ అమౌంట్ ఎంత, ₹6. 2 application, 4 allotment. And these shares were originally issued at par. Give journal entry for the forfeiture. Premium కి ఇష్యూ చేశారా? నో. ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం డెబిట్ విత్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. నెక్స్ట్ 2 calls in arrears credit with
unpaid capital plus unpaid premium, and 2 share forfeiture credit with paid up capital. సో క్వశ్చన్ లో ప్రీమియం లేదు కాబట్టి ప్రీమియం పాయింట్ అవసరం లేదు. ఇంకా 3 అకౌంట్స్ ఉంటాయి. షేర్ క్యాపిటల్, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, షేర్ ఫర్ఫీచర్. ఎంట్రీ పాస్ చేయడం. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, called up capital, so 30,000 into 10 rupees, 3 lakhs. 2 calls in arrears account, 30,000 into 4, 1,20,000. And next 2 share forfeiture account, 30,000 into 6, 1,80,000. ఎప్పుడమ్మా ఇది? when due amount already transferred to calls and arrears అవుతాయి. ఒకవేళ డ్యూ అమౌంట్ కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు, అప్పుడు ఎంట్రీ వస్తుంది చెప్పండి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 3 lakhs. 2 షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్, sorry, to share final call account, and to share forfeiture account. And instead of calls and arrears అక్కడ ఏం నోట్ చేయాలి? to share final call account. instead of calls and arrears అక్కడ ఏం నోట్ చేయాలి? share final call account. అక్కడ అజంప్షన్ నోట్ చేయండి అమ్మా. డ్యూ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ అని నోట్ చేయండి అజంప్షన్. క్వశ్చన్ ఏం చెప్పలేదు కదా, విత్ యూజింగ్ కాల్స్ అండ్ అరియర్స్, వితౌట్ యూజింగ్ కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ అని. అప్పుడు అజంప్షన్ నోట్ చేయాలి. Next, problem number 14. X Limited forfeited 20,000 equity shares of rupees 10 each. 8 called up. Called up in the only 8. Fully called up share kadama, partly called up share. 10 rupees till date company called only 8 rupees per share. For non-payment of first call money 2 each. So first call amount pay cheyalanda 2 rupees each. Application money 2%, allotment money 4 per share have already been received by the company. ఒక్కొక్క షేర్ కి కాల్డ్ అప్ షేర్ ఎంత? 8 rupees. Unpaid share ఎంత? 2 rupees. Paid up share ఎంత? 6 rupees. Now give journal entry for the forfeiture assuming that money due is transferred to calls and arrears. అంటే కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ అకౌంట్ యూజ్ చేసి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు అసంప్షన్ రాయొద్దు, ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు మళ్ళీ రాయొద్దు. ఓకేనా? పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీ. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ to calls in arrears account and to share forfeiture account. My share capital account debited with called up capital, a number of shares 20,000, called up price per share 8 rupees, 1,60,000. Calls in arrears account credited with unpaid capital. మరి 8 rupees లో పే చేయని అమౌంట్ ఎంత? 2 rupees. సో 20,000 into 2, that is equals to 40,000. Next, forfeiture account credited with paid up capital. So 20,000 into 6, 1,20,000. మళ్ళీ అజంప్షన్ నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డన్, క్లియరా? నెక్స్ట్ problem number 15. X Limited forfeited 5,000 equity shares of rupees 100 each, fully called up, which were issued at a premium of 20%. Which were issued at a premium of 20%. Tell me issue price. చెప్పండి, లాస్ట్ వినిపించట్లేదా? 120. అమౌంట్ పేయబుల్ ఆన్ షేర్స్ వర్
on application 20 and on allotment 50, that includes premium. Sorry, allotment per share enta 50 rupees. In that allotment capital related is 30. First and final call is 50. Only application money was paid by the shareholder in respect of these shares. Pass journal entry for the forfeiture. My question includes a premium adjustment. Tell me journal entry for forfeiture which includes premium adjustment. Share capital debit with share capital account debited with followed up capital. Next, securities premium account debit with unpaid premium. Premium on pages are ikkada. No. Next, two calls in arrears account with unpaid capital plus unpaid premium. Next, to share forfeiture account paid up capital. Entry pass cheyadam. Share capital account debit, securities premium account debit, to calls in arrears account, to share forfeiture account. Number of shares 5,000. Call it up value 100. So 5,000 into 100, 5 lakhs. Wow. 5 lakh rupees. Next, securities premium debited with unpaid premium. 1 rupee and pay chesara. And the total premium is unpaid. Premium per share enta 20. So calculation 5,000 into 20. That is equals to 1 lakh. Next, calls in arrears account credited with unpaid capital and unpaid premium. Unpaid capital and unpaid premium. 120 లో క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత 100. ఆ 100 లో పేజెస్ అమౌంట్ ఏంటి ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఎంత చెప్పండి. సో టోటల్ 100 రూపీస్ క్యాపిటల్లో అప్లికేషన్ మాత్రమే పే చేశారు 20. అలాట్మెంట్ లో ఉన్న క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా 30. కాల్ మనీ ఎంత 50. టోటల్ 80 క్యాపిటల్ అమౌంట్ పే చేశారా నో. సో అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ 5,000 into 80 plus unpaid premium 5,000 into 20. That is equals to 5 lakhs. Unpaid capital plus unpaid premium. Unpaid capital plus unpaid premium. 5,000 into 80, that is unpaid capital. 5,000 into 20, unpaid premium. Next, to share forfeiture account, paid up capital. So 5,000 into 20, that is 1 lakh. Okay now. Done? Emana doubt unda? No. Example on cheyadamma. Example. Face value per share. Face value per share is equals to 10 rupees. Face value per share is equals to 10 rupees. Listen careful. ఇప్పుడు నేను prorata allotment and securities premium forfeiture entry రెండింటిని మిక్స్ చేసి చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Face value per share 10 rupees. Issue price is 12 rupees. Issue price is 12 rupees. Now the issue price is divided into 3 installments. Application 2 rupees. Allotment 5 rupees. Call money is also 5 rupees. And the premium amount of 2 rupees included in allotment. ఇప్పుడు 5 rupees divide చేస్తే మొత్తం 3 plus 2. Tell me allotment per share 5 rupees. In that allotment capital related 3 rupees. And in that allotment premium related 2 rupees. Next.
Number of shares applied. Thousand shares. Number of shares applied 1000 shares. Company allotted 3 shares for every 5 applications. Company allotted 3 shares for every 5 applications. Company allotted 3 shares for every 5 applications. Okay now. Excess application money adjusted with allotment due. Excess application money adjusted with allotment due. Excess application money adjusted with allotment due. Company forfeited all the allotted shares due to non-payment of allotment and call money. Company forfeited all the allotted shares due to non-payment of allotment and call money. Tell me number of applications received. Chepandi. 1000. Face value per share. Face value per share. Issue price per share. Application per share. Allotment per share. Call money per share. Allotment includes a capital of rupees. Premium of rupees. Now company allotted 3 shares for every 5 applications. And నువ్వు 5 అప్లై చేస్తే నీకు 3 అలాట్ అవుతాయి. మరి at present కంపెనీకి ఎన్ని షేర్ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి? 1000. Now tell me number of shares allotted. Calculation 1000 into 1000 divided by 5 into 3 or else 1000 into 3 by 5. So note చేయండి. Number of shares allotted. So pass necessary journal entries. Number of shares allotted is equals to number of shares allotted is equals to 1000 into 3 by 5 అంతేనా? So 1000 divided by 5 into 3, that is equals to 600 shares. మనం అలాట్మెంట్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేయాల్సిన 1000 షేర్స్ కా 600 షేర్స్ కా? 600 షేర్స్. బట్ మనకి రిసీవ్ అయ్యే అప్లికేషన్స్ ఎన్ని షేర్స్ కా? 600 షేర్స్ కా 1000 షేర్స్ కా? 1000. టెల్ మీ ఎక్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్. నౌ టెల్ మీ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. చెప్పండి. 800. 400 into 2 rupees. Done? Clear? Now. So first journal entries passed. Application money received. Bank account debit to share application account. Bank account debit to share application account. Calculation చెప్పండి. 1000 into 2 rupees. ఎంతమ్మా? 2000.
Next, application transfer to share capital, and there is a excess application money. That excess application money shall be adjusted with allotment. Now tell me journal entry for excess application money transfer to capital and allotment. Share application account debit to share capital account to share allotment account. Share application account debit 2000 to share capital. Calculation upon share capital ki 600 into 2, 1200, and 2 share allotment 800. Calculation 400 into 2, 800. My 800 into my excess application money. దేనికి అడ్జస్ట్ అయింది? అది అలాట్మెంట్కి అడ్జస్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. అంతేనా? షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్. మై షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ఎ ప్రీమియం ఆఫ్ ₹2. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఉంది కదా. సో షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ to share capital account, share capital account, and to securities premium account. Securities premium account. Now share allotment debit calculation cheppandi. 600 into ₹5. మా ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అయితే అన్ని షేర్స్కి ఎంట్రీ పాస్ అవుతుంది కదా. సో 600 into 5 హౌ మచ్ చెప్పండి? 3000. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రెడిటెడ్ విత్ 600 into ₹3. దట్ ఈస్ 1800. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం క్రెడిటెడ్ విత్ 600 into ₹2. దట్ ఈస్ 1200. 1200. Done? Clear? Next, మరి అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రిసీవ్ అయిందా? నో. మరి అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రిసీవ్ అవ్వకపోతే ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. సో కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ to share allotment account. ఎంత చెప్పండి? ఎంత? 2000. అంతేనా? అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రిసీవ్ అవ్వలేదు కదా, మొత్తం 3000 కదా అలాట్మెంట్. ఆల్రెడీ 800 ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ అని అలాట్మెంట్ లో అడ్జస్ట్ చేసాం మనం. A balance amount to be received from allotment is 2200. And that 2200 payment ainda? No. So that's why transfer to share allotment, sorry, calls in arrears account 2200. 2200. మనం ఇక్కడ 3000 ఎందుకు నోట్ చేయాలి చెప్పండి? ఆల్రెడీ there is a excess application money of ₹800 adjusted with allotment. అలాట్మెంట్ టోటల్ ఎంతమ్మా? అలాట్మెంట్ డ్యూ 3000. ఆ 3000 లో క్యాపిటల్ ఎంత? మీరు సరిగ్గా నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చెప్పారనుకోండి అర్థమవుతుంది కాన్సెప్ట్, లేకపోతే అర్థం కాదు. 3000 అలాట్మెంట్ డ్యూలో క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఎంత? 3000 లో ఆల్రెడీ ఎంత అడ్జస్ట్ అయిపోయిందమ్మా? 800. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్ 800 క్యాపిటల్ లో అడ్జస్ట్ అయిందా, ప్రీమియం లో అడ్జస్ట్ అయిందా అనేది క్వశ్చన్. రెండింటికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ, బికాస్ 3000 ఇంక్లూడ్స్ క్యాపిటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రీమియం. సో ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ హియర్ ఇట్ ఈస్ 800. ఆ 800 ఏం చేస్తాం? 3000 నుంచి మైనస్ చేయాలి, అంతే కదా. మరి 3000 నుంచి మైనస్ అవుతుంది అంటే 1800 లో నుంచి మైనస్ అవుతుందా, 1200 నుంచి మైనస్ అవుతుందా? 1800. సో ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఫస్ట్ అడ్జస్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్ అమౌంట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఎక్సెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 800 2000 ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏంటమ్మా?
800 అడ్జస్ట్ అవుతుంది 1800, ఇంకా 200 ఉంది కదా, ద 200 రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఇప్పుడు 3000 అలాట్మెంట్ లో 800 ఆల్రెడీ పేమెంట్ అయిపోయినట్టు. ఆ 800 లో క్యాపిటల్ పేమెంట్ అయినట్ట, ప్రీమియం పేమెంట్ అయినట్ట? క్యాపిటల్ పేమెంట్ అనేది తీసుకోవాలి. సో వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ, దట్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఫస్ట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ టు క్యాపిటల్ అండ్ దెన్ అడ్జస్ట్మెంట్ టు ప్రీమియం. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత ఉంది? 800. ఆ 800 అమౌంట్ ఫస్ట్ క్యాపిటల్ అమౌంట్కి అడ్జస్ట్ అయినట్టు తీసుకోవాలి. అప్పుడు నీకేమవుతావు? అన్పేడ్ క్యాపిటల్ డిక్రీస్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. 1800 లోంచి 800 ఆల్రెడీ పేమెంట్ అయినట్టుంటే అన్పేడ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంటుంది ఇంకా ఇక్కడ? 1000 ఉంటుంది. అండ్ ప్రీమియం అన్పేడ్ 1200. ప్రీమియం అన్పేడ్ 1200. సో కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ కాల్ మనీ డ్యూ. షేర్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Calculation 600 into 5. 3000, 3000. మాకు కాల్స్ నైనస్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేయండి. మొత్తం మనకు అలాట్మెంట్ డ్యూ 3000, ఇన్ దట్ ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్ ఈస్ 800. Already adjusted is 800. So that is equals to 2200. Next share call account debit to share capital account 3000. మరి కాల్ అమౌంట్ రిసీవ్ అయిందా? నో. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. సో కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ share call account. How much? 3000. My entry okay na? Calls in arrears to share allotment. Now I need a bifurcation of this calls in arrears. ఇక్కడ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ లో క్యాపిటల్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది, ప్రీమియం రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? క్యాపిటల్ ఎంత? 1000 అయినా? ప్రీమియం రిలేటెడ్ అమౌంట్ 1200. నార్మల్గా అయితే క్యాపిటల్ 1800 ఉండాలి, బట్ ఎక్సెస్ మనీ 800 ఉంది కదా, క్యాపిటల్ నుంచి రెడ్యూస్ చేసి రిమైనింగ్ 1000 పే చేయాలి కదా, 1000 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సో దట్స్ వై క్యాపిటల్ అమౌంట్ 1000 అండ్ ద ప్రీమియం అమౌంట్ ఇస్ 1200. మరి ఇది ఇప్పుడు యూజ్ అవ్వకపోవచ్చు, ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేప్పుడు అవసరం అది, ఓకేనా? బికాస్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం నోట్ చేస్తాం మనం. డన్. సో అన్ని ఎంట్రీస్ అయిపోయినాయి కదా. నెక్స్ట్ నౌ వి నీడ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ ఫ్యూచర్. ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ చేస్తారమ్మా? టోటల్ 600 షేర్స్ కదా, 1000 షేర్సా? 1000 అప్లికేషన్స్ అమ్మా, బట్ షేర్ అలాట్ అయినాయి 600. సో 600 విల్ బి ఫర్ఫీటెడ్. నౌ ఎంట్రీ ఫర్ ఫర్ఫీచర్ చెప్పండి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిటెడ్ విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం డెబిటెడ్ విత్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ క్రెడిటెడ్ విత్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. నెక్స్ట్ టు షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ క్రెడిటెడ్ విత్ పెయిడ్ క్యాపిటల్. ఎంట్రీ పాస్ చేయడం. ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి అండ్ దెన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ నోట్ చేద్దాం. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అండ్ టు షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్.
Then, so share capital account debit. Calculation చెప్పండి. 600 into చెప్పండి. 600 into 10. 6,000. Securities premium debited with unpaid premium, right? So unpaid premium ఎంత? 1200. 600 into 2. Next, calls in arrears account credited with unpaid capital plus unpaid premium. దాని calculation చెప్పండి. 3,000 allotment. 1 second. Allotment లో capital amount ఎంత? 1800. Allotment లో capital amount ఎంత? 1800. అందులో ఆల్రెడీ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 800. సో 1800 minus 800. Then plus కాల్ మనీ ఎంతమ్మా? 3000. 3000 ఇదేంటమ్మా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత? 600 into 2, 1200. So total 5200. నెక్స్ట్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ లో నోట్ చేయాల్సిన ఏంటమ్మా? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ చెప్పండి. క్యాలిక్యులేషన్ 600 into 2 plus 800. మరి ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే 800 పే చేసామని చెప్పి తీసేసామో అది ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2000. డన్. ఓకేనా? మా ప్రాబ్లమ్ 16 అదే ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేస్తుంది. మిస్టర్ షమి అప్లైడ్ 1000 shares of company XYZ Limited, paying application money at 2 per share, but has been allotted only 600 shares. Remaining 400 rejected అని చెప్పారా మన? నో. మరి రిజెక్టెడ్ అని కానీ అమౌంట్ రీఫండెడ్ అని కానీ ఆర్ ఎల్స్ లెటర్ ఆఫ్ రిగ్రెట్ సెండ్ అని చెప్పి ఇచ్చినా కానీ అప్పుడు రిజెక్ట్ చేసినట్టు. అదర్వైజ్ allotted under PRORATA basis. The shares have a face value 10 and a premium 2 per share, payable as allotment 5 per share, and final call 5 per share. Application to allotment 5, call money is also 5. Now in case Mr. Shami doesn't pay allotment and the final call and his shares are forfeited, a journal entry his shares were forfeited. So past necessary journal entries అని చెప్పి యాడ్ చేసుకోండి. దానికి ఆన్సర్ ఇది. అక్కడ నోట్ చేసుకోండి. పాస్ట్ నెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఓన్లీ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ అడిగారు అనుకోండి ఇది ఆన్సర్ అవుతాం. లేదు పాస్ట్ నెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అడిగారు ఫస్ట్ నుంచి ఇక్కడ వరకు పాస్ చేయాలి ఎంట్రీస్. ఓకేనా? మా పర్ఫెక్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఆర్ కాల్ మనీ. సమ్ టైమ్స్ నువ్వు అన్ని పే చేసినా కానీ నీ షేర్స్ పర్ఫెక్ట్ అవుతాయి. ఎస్, బికాజ్ యు ఆర్ ఏ షేర్ హోల్డర్, అంటే నువ్వు ఓనర్ అని. కంపెనీలో మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది. ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అంటే ఇంటర్నల్ రెగ్యులారిటీస్ లైక్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. So if articles of association specifies
కంపెనీ కెన్ ఫర్ఫిట్ ఎ ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్ ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ డెట్స్. కంపెనీకి లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఆ లయబిలిటీస్ పే చేయడం కోసం నీ చేసిన ఫర్ఫిట్ చేసే అమౌంట్ని లయబిలిటీస్ పే చేయడం కోసం యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ ఖచ్చితంగా ఉంటుందమ్మా కంపెనీస్ కేసులో. ఈవెన్ దో యూఆర్ ఏ ఫుల్లీ పెయిడ్ షేర్ హోల్డర్, యువర్ షేర్స్ మే బి ఫర్ఫిటెడ్ ఫర్ ద సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్, ఫర్ ద సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ. బట్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ పవర్ స్పెసిఫై చేసి ఉంటేనే ఫర్ఫిట్ చేసి, అదర్వైజ్ నాట్ అలౌడ్. డన్, ఓకేనా. దాని మీ క్వశ్చన్స్ ఏమంటూ నార్మల్ ఫర్ఫిచర్ ఎంట్రీస్. డన్. నెక్స్ట్, issue of shares for a consideration other than cash. Issue of shares for a consideration other than cash. Now listen careful. మా కంపెనీ షేర్స్ ఇష్యూ ఎందుకు చేస్తారా? పర్పస్, వై? టు రైజ్ ఫండ్స్. ఫండ్స్ ఎందుకు రైజ్ చేయాలి? ఫండ్స్ ఎందుకు? ఒక బిజినెస్ కి ఫండ్స్ ఎందుకమ్మా? టు డూ బిజినెస్, రైట్? బిజినెస్ చేయడం కోసం, అవునా కదా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీ ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు, వాళ్ళ కంపెనీ బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. సో ఇప్పుడు పబ్లిక్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు, కలెక్ట్ అయిన అమౌంట్ తోటి అసెట్ పర్చేస్ చేస్తారు. సో కంపెనీ ఇష్యూడ్ షేర్స్ బ్యాంక్ టు షేర్ క్యాపిటల్, అండ్ వచ్చిన అమౌంట్ని ఫర్నిచర్ పర్చేస్, ఫర్నిచర్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, ఫర్నిచర్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇప్పుడు కంపెనీ పబ్లిక్కి షేర్ ఇష్యూ చేసి క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ క్యాష్ మళ్ళీ సప్లయర్కి పే చేసి గూడ్స్ పర్చేస్ చేయడము, లేకపోతే ఆ ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేయడం, లేదా ఒక అసెట్ పర్చేస్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ అలా కాకుండా మన కంపెనీ ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళతో డైరెక్ట్గా మీరు నాకు ఫర్నిచర్ ఇవ్వండి, నేను మీకు మా కంపెనీ షేర్స్ ఇస్తాం చెప్పొచ్చు కదా. అలాగా ఒకవేళ ఫర్నిచర్ సప్లయర్ వెండర్ అగ్రీ అయ్యాడు అనుకోని ఫైన్, ప్రాబ్లమే లేదు, అవునా కదా. సో కంపెనీ క్యాన్ ఇష్యూ ఇట్స్ షేర్స్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అదర్ దాన్ క్యాష్. అంటే కంపెనీ షేర్ హోల్డర్కి షేర్స్ ఇచ్చేసి కన్సిడరేషన్ క్యాష్ బ్యాంక్ కాకుండా అదర్ అసెట్ కూడా తీసుకోవచ్చు, లైక్ ఫర్నిచర్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ల్యాండ్ తీసుకోవచ్చు, బిల్డింగ్ తీసుకోవచ్చు, ఎనీథింగ్. మరి అప్పుడు ఎంట్రీస్ ఏమొస్తాయి అనేది క్వశ్చన్. సింపుల్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెబిటింగ్ బ్యాంక్, నవ్ వీ హ్యావ్ టు డెబిట్ అసెట్. నవ్ వీ హ్యావ్ టు డెబిట్ అసెట్. ఒకసారి చూడండి, ప్రాబ్లం నెంబర్ 21. X company limited was incorporated with a authorized share capital of 90,000 equity shares of rupees 10 each. Authorized number of shares ani 90,000, each share 10 rupees. And authorized share capital enta? Authorized share capital enta? వివేక్ అసలు పట్టించుకోవట్లేగా నాన్న, నువ్వు చెప్పట్లేదు ఆన్సర్. ఈసారి చెప్తా, ఓకే ఫైన్. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి. X company limited was incorporated with the authorized share capital of 90,000 equity shares. Number of shares? 90,000 equity shares of rupees 10 each. Now tell me authorized share capital in terms of rupees. 9 lakhs. Now the company purchased land and building from Y company limited. Other company నుంచి land and building purchased and for rupees 4 lakhs. Tell me journal entry for purchase of land and building from Y company limited. Land and building account debit to Y company limited. Credit purchase of asset, right? Asset to creditor. Asset to creditor. The payable in fully paid up shares of the company. Payable in fully paid up shares of the company. అంటే మరి Y co limited creditor liability అనౌన్స్ చేస్తాం కదా, ఆ క్రెడిటర్ సెటిల్మెంట్ మనం త్రూ ఇష్యూ ఆఫ్ ఫుల్లీ పెయిడ్ షేర్స్ ఇస్తున్నాం. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. the balance of the shares మా 4 lakhs అమౌంట్ టు వై లిమిటెడ్ ఇచ్చేస్తే ఇంకా బ్యాలెన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని ఇవ్వచ్చు మనం? 5 lakh rupees, ఈచ్ షేర్ 10 rupees, అంటే 50,000 shares were issued to public which were fully subscribed and paid. Now you are required to pass journal entries and to prepare balance sheet. ఇదేందయ్యా ఇది, మేము చూడలే. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీస్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత నేను మీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ నేర్పిస్తాను, ఓకేనా. ఫస్ట్ ఎంట్రీస్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత నేను మీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ నేర్పిస్తాను. స్టార్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్.
First, purchase of land and building from Y company limited. Entry. Land and building account debit to Y company limited. How much building cost? మరి వై కంపెనీ లిమిటెడ్కి ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పేయింగ్ క్యాష్ మనం ఏం చేస్తామో షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం, అవునా కదా? నౌ ఐ నీడ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ టు బి ఇష్యూడ్. ఆ 4 lakh రూపీస్ పే చేయడం కోసం మనం ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తాం? 4 lakh షేర్స్ ఇస్తామా? 40,000 షేర్స్. ఎలా వచ్చిందమ్మా 40,000? 4 lakhs డివైడెడ్ బై 10. ఆ 10 రూపీస్ ఏంటి? దట్ ఈస్ నాట్ ఫేస్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఇష్యూ ప్రైస్. ఫేస్ వాల్యూ కాదు, ఇష్యూ ప్రైస్ డివైడ్ చేయాలి టు గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. బికాస్ సమ్ టైమ్స్ షేర్స్ మే బి ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం ఉండొచ్చు. లైక్ 10 రూపీస్ షేర్ 12.5 రూపీస్కి షేర్ సేల్ చేయొచ్చు మనం. అప్పుడు నువ్వు ఒక షేర్ ఆ వై కంపెనీ లిమిటెడ్కి ఇస్తే 12.5 రూపీస్ ఇచ్చినట్టు, నాట్ 10 రూపీస్. బట్ టు ఐడెంటిఫై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, ఆల్వేస్ a liability 4 lakhs divided with issue price of the share. ఈ క్వశ్చన్లో ఫేస్ వాల్యూ ఇష్యూ ప్రైస్ రెండు సేమ్ అనేవి నీకు ఆ ప్రాబ్లం రాదు. బట్ బేబీ మీకు ఆ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీకెండ్ ఎగ్జామ్కి ఆ ఫేస్ వాల్యూ 10 ఉంటుంది, ఇష్యూ ప్రైస్ 15 రూపీస్ ఉంటుంది. నా టు గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, a liability 4 lakhs is divided with issue price, is divided with issue price, not face value. ఇష్యూ ప్రైస్ తో డివైడ్ చేసుకోవాలి, ఓకేనా? సో number of shares is equals to 4 lakhs divided by 10. But the 10 is issue price. Done. So entry చెప్పండి, Y company limited account debit. మనం షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం అంటే లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అయిపోయినట్టే కదా. సో లయబిలిటీ క్యాన్సిల్, డెబిట్ 4 lakhs and 2 ఈక్విటీ షేర్ అని వచ్చారేమన్నా, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 4 lakhs. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 4 lakhs. దట్ నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాము? 50,000 షేర్స్. 40,000 షేర్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చాం మనం. ఇంకెన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 50,000. అండ్ ఆ 50,000 జనరల్ పబ్లిక్ ఇష్యూ చేసాం మనం. అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, కాల్ మనీ డివైడ్ చేసి ఇచ్చారా? నో, స్ట్రైట్ అవే ఓన్లీ వన్ ఎంట్రీ, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Bank account debit to equity share capital account. Number of shares 50,000 into 10, 5 lakhs. Overall capital credit ఎంత అయిందమ్మా? 9 lakhs. మన authorized capital కూడా 9 lakhs కదా, అవునా కదా? ఎస్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎంట్రీస్. ఇదే క్వశ్చన్కి బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా అడిగారు, ఓకేనా? సో ఈవినింగ్ క్లాస్లో నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ డిస్కస్ చేస్తా, అలాంగ్ విత్ దట్ రీఇష్యూ ఆఫ్ ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తా. సో ఈవినింగ్కి ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ఫీచర్ రీఇష్యూ అయిపోతుంది 4 to 6 క్లాస్లో. డన్. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. మీకు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ సోల్ ప్రొపరేటర్ ఐడియా ఉందా? దట్ ఇంక్లూడ్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్, profit and loss account and balance sheet. Balance sheet 2 ways to prepare చేసి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం. బేస్డ్ ఆన్ లిక్విడిటీ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్. బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్, బేస్డ్ ఆన్ లిక్విడిటీ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ లిక్విడిటీ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్.
బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్ చెప్పండి మనకి. లయబిలిటీస్, అసెట్స్. ఇన్ దట్ అసెట్ ఫస్ట్ based on permanence. First non-current assets and then current assets. మర్చిపోయారా? అందరు చెప్పాలి కదా. సో based on permanence, first non-current assets and then current assets. And in liabilities first capital and then non-current liabilities, next current liabilities, non-current liabilities and current liabilities. Okay, now normal sole proprietor balance sheet అనుకోండి, liabilities assets అని చెప్తాం. But in case of company balance sheet, liabilities heading name liabilities ఉండదమ్మా, ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ ఉంటుంది. ఇది వల్ల మనం day 1 డిస్కస్ చేసాం క్లాస్. కంపెనీ అకౌంట్ స్టార్ట్ చేసిన రోజు ఇట్ ఈస్ నాట్ లయబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. ఏంటది? ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. Equity and liability. So balance sheet two parts. One is equity and liability, other one is assets. In that assets, first non-current assets and then current assets. And in equity and liability, my liability represents non-current liability and current liability. Equity and equity. Capital plus reserves and surplus. My normal sole proprietor balance sheet gaani, partnership firm balance sheet gaani, or else a not for profit organization balance sheet gaani, it is in T format. T shape lo undu, like liabilities one side, assets other side. But in case of company balance sheet, it is as per schedule 3 format. It is as per schedule 3 format. So companies వాళ్ళ balance sheet ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది ఒక ముందుగానే as per company act 2013 annexures like additional documents లో schedule 3 pro forma ఇచ్చారు. ఆ ఫార్మాట్ ఏ ఆర్డర్ లో ఉంటే అదే ఆర్డర్ లో మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇట్ ఫెసిలిటేట్స్ కంపారిజన్. ఓకేనా? మరి టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసినా, లక్ష్య ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసినా, బోత్ విల్ బి ఇన్ సేమ్ ఫార్మాట్. వన్ ఆఫ్టర్ వన్ సేమ్ ఆర్డర్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. ఇట్ ఫెసిలిటేట్స్ కంపారిజన్. So normally schedule 3 format T shape lo, it is a vertical statement. It is in the form of vertical statement, one after one. First equity and liability heading and then assets heading. Same ide, but just unna assets ni equity and liability kinda తీసుకొని వచ్చేయాలి. Based on permanence on equity based on permanence. The first a balance sheet contains first part equity and liability. Equity and liabilities heading. In that first one is related to equity. Equity is nothing but amount related to shareholders, outsiders, shareholders. Amount related to shareholder. So a shareholder funds. Enter the shareholder funds. Shareholder fund representing equity. Equity and enti starting lo discuss chesam first class company accounts. Capital plus reserves and surplus. So in this first one, share capital. A share capital amount you can note chestam manam. And the second one is reserves and surplus. Okay now. So first starting with equity and liability, in that first element is shareholder funds. My equity represents shareholder funds. Shareholder funds ante share capital and reserves and surplus.
And the second main heading is non-current liabilities. Non-current liabilities. ఏంటది? Non-current liabilities. మా షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ సపరేట్గా ఒక పేజ్ మొత్తం వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ పేజ్ మొత్తం మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఏదైతే రిలవెంట్ అది మాత్రమే చెప్తున్నా. సిఏ ఎంట్రీకి వెళ్ళిన తర్వాత షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ మీద ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. ఓన్లీ ఫార్మాట్ మీద ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదు. ఏదైతే ఫౌండేషన్ లో మీకు రిలవెంట్ అది మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాం. ఆ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, ఇందులో మనం లైక్ లోన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్, డిబెంచర్స్, ఇవన్నీ నోట్ చేయాలి. ఎనీ లయబిలిటీస్ టు ద కంపెనీ, ఎనీ లయబిలిటీస్ టు ద కంపెనీ టువర్డ్స్ అవుట్ సైడర్. అండ్ అది నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ అని ఎలా చెప్తామమ్మా? రీపేమెంట్ టైం పీరియడ్ మోర్ దెన్ 1 year ఉంటే దట్ ఈస్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఇఫ్ ద రీపేమెంట్ టైమ్ ఈస్ విత్ ఇన్ 1 year, then it is comes under current liabilities. Current liabilities. ఇంటర్నల్ గేమ్ అవసరం లేదు, ప్రస్తుతానికి జస్ట్ మెయిన్ హెడింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ఆ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, సెకండ్ వన్ ఈస్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ కరెంట్ లయబిలిటీ. దెన్ యూ విల్ గెట్ టోటల్ లయబిలిటీస్. అంటే టోటల్ లయబిలిటీస్. అండ్ పార్ట్ 2 of the balance sheet is about assets. Part 2 of the balance sheet is about assets. In that assets, first main heading is non-current assets. Enter the non-current assets. And the second main heading is current assets. Current assets. Then you'll get total assets. బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రొఫార్మా టీ షేప్ లో ఉన్నదాన్ని మనం ఏం చేస్తామమ్మా? 1 after 1 నోట్ చేస్తాం వర్టికల్ స్టేట్మెంట్ లో. ఓకేనా? క్యాపిటల్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, కరెంట్ లయబిలిటీస్, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్. అక్కడ ఉన్న క్యాపిటల్ ఇక్కడ నేమ్ ఏం నోట్ చేస్తామా? షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ ఇంక్లూడ్ సబ్ ఐటమ్స్ ఎన్నమ్మా? 2 items. ఫస్ట్ వన్ షేర్ క్యాపిటల్, సెకండ్ వన్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సో టోటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మా? 2 parts. పార్ట్ 1 నేమ్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. పార్ట్ 1 నేమ్ ఏంటి? ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. పార్ట్ 2 నేమ్ అసెట్స్. నౌ ఇన్ దట్ పార్ట్ 1 3 main headings. First one share holder fund, second main heading non current liabilities, third main heading current liability. And in that shareholder fund sub headings, first one share capital, second one reserves and surplus. Ma reserves and surplus include so many different ledger accounts. Various ledger accounts will be there. Okay na? So a various ledger accounts already list మనం నోట్ చేస్తాం కొన్ని. రెవెన్యూ రిజర్వ్స్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్, జనరల్ రిజర్వ్, P&L, డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్, క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. All those ledger accounts comes under reserves and surplus. అండ్ అక్కడ షేర్ క్యాపిటల్ అని చూసారా? షేర్ క్యాపిటల్ అక్కడ మనం నోట్ చేయాల్సింది పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, బట్ ఇన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్ లైక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా చేసాం కదా, సోల్ ప్రొపరేటర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనము అసెట్ సైడ్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్నిచర్ ఉంది, ఫర్నిచర్ అమౌంట్ నోట్ చేసి ఇంటర్నల్ కాలంలో మైనస్ డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ నోట్ చేసి అవుటర్ కాలంలో ఫుల్ అమౌంట్ నోట్ చేస్తాం నెట్ అమౌంట్. బట్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమి కూడా మీరు ఫార్మాట్లో నోట్ చేయొద్దు. దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లాగా నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ అబోవ్ స్టేటెడ్ ఫైనాన్షియల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది, సో నోట్ నెంబర్ 1. సో నోట్స్ టు అకౌంట్స్ నెంబర్ 1 ఇండికేట్ చేసి we have to disclose all layers of capital: authorized share capital, issued share capital, subscribed share capital, called up share capital and paid up share capital. అవన్నీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫార్మాట్ చెప్పండి. ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. ఇన్ దట్ షేర్ హోల్డర్ చెప్పరా? చెప్పాలి కదా, అసలే సమ్మర్ సీజన్, మంచి నిద్రపోయి ఉంటారు లాస్ట్ క్లాస్లో. నో సరే, ఇప్పుడు నిద్రపోతారు. నో ఆల్రెడీ కనిపిస్తూనే ఉంది ఇక్కడ కొంతమంది ఫేసెస్లో. ఓకేనా? దెన్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ
In that first one, shareholder funds. In that first one, share capital. Second one, reserves and surplus. Next seventh main heading, non-current liability. And then current liability. Then you'll get total liabilities. Next main heading, assets. In that first one, non-current asset. Second one, current asset. ఇప్పుడు నేను లెడ్జర్ అకౌంట్ చెప్తాను, అది ఎక్కడ వస్తుందో చెప్పండి. క్యాష్ అసెట్సా? అసెట్, బట్ ఇన్ దాట్ కరెంట్ అసెట్. కరెంట్ అసెట్. మా షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్లో మనం క్యాష్ని క్యాష్ అని నోట్ చేయొద్దు. క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ అని నోట్ చేయాలి. ఏమో నోట్ చేయాలి? క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్నిచర్ ఉంది, ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్. ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ కరెంట్ అసెట్స్, షార్ట్ టర్మ్ అసెట్స్. ఓకేనా? బ్యాంక్ లోన్, రీపేమెంట్ టైం చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ద రీపేమెంట్ ఈస్ విత్ ఇన్ 1 year, కరెంట్ లయబిలిటీ. ఇఫ్ ద రీపేమెంట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 1 year, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ట్రేడ్ పేయబుల్, current liabilities. Debentures, non-current liability. Generally debenture issued for a long period of time. But debenture and it's like a loan. It's like loan. Debenture holder దగ్గర నుంచి అమౌంట్ తీసుకోమని debenture సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం. దానికి కూడా అకౌంటింగ్ ఉంటుంది, ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. అండ్ ఆ డిబెంచర్ రీపేమెంట్ అప్పుడు కూడా ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేయాలి మనకి సిలబస్లో ఉంది, రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, రీపేమెంట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ లయబిలిటీ. ఓకేనా? డన్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ పార్ట్ 1, equity and liability. Part 2, assets. In that part 1, first main heading, shareholder funds. In that first one, share capital. Second one, reserves and sub. అక్కడ కనిపించేది చూసి అట్లా బయటకు అరుస్తున్నాం అనుకోండి, నిద్ర రాదు, లేదంటే నిద్ర వస్తుంది. సో కేర్ఫుల్. దెన్ సో షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, షేర్ క్యాపిటల్. సెకండ్ వన్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ ల్యాబ్. ఎవరు గట్టిగా అరుస్తారో చూస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ 1. అరవడం అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు కాదు, అదే ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, షేర్ క్యాపిటల్. సెకండ్ వన్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ మెయిన్ హెడింగ్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. Third main heading, current liabilities. Next, assets. In that first one, non-current assets. Second one, current assets. Then you'll get total assets. Total assets. Done. In the one question solve chesam kada, like previous class lo. Land and building, Y and Co Limited, equity share capital, bank and equity share capital. Ippudu 3 ఎంట్రీస్ లో ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత చెప్పండి? ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 4 lakh rupees. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో దట్ కమ్స్ అండర్ అసెట్ లయబిలిటీ. ఇన్ దట్ అసెట్ నాన్ కరెంట్ అసెట్ కరెంట్ అసెట్? నాన్ కరెంట్ అసెట్. నెక్స్ట్, వై కంపెనీ లిమిటెడ్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఉందా? వై కంపెనీ లిమిటెడ్ లో బ్యాలెన్స్ ఉందా? నో బ్యాలెన్స్. లైక్ క్రెడిట్ 4 lakhs, డెబిట్ 4 lakh, అండ్ ద బ్యాలెన్స్ బికమ్. నెక్స్ట్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది చెప్పండి? 9 lakhs. వివేక్, జస్ట్ ఆస్క్, పిలుస్తున్నా నేను అంతే. ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ లో? 9 lakh rupees. ఇప్పుడు ఈ 9 lakhs మనం ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్. ఇన్ దట్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, షేర్ క్యాపిటల్. అక్కడ నోట్ నెంబర్ 1 ఇండికేట్ చేసి నోట్స్ అకౌంట్స్ లో ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 9 lakhs. ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 9 lakhs. సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 9 lakhs. కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 9 lakhs. పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 9 lakhs. జస్ట్ authorized, issued, subscribed, called up and paid up capital. Stop.
ఓకేనా 9 lakh రూపీస్. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా మొత్తం చెప్పండి? 90,000 ఈక్విటీ షేర్. సో 90,000 ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 ఈచ్ 9 lakhs అనే ఒక స్టేట్మెంట్ రాయాలి అక్కడ. ఇక్కడ నోట్స్ టు అకౌంట్స్. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? అసెటా లయబిలిటీయా? నాన్ కరెంట్ అసెటా కరెంట్ అసెటా? ఏమన్నా నోట్ చేస్తారమ్మా? క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్ రూపీస్ 5 lakhs. డన్. కమాన్ కంప్లీట్ చేయడం. నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఎక్స్కో లిమిటెడ్. మా ఎక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ మనం అకౌంట్ చేసేది. వై కంపెనీ లిమిటెడ్ ఇస్ ఏ క్రెడిటార్ అండ్ క్రెడిటార్ బ్యాలెన్స్ బికమ్ 0. నోట్ చేయండి. మా ఎక్కడ కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్ చెప్పరు, బట్ ఇప్పుడు అవసరం. న్యూ స్కీమ్లో రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ టైంలో రీడ్రాఫ్ట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అని అడుగుతారు. రీడ్రాఫ్ట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్తారు, దాన్ని మళ్ళీ నోట్ చేయాలి ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఎంట్రీస్. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేయండి. ఎక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ మా నార్మల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ అని నోట్ చేస్తాం, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ 3 ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఎట్. ఇయర్ ఎండ్ డేట్ నోట్ చేయాలి అక్కడ. క్వశ్చన్లో డేట్స్ ఏం మెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి జస్ట్ ఒక లైన్ డ్రా చేసి వదిలేండి. బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ particulars, note number and amount. Now in particulars, first one, equity and liabilities. Equity and liabilities, in that shareholder funds, in that share capital. Indicate note number 1 to the share capital. ఎంతమో షేర్ క్యాపిటల్ చెప్పండి? 9 lakhs. నెక్స్ట్ ఎనీ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లైక్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కానీ జనరల్ రిజర్వ్ P&L అలాంటి బ్యాలెన్స్ ఏమన్నాయా? నో. ఎనీ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉన్న క్వశ్చన్? నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉన్నాయా? నో. ఎనీ కరెంట్ లయబిలిటీస్? నో. అంటే ఇక్కడికి ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ పోర్షన్ అయిపోయింది. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ, కరెంట్ లయబిలిటీ నోట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. Next, second part, assets. Now in that assets, first one, non-current assets. My question, land and building అని ఇచ్చారు కదా, చెప్పండి. ఎస్. మా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మనము ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అని ఇండికేట్ చేయాలి. షెడ్యూల్ 3 బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏమన్నా చేయాలి? ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. దట్ ఈస్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్. మీకు ఆ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ గుర్తు రావట్లేదు అనుకోండి, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అని నోట్ చేసేయండి. బట్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అని. సో ఫిక్స్డ్ అసెట్, అది ల్యాండ్ అవ్వచ్చు, బిల్డింగ్ అవ్వచ్చు, ఫర్నిచర్ అవ్వచ్చు, ఎనీ అసెట్ that should be indicated with the name of property, plant and equipment. ఆ టర్మ్ తో ఇండికేట్ చేసి నోట్ చేయాలి అక్కడ. ఓకే. సో ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్.
అదేనమ్మా ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్. హౌ మచ్? 4 lakhs. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, అదేంటమ్మా కరెంట్ అసెట్. కరెంట్ అసెట్. Now indicate that current asset bank balance with cash and cash equivalents. How much? 5 lakhs. So total of rupees 9 lakhs. Tally in the balance sheet? Yes. Now, notes account number 1 ఉంది కదా. Note 1 indicates share capital. No. Not writing. Notes to accounts. Notes to accounts. In that note number 1, a name of note number 1 ఇక్కడ ఇండికేట్ చేద్దాం. అక్కడ ఏముంది చెప్పండి, సీక్వెన్స్ ఏముంది, షేర్ క్యాపిటల్. సో షేర్ క్యాపిటల్. But this time I am expecting balance sheet question. Balance sheet ప్రిపేర్ చేయమని క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఓకేనా, లాస్ట్ 3 ఐటమ్స్ నుంచి రాలేదు. ఓకేనా, సో ఈసారి రావచ్చు. బ్యాలెన్స్ షీట్ షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ నోట్ చేయమని, లైక్ ఆ క్వశ్చన్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసి ప్రెసెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని అడగచ్చు. సో షేర్ క్యాపిటల్ authorized, issued, subscribed, called up and paid up equity share capital. ఎన్ని షేర్స్ ఏమో మొత్తం 90,000. సో 90,000 equity shares of rupees 10 each, that is equals to 9 lakh rupees. మా అన్నిటికీ సేమ్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఒకటేసారి నోట్ చేస్తాం 9 lakhs. సమ్ టైమ్స్ ఆథరైజ్డ్ సపరేట్గా ఉండొచ్చు, ఇష్యూడ్ సపరేట్గా ఉండొచ్చు, పెయిడ్ అప్ సపరేట్గా ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఆథరైజ్డ్ ఈక్వల్గా ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ మెన్షన్ చేయాలి. ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్, సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేసే అమౌంట్ మాత్రం పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఉండాలి. ఓకేనా, బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేసే అమౌంట్ మాత్రం పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. ఈ క్వశ్చన్లో ఆథరైజ్ నుంచి పెయిడ్ అప్ వరకు అన్ని 9 lakhs కాబట్టి ఒకటేసారి 9 lakhs నోట్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా, డన్. దట్ ఈస్ నోట్స్ అకౌంట్ నెంబర్ 1. ఇంకేముందా నోట్స్ అకౌంట్స్? ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు కదా. సో డైరెక్ట్గా నోట్ నెంబర్ ఏమీ అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా అమౌంట్ నోట్ చేయొచ్చు. డన్. దట్ ఈస్ అబౌట్ అ బ్యాలెన్స్ షీట్. నెక్స్ట్ నోట్ హెడింగ్ reissue of forfeited shares. Reissue of forfeited shares. Reissue of forfeited shares. మనకి ఇంకా పెండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ 17, 18 and 19 అంతే కదా. 20 హోంవర్క్. 17, 18 and 19 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ క్లాస్లో అయిపోవాలి. ఓకేనా. రీఇష్యూ ఆఫ్ ఫర్ఫెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. మరి రీఇష్యూ ఎంట్రీ అర్థం అవ్వాలి అంటే ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ రావాలి మనకి. ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ రాకుండా రీఇష్యూ ఎంట్రీ అర్థం అవ్వడం కష్టం. సో మీకు ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ వచ్చా చెప్పండి. ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, ఇవన్నీ చెప్పాలి. విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ విత్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. నెక్స్ట్ 2
calls in arrears account with unpaid capital plus unpaid premium. Next, 2 share forfeiture account with paid up capital. Paid up capital. అది క్లారిటీ ఉంది కదా? చెప్పిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, దానికి మీరు ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. వద్దా? ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. మరి రీఇష్యూ హెడింగ్ ఎందుకు పెట్టారా అంటారా? ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్న తర్వాత సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్కి రీఇష్యూ ఎంట్రీ చెప్తాను. అది ఓకే. అంటే కొంతమందికి డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ, అందుకని. కంపెనీ ఫర్ఫీటెడ్ 1000 equity shares. Company forfeited 1000 equity shares. Fully called up shares. Fully called up because of non-payment of call money. Because of non-payment of call money. No. Face value and issue price is 10 rupees. Application 3 rupees. Allotment 5 rupees. And the call money is 2 rupees. And the call money is 2 rupees. Done? సో ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫెక్ట్ చేశారమ్మా? 1000 షేర్స్. ఎంట్రీ పాస్ చేయండి, ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ. కంప్లీటెడా? చెప్పండి, ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 1000 into 10. 10,000 rupees. Next, 2 calls in arrears account 1000 into 2000 rupees, and 2 share forfeiture account 1000 into 8000 rupees. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. మనం లిసన్ కేర్ఫుల్. ఈ ఎంట్రీలో క్యాపిటల్ డెబిట్ అయిందంటే ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ అయినట్ట, డిక్రీజ్ అయినట్ట? డిక్రీజ్. ఎంత డిక్రీజ్ అయిందమ్మా? 10,000. మా కంపెనీ ఫర్ఫిట్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ షేర్ హోల్డర్ నేమ్ మీద మాత్రమే క్యాన్సిల్ అవుతాయి, బట్ స్టిల్ షేర్స్ విత్ ద కంపెనీ దగ్గర షేర్స్ ఉంటాయి. సో కంపెనీ కెన్ రీఇష్యూ దోస్ షేర్స్ టు ద అనదర్ పర్సన్. ఇంకెవరికైనా రీఇష్యూ చేయొచ్చు. అండ్ దట్ రీఇష్యూ షెల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ as a fresh issue, that shall be considered as a sale of shares. అది ఫ్రెష్ ఇష్యూ చేసినట్టు కదమ్మా, సేల్ ఆఫ్ షేర్స్ లా కౌంట్ చేయాలి. దాన్ని ఎలా కౌంట్ చేయాలి? సేల్ ఆఫ్ షేర్స్. Generally, issue of shares cannot be issued at discount. Like shares cannot be issued at discount. But in case of reissued shares, it can be issued at discount because it is not considered as a issue. It is considered as a sale. So shares can be sold at a discounted price also. At a discounted price also. Okay. ఇప్పుడు కంపెనీ దగ్గర 1000 షేర్స్ రివర్స్ వచ్చాయి, షేర్ సర్టిఫికేట్స్. ఇప్పుడు ఆ షేర్ సర్టిఫికేట్స్ కంపెనీ అనదర్ పర్సన్ కి సేల్ చేస్తాం. దట్ సేల్ ప్రైస్ మే బి ఈక్వల్ టు ఫేస్ వాల్యూ ఉండొచ్చు, మోర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ కూడా ఉండొచ్చు.
లెస్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ కూడా ఉండొచ్చు. ఇదర్ ఈక్వల్ టు ఫేస్ వాల్యూ ఉండొచ్చు, మోర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ ఉండొచ్చు, లెస్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ ఉండొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఈ ఎంట్రీలో మనకి గెయిన్ ఎంత వచ్చింది? గెయిన్ ఎంత ఇక్కడ? ఇన్కమ్ ఆన్ షేర్ ఫర్ఫీచరే కదా, ఎంత? 8,000. టెల్ మీ గెయిన్, ఇన్కమ్ పర్ షేర్. ఇన్కమ్ పర్ షేర్ 8 రూపీసే కదా. ఒక్కొక్క షేర్ మీద వాళ్ళు ఏదైతే పే చేస్తారో అదే మనకి ఇన్కమ్ అవుతుంది. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఇన్కమ్ టు ద కంపెనీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్ఫీచర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్ఫీచర్ ఎంత ఇక్కడ పర్ షేర్? 8 రూపీస్. నౌ ఇక్కడ నుంచి కేస్ 1 నోట్ చేయడమ్మా. కంపెనీ reissued 1,000 shares at 10 rupees per share. At 10 rupees per share. మరి 10 రూపీస్ అంటే ఫేస్ వాల్యూ అక్కడ అంటే రీఇష్యూడ్ ఈజ్ అట్ పార్. రీఇష్యూడ్ ఈజ్ అట్ పార్. ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేస్తారమ్మా? 1000 shares. ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేస్తారు? 1000 shares. నో ఎంట్రీ చెప్పండి, అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతా లేదా? సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేస్తారమ్మా? 1000. టెల్ మీ రీఇష్యూ ప్రైస్ 10 రూపీస్. సో 10,000. అండ్ ఈ 10,000 ఏమవుతామ్మా? క్రెడిట్. క్రెడిట్ ఏంటి? షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్. ఫస్ట్ 1000 షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ డెబిట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అదే 1000 షేర్స్ వేరే వాళ్ళకి రీఇష్యూ చేస్తున్నాం. అగైన్ క్యాపిటల్ విల్ ఇంక్రీస్. Again capital will increase. But to share capital always credited with face value. ఈ క్వశ్చన్ లో రీఇష్యూ ప్రైస్ అండ్ ఫేస్ వాల్యూ ఆర్ సేమ్, అందుకే ప్రాబ్లం లేదు. సో టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎంత? 10,000. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ 1000 ఇంటూ 10 రూపీస్. మాకు డెబిట్ లో 1000 ఇంటూ 10 నోట్ చేసాం కదా. 1000 ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్. అక్కడ 10 ఏంటమ్మా? రీఇష్యూ ప్రైస్. ఏంటది? రీఇష్యూ ప్రైస్. దిస్ 10 రూపీస్ ఈజ్ రీఇష్యూ ప్రైస్. దిస్ 10 రూపీస్ ఈజ్ ఫేస్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ లో ఫేస్ వాల్యూ అండ్ రీఇష్యూ ప్రైస్ బోత్ ఆర్ సేమ్, అందుకే అక్కడైనా ఇంటూ 10, ఇక్కడ ఇంటూ 10. దెన్ క్లియరా? ఇప్పుడు నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్. After forfeiture and reissue, company has to calculate net gain. Company has to calculate net gain for the shares reissued. For the shares reissued. Any shares reissue చేసాం మనం? 1000 shares. So net gain, number of shares reissued 1000 into. But in case of forfeiture, so in case of forfeiture, tell me income per share. 8 rupees income వచ్చింది మనకి forfeiture టైంలో. రీఇష్యూ టైంలో ఎనీ ఇన్కమ్? రీఇష్యూ టైంలో ఏమైనా ఇన్కమ్ వచ్చిందా? నో. forfeiture ఇన్కమ్ ఏమైనా ఉంటుంది అసలు రీఇష్యూ టైంలో? మరి రీఇష్యూ టైంలో ఫేస్ వాల్యూ కంటే ఎక్సెస్ ఇచ్చామనుకోండి, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. అంటే రీఇష్యూ టైంలో అసలు నీకు ఇన్కమ్ రాదు, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇన్కమ్ వస్తుంది, forfeiture income ఏమీ ఉండదు. Here in the case 1, reissued is at par, no income and no loss also, no loss. So loss per share is 0. Loss per share is 0. అంటే ఓవరాల్ గా మనం ఫర్ఫిట్ చేసి రీఇష్యూ చేయడం వల్ల కంపెనీకి వచ్చిన నెట్ గెయిన్ ఎంత అంటే 8,000 ఫుల్ అమౌంట్ గెయిన్ వచ్చింది. ఫుల్ అమౌంట్ గెయిన్. అండ్ దట్ గెయిన్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. 8,000 rupees shall be transferred to capital reserve. At present 8,000 balance ఎక్కడ ఉందమ్మా? షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ లో ఉంది. షేర్ ఫర్ఫీచర్. Now share forfeiture account balance shall be closed by transferring to capital reserve. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? క్యాపిటల్ రిజర్వ్. Now tell me journal entry for that. Share forfeiture account debit to capital reserve. మా 8,000 క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చింది చూడమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ ఎన్ని? 1000. ఆ బ్రాకెట్ లో క్యాలిక్యులేషన్ 8 - 0. 8 rupees is
income per share at the time of forfeiture. Income per share at the time of forfeiture. And minus 0. 0 ఏంటమ్మా లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ పర్ షేర్. నథింగ్ బట్ డిస్కౌంట్ ఆన్ రీఇష్యూ. అది ఏమైనా డిస్కౌంట్కి ఇష్యూ చేస్తాం మనం. నో. సో లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ ఇస్ 0. అంటే ఓవరాల్గా మనం ఫర్ఫిట్ చేసి రీఇష్యూ చేయడం వల్ల 1000 షేర్స్కి 10 రూపీస్ 10,000 అవ్వాల్సింది. ఆల్రెడీ మనం 8,000 కలెక్ట్ చేసుకున్నాం అర్లియర్. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ 10,000 కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఎక్స్ట్రా గెయిన్ ఎంత ఇక్కడ 8,000. ఆ 8,000 క్యాపిటల్ రిజర్వ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఆ 1000 షేర్స్ ఏంటమ్మా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ ఇంటూ 8 రూపీస్ ఏంటమ్మా పెయిడ్ అప్ పర్ షేర్. ఎప్పుడు ఫర్ఫీచర్. దాన్ని ఇన్కమ్ పర్ షేర్ అని కూడా అనొచ్చు. పెయిడ్ అప్ పర్ షేర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్ఫీచర్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్కమ్ పర్ షేర్ మైనస్ లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ. దాన్ని మనం డిస్కౌంట్ అని చెప్పొచ్చమ్మా. డిస్కౌంట్ ఆన్ రీఇష్యూ. డిస్కౌంట్ ఆన్ రీఇష్యూ. మనం రీఇష్యూ చేసామని డిస్కౌంట్ ఇచ్చామా ఇక్కడ? నో. సో దట్స్ వై 0. ఫర్ఫిట్ చేసినప్పుడు పెయిడ్ అప్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎంత ఉందమ్మా 8 రూపీస్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్ అండ్ రీఇష్యూడ్ 1000 షేర్స్. మనకి క్యాలిక్యులేషన్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్ కావాలి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్. మన ఎగ్జాంపుల్లో 1000 షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేసాం, 1000 షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం, అందుకే ఇక్కడ 1000 తీసుకున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ కేస్ 2. ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. మా క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఇస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్కడ వస్తాము? ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ నెక్స్ట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. అక్కడ నోట్ నెంబర్ ఇండికేట్ చేయాలి. రెస్పెక్ట్ నోట్స్ అకౌంట్స్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అని చెప్పి నోట్స్ చేయాలి. ఎంత? 8,000. ఇదేంటమ్మా రీఇష్యూడ్ ఎట్ పార్. రీఇష్యూడ్ ఎట్ పార్. నోట్ చేసారా ఎంట్రీస్? నెక్స్ట్ నోట్ చేయలేదు. నోట్ చేయండి. రీఇష్యూ ఎంట్రీ సింపుల్ అమ్మా. బ్యాంక్ టు షేర్ క్యాపిటల్. ఆఫ్టర్ రీఇష్యూ నెట్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వచ్చిన నెట్ గెయిన్ మనం షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ లోంచి క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా వస్తామా? ఫార్ములా చెప్పండి. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ ఇంటూ పెయిడ్ అప్ వాల్యూ పర్ షేర్ మైనస్ డిస్కౌంట్ ఆన్ రీఇష్యూ ఆర్ ఎల్స్ లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్కమ్ పర్ షేర్ మైనస్ డిస్కౌంట్ ఆన్ షేర్. ఇన్కమ్ పర్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ షేర్ రీఇష్యూడ్. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ డిస్కౌంట్ ఏమైనా ఇచ్చామా మనం? నో. అందుకే 0 అక్కడ. పెయిడ్ అప్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎంత? 8 రూపీస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ఫీచర్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ ఎంత? 1000 షేర్స్. రీఇష్యూడ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కి మాత్రమే గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అండ్ అది మాత్రమే క్యాపిటల్ రిజర్వ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ కేస్ 2. కేస్ 1 తో సంబంధం లేదు. మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా కేస్ 2. కంపెనీ రీఇష్యూడ్ total 1000 shares at 9 per share. Company reissued 1000 shares at 9 per share. Tell me face value per share 10 rupees. Reissue price per share. Tell me discount per share 1 rupee discount per share only. Okay, now listen careful. Note చేయకండి, just an entry. First bank amount receive అవుతుంది కదా. So asset increase debit, bank account debit. So bank account debit. Tell me amount to be received. 1000 into 9 rupees. 9,000 to
share capital, like equity share capital account. My share capital account always credited with face value. Number of shares 1000, face value per share 10 rupees, that is equals to 10,000. Now డెబిట్ క్రెడిట్ మ్యాచ్ అయిందా? ఇంకా డెబిట్ ఎంత రావాలి? 1000 రూపీస్ రావాలి. లిసన్ కేర్ఫుల్. మనం రీఇష్యూ చేసిన షేర్స్ ఏంటమ్మా? ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ చేసిన షేర్సే కదా. పర్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేసాం? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ టు షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ క్రెడిట్ ఎంత అయిందమ్మా? 8000. అది ఇన్కమేనా? ఇన్కమేనా? ఎస్. ఇప్పుడు రీఇష్యూ చేసినప్పుడు మనకి లాస్ ఎంత వచ్చింది? 1000. రీఇష్యూ చేసినప్పుడు ఏమైందమ్మా? లాస్ 1000 వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ రీఇష్యూ చేసినప్పుడు వచ్చిన లాస్ ని మనం లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ నోట్ చేయకుండా ఇక్కడ నువ్వు షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అని నోట్ చేస్తావు కదా. నౌ వీ నీడ్ టు డిక్రీజ్ దట్ ఇన్కమ్. వీ నీడ్ టు డిక్రీజ్ దట్ ఇన్కమ్. సో ఎప్పుడైతే రీఇష్యూ చేస్తామో, ఇఫ్ దట్ రీఇష్యూ ఈజ్ అట్ డిస్కౌంట్ ప్రైస్, ద డిస్కౌంట్ షెల్ బి డెబిటెడ్ టు షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. ఇనిషియల్ నువ్వు షేర్ ఫర్ఫీచర్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ అని నోట్ చేస్తావు. Now at the time of reissue, if at all any discount is given by the company to the further reissued shareholders, the discount shall be debited with the share forfeiture account which is earlierly credited. Earlier మనం ఏదైతే క్రెడిట్ చేసామో, క్రెడిట్ చేసిన షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ ఇప్పుడు డెబిట్ చేయాలి. కేస్ 1 పట్టించుకోకండి. ఇప్పుడు షేర్ ఫర్ఫీచర్ కి కేస్ 2 కి ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఎంత వచ్చిందమ్మా డిస్కౌంట్ ఇక్కడ? 1000. అది డిస్కౌంట్ కంపెనీ ఇచ్చిందంటే కంపెనీకి లాసే కదా. ఎస్, లాస్ లా ట్రీట్ చేయొద్దు. ఇనీషియల్ గా ఉన్న ఇన్కమ్ ని డిక్రీజ్ లా ట్రీట్ చేయాలి. ఇన్కమ్ ని డిక్రీజ్ లా ట్రీట్ చేయాలి. ఇక్కడ షేర్ ఫర్ఫీచర్ క్రెడిట్ అయిందంటే ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయినట్ట డిక్రీజ్ అయినట్ట? చెప్పండి. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్. నా బికాస్ ఆఫ్ రీఇష్యూ ఇన్కమ్ ఏమవుతుందమ్మా? డిక్రీజ్. ఇన్కమ్ డిక్రీజ్ అయితే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ డెబిట్. సో 1000 into 1 rupee. How much? 1000 rupees. ఇదండి మా రీఇష్యూ ఎంట్రీ. నోట్ చేయండి రీఇష్యూ ఎంట్రీ. Done. So entry for reissue of shares at a discounted price. చెప్పండి. Bank account debit, share forfeiture account debit to share capital account. Bank account debit with reissued price 9 rupees. Share forfeiture debited with discount on reissue. Share capital credited with face value. No. Again net gain calculate చేయాలి కదా. Calculate చేసి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? క్యాపిటల్ రిజర్వ్. నెట్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్. ఎన్ని షేర్స్? 1000 షేర్స్ ఇంటూ పెయిడ్ అప్ పర్ షేర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ఫీచర్ ఎంత? 8 rupees. మైనస్ లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ పర్ షేర్ ఎంత? సిద్ధార్థ్, లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ పర్ షేర్ ఎంత? 1 rupee. డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం కదా 1 rupee. అది లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ. ఓవరాల్ నెట్ గెయిన్ ఎంత? 7000 rupees. That 7000 shall be transferred from share forfeiture account to capital reserve. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. Share forfeiture account debit to capital reserve account. Rupees 7000. Share forfeiture account debit to capital reserve. Next case 3.
Company reissued 1,000 shares. Company reissued 1,000 shares at 12 rupees per share. Ma reissued at par premium or discount? And the premium 2 rupees per share. Ma premium on issue shall be credited to securities premium. Now entry. Bank account debit. Calculation. 1,000 into 10 or 12? 12. Reissue price 12. That is equals to 12,000. Next 2. Share capital always credited with face value. Calculation. 1,000 into 10. That is equals to 10,000. Next balance amount 2. Securities premium. 1,000 into 2. 2,000. Ma reissue చేసినప్పుడు ఏమైనా డిస్కౌంట్ ఇచ్చామా మనం? No. Net gain calculation. Number of shares reissued into paid up per share at the time of forfeiture minus loss on reissue 0. Net gain enta 8,000. Journal entry. Share forfeiture account debit to capital reserve account. Share forfeiture account debit to capital reserve account. How much? 8,000. 8,000. Done? Okay now. My first case 1, reissued at par. Case 2, reissued at discount. Case 3, reissued at premium. My reissue చేస్తే చేయాలి, we have to calculate net gain. And extra net gain ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? Capital reserve. Tell me journal entry for transfer of share forfeiture to capital reserve. Share forfeiture account debit to capital reserve account. Share forfeiture account debit to capital reserve account. Next, reissued at par entry. Bank account debit to share capital. Reissued at premium. Bank account debit to share capital account to securities premium account. So reissued at a discount. Bank account debit share forfeiture account debit to share capital account. Clear? Second. Yes? No. My net gain shall be calculated on reissued shares, not shares forfeited. Reissued shares ki calculate share. Okay na? Example number 2. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేద్దాం. ఓకేనా? Number of shares forfeited is equals to 5,000 shares. Number of shares forfeited. Number of shares forfeited 5,000. Paid up value per share is equals to 4 rupees. Face value is equals to 10 rupees. Tell me unpaid value 6 rupees. Company reissued 3,500 shares. Company reissued 3,500 shares at 8 rupees per share.
at 8 rupees per share. Company reissued 3,500 shares at 8 rupees per share. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి, రీఇష్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి, నెట్ గెయిన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటలిజం ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. కమన్. సో ఎంట్రీ ఫర్ ఫర్ఫీచర్ చెప్పండి. ఎంట్రీ ఫర్ ఫర్ఫీచర్, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 5,000 into that is equals to 50,000. Next 2, calls in arrears account and the 5,000 into 6, 30,000. Next, to share forfeiture account, 5,000 into 4, 20,000. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? నో. నెక్స్ట్, ఎంట్రీ ఫర్ రీఇష్యూ. మరి రీఇష్యూ ఎట్ పారా ప్రీమియమా డిస్కౌంటా? రీఇష్యూ ఇస్ ఎట్ డిస్కౌంట్. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. రీఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? Reissue price 8 rupees per share. So number of shares reissued 3,500 into 8 amount. And the 28,000. Next, any discount on reissue? Yes. How much? 2 rupees. For a discount on reissue debited with which account? Share forfeiture account. So share forfeiture account 3,500 into 2 rupees. How much? 7,000. Next 2, share capital account. To share capital account. Calculation 3,500 into 10. 35,000. Done. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్, ఎంట్రీ ఫర్ నెట్ గెయిన్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ చెప్పండి, నెట్ గెయిన్ ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. ఎంత అమౌంట్ చెప్పండి. క్యాలిక్యులేషన్ 3,500 into 4 minus that is equals to 7,000. ఇప్పుడు 3 ఎంట్రీస్ అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి. బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. చెక్ చేయండి ఒకసారి. 0నా? మా అన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం అనుకోండి, 0నే వస్తుంది. అన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం మనం, ఓన్లీ 3,500 షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం. ఇంకా బ్యాలెన్స్ రీఇష్యూడ్ షేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 1,500 షేర్స్ రీఇష్యూ చేయలేదు కదా, చేసామా? నో. చూడండి, ఫస్ట్ ఎంట్రీలో క్రెడిట్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ 20,000. సెకండ్ ఎంట్రీ డెబిట్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ 7,000. థర్డ్ ఎంట్రీ డెబిట్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ 7,000.
ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 6000. డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? ఎంత? 6000. మరి ఈ 6000 బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్కడ నోట్ చేయాలి చెప్పండి. మరి దట్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ will be added to the share capital. Added to the share capital. Like notes to accounts లో authorized, issued, subscribed, called up, paid up అని నోట్ చేస్తాం కదా. పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ కి ఈ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ లో ఉన్న 6000 బ్యాలెన్స్ యాడ్ చేసి ఆ అమౌంట్ షేర్ క్యాపిటల్ లో నోట్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ షీట్. స్పెషల్ పాయింట్. ఓకేనా? సో బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ షెల్ బి యాడెడ్ టు ద పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. ఆ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేసినంత రిమైన్స్డ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేయాలి. షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ సపరేట్గా బ్యాలెన్స్ షీట్ లెక్క డిస్క్లోజ్ చేయమని. షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ అమౌంట్ని నోట్స్ టు అకౌంట్ నెంబర్ 1లో పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేసి యాడ్ అయిన అమౌంట్ తర్వాత రివైజ్డ్ వస్తుందిగా పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్, దట్ అమౌంట్ ప్రెసెంటెడ్ యాజ్ ఏ షేర్ క్యాపిటల్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. షేర్ క్యాపిటల్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో క్వశ్చన్లో బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాం కదా. పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 9 lakhs. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఫర్ఫీచర్ 6000 అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ 6000 9 lakhsకి యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? అది 9,06,000. ఆథరైజ్డ్కి ఇష్యూడ్కి వీటికి యాడ్ చేయొద్దు, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్కి మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 9,06,000. ఆ 9,06,000 బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేయాలి షేర్ క్యాపిటల్ అని. ఓకేనా? డన్. మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా, ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని చెప్పేసి రామ్ షేర్స్ శ్యామ్ షేర్స్ అని. అక్కడ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఉన్న బ్యాలెన్స్ని పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేసి అది బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేయాలి. డన్. నౌ ప్రాబ్లం నెంబర్ 17. We are having 54 minutes of time. 3 questions ఉన్నాయి. ఓకేనా? అవి ఎప్పుడైతే అప్పుడు పంపించేస్తాం. ఒకవేళ విత్ ఇన్ టైం అయిపోయిందని వెళ్ళిపోవచ్చు. లైక్ బ్రేక్. ఓకే. Mr. Long, who was a holder of 200 preference shares, 200 preference shares of rupees 100 each, on which 75 per share has been called up, could not pay his dues on allotment and the first call each at 25 per share. But till date called up per share endamma 75. Could not pay his due on allotment and first call 25 each. Allotment 25 and first call kuda 25. అంటే 50 rupees పే చేయలేదు. అంటే పే చేస్తే అంటే ఓన్లీ అప్లికేషన్, అది కూడా ఎంత? 25. Now the directors forfeited the above shares and reissued 150 of such shares to Mr. Short at 65. Considers a paid up 75. And the meaning ఏంటమ్మా? 75 rupees paid up value per share ni 65 కి reissue అంటే reissued at discount and the 10 rupees. Why it is not fully called up share? It is partly called up share. ఇప్పుడు మిస్టర్ షార్ట్కి ఇష్యూ చేసిన తర్వాత 150 షేర్స్, ఫ్యూచర్లో ఇంకో 25 కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఫ్యూచర్లో ఇంకో 25 కలెక్ట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్. 75 పర్ షేరే కాల్డ్ అప్ ఉంది. ఆ 75 పర్ షేర్ కాల్డ్ అప్ షేర్నే సేల్ చేస్తున్నారు. ఫ్యూచర్లో బ్యాలెన్స్ ఫైనల్ కాల్ మళ్ళీ కాల్ చేస్తారు ఎవరి దగ్గర నుంచి? మిస్టర్ షార్ట్. ఓకే. నౌ గివ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ టు రికార్డ్ ద అబోవ్ ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. మా క్వశ్చన్లో ఫర్ఫీచర్ రీఇష్యూ ఎంట్రీస్ అడిగారంటే ఖచ్చితంగా మీరు నెట్ గెయిన్ ఎంట్రీ కూడా పాస్ చేయాలి. నెట్ గెయిన్ ఎంట్రీ కూడా పాస్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ఫీటెడ్ 200 షేర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ 150 షేర్. ఇప్పుడు నెట్ గెయిన్ మనం ఎన్ని షేర్స్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 150 షేర్స్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డన్. క్లియరా? నో. ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ ఫర్ఫీచర్. ప్రిఫరెన్స్ చేయొచ్చు కదా. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్.
ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. ఇక్కడ డెబిట్ చేసిన అమౌంట్ ఏంటమ్మా? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. ఎన్ని షేర్స్? 200 షేర్స్. కాల్డ్ అప్ పర్ షేర్ ఎంత? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ 100 రూపీస్ నోట్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? సో 200 into 75 how much? 15,000. Next, to calls in arrears. To calls in arrears, 200 into 50, 10,000. And 2 share preference share forfeiture account. Calculation 200 into 25, 5,000. 200 into 25, 5,000. ఇదేనేమో journal entry for forfeiture. Next, entry for reissue. మరి రీఇష్యూడ్ ఎట్ పారా ప్రీమియం డిస్కౌంట్ ఎంత డిస్కౌంట్ అమ్మా? 10 రూపీస్. మైకు చూడండి, మన 100 రూపీస్ షేర్ని రీఇష్యూ చేయట్లేదమ్మా, 75 రూపీస్ కాల్డ్ అప్ షేర్ని రీఇష్యూ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? 75ది 65కి రీఇష్యూ చేస్తున్నాం. 75ది 65కి రీఇష్యూ చేస్తున్నాం. నౌ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేస్తున్నాం? 150. రీఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 65. హౌ మచ్? 9,750. డిస్కౌంట్ పర్ షేర్ ఎంతమ్మా? 10 రూపీస్. సో డెబిటెడ్ విత్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. క్యాలిక్యులేషన్ 150 into 10, 1500. Next, 2 preference share capital account. 150 into 75 how much? 11,250. Next, net gain on reissue. Entry చెప్పండి ఫస్ట్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఫర్ ఫీచర్ అకౌంట్ డెబిట్. 2 క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 150 into 25 minus 10. మాకు 25 ఏంటమ్మా? పెయిడ్ అప్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆన్ ఫర్ఫీచర్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? డిస్కౌంట్ ఆన్ రీఇష్యూ పర్ షేర్. సో 15 into 150 హౌ మచ్? 2,250. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 10 కదా. 10 అయినా డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ డిస్కౌంట్ 30 ఇస్తే, డిస్కౌంట్ 30 ఇస్తే క్యాలిక్యులేషన్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఇక్కడ 150 into 25 minus 30 నెట్ గెయిన్. అదే మళ్ళీ లిసన్ కేర్ఫుల్. కంపెనీ కెనాట్ రీఇష్యూ ఎట్ డిస్కౌంట్ విచ్ ఈస్ హైయర్ దెన్ గెయిన్ ఆన్ ఫర్ఫీచర్. 30 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. మాక్సిమం డిస్కౌంట్ ఈస్ 25 ఓన్లీ. నువ్వు ఫర్ఫీట్ చేసిన నీకు ఎంతైతే గెయిన్ వచ్చిందో పెయిడ్ అప్ వాల్యూ, అంతకంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఇవ్వద్దు. దట్స్ అ రూల్. ఒక మీరు అంతకంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఒరిజినల్ షేర్ ఇష్యూడ్ డిస్కౌంట్ అయిపోతుంది. ఒరిజినల్ షేర్ ఇష్యూడ్ డిస్కౌంట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అంటే నీకు ఎప్పుడైనా కానీ నెట్ గెయిన్ అయితే 0 ఉండాలి, లేకపోతే పాజిటివ్ ఉండాలి, నెగిటివ్ ఉండద్దు. నెగిటివ్ ఉండద్దు అంటే మీనింగ్ ఏంటో, ఇక్కడ నువ్వు నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో పర్ షేర్,
This shall not be more than 25. Discount on reissued share shall not be more than gain on forfeiture. Discount on reissue shall not be more than gain on forfeiture. అంటే నువ్వు రీఇష్యూ చేసినప్పుడు ఏదైతే డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నావో ఆ డిస్కౌంట్ అమౌంట్ అనేది ఫర్ఫీచర్ అప్పుడు పర్ షేర్ ఇక 25 ఇచ్చాం కదా, మాక్సిమం డిస్కౌంట్ ఇస్ 25 ఓన్లీ రీఇష్యూ టైంలో. 25 కంటే 1 రూపీ ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినా కానీ నెట్ లాస్ అవుతుంది. నెట్ లాస్ కేసే రావద్దు అసలు. సరే ఒకవేళ ఇస్తే ఏంటి, ఇవ్వద్దు అంతే, నాట్ అలౌడ్. షేర్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్. ఒకవేళ ఇక్కడ నువ్వు డిస్కౌంట్ రీఇష్యూ చేస్తావు అనుకుంటే డిస్కౌంట్ ఎంత అంటే మాక్సిమం ఇక్కడ ఫర్ఫీచర్ అప్పుడు షేర్ ఫర్ఫీచర్లో క్రెడిట్ ఎంతైతే నోట్ చేసావు పర్ షేర్ అంత అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకేనా? డన్. So 2250. After passing these three entries, tell me balance in share forfeiture account. Balance in share forfeiture account ఎంత? వివేక్ 1000 ఎలా వచ్చిందమ్మా? Huh? $5,000 minus 1500 minus 2250. 1250. ఈ 1250 బ్యాలెన్స్ షీట్ లెక్క నోట్ చేయాలమ్మా. పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేసి యాడ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన క్యాపిటల్ అమౌంట్ ని బ్యాలెన్స్ షీట్ లో షేర్ క్యాపిటల్ దగ్గర నోట్ చేయాలి. డన్. క్లియరా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 18. బ్యూటిఫుల్ కంపెనీ. Vivek. A beautiful company limited issued 30,000 equity shares. In equity shares 30,000 of rupees 10 each, payable as 3 per share on application, 5 per share on allotment. That includes 2 rupees premium. Share issued at premium. Listen careful. Share issued at premium. Application dama 3 rupees. Allotment per share enta 5 rupees. In that capital amount enta 3 rupees. Premium amount 2 rupees. And the 4 per share on call money. Now tell me issue price. 3 plus 5 plus 4. Issue price 12. Securities premium enta 2 rupees. Face value enta. Good morning. Face value enta amma? ప్రీమియం ఎంత? ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? అప్లికేషన్ ఎంత? 3 rupees. అలాట్మెంట్ ఎంత? కాల్ మనీ ఎంత? ఇన్ దట్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు క్యాపిటల్, అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు ప్రీమియం. నో ఆల్ ద షేర్స్ వర్ సబ్స్క్రైబ్డ్. నైస్. ఓకే. మనీ డ్యూ ఆన్ ఆల్ షేర్స్ ఆర్ ఫుల్లీ రిసీవ్డ్. బాగానే ఉంది. ఎక్సెప్ట్ వచ్చింది. ఎక్సెప్ట్ Ram holding 500 shares failed to pay the allotment and call money. Application ఒకటి పే చేశాడు. ఎవరమ్మా? లెఫ్టినెంట్ రామ్. ఓకేనా? సో he paid only application. అలాట్మెంట్ పే చేయలేదు. మా అలాట్మెంట్ పే చేయలేదంటే ప్రీమియం కూడా పే చేయనట్టే, అవునా కదా? కాల్ మనీ పే చేశాడా? No, only application. Next, Sham holding 1000 shares failed to pay the call money. That means Sham paid allotment and application. మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అని చెప్పండి. 30,000. మా ఆ 30,000 లో రామ్ is a holder for 500 shares and Sham is a holder for remaining all shareholders having 28,500 shares. అవునా కదా? మా 28,500 షేర్స్ కి ప్రాబ్లమే లేదు. ప్రాబ్లం ఎంతో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందమ్మా? రామ్ షేర్స్ అండ్ శ్యామ్ షేర్స్. శ్యామ్ షేర్స్ ఫెయిల్ టు పే ఓన్లీ కాల్ మనీ, బట్ రామ్ షేర్స్ ఫెయిల్ టు పే బోత్ అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ. ఆల్ దోస్ 1500 షేర్స్ ఫర్ ఫర్ఫీటెడ్. రామ్ నేమ్ మీద షేర్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. శ్యామ్ నేమ్ మీద కూడా షేర్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి బికాస్ ఆఫ్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ దేర్ అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ డ్యూస్.
Of the shares forfeited, 1250 shares were subsequently reissued. మరి రామ్ షేర్స్ ఎన్ని ఫర్ఫెక్ట్ చేసాం? 500. శ్యామ్ షేర్స్ ఎన్ని ఫర్ఫెక్ట్ చేసాం? 1000. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ఫెక్టెడ్ 1500. Now out of 1500 shares, 1250 shares reissue అయినాయి. And in that 1250 includes Ram whole shares అంటే 500 shares of Ram. అప్పుడు చెప్పండి, శ్యామ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ reissued 750. Balance remain unissued shares എന്നమ్మా 250 shares. Now was subsequently reissued to Jadhav as a fully paid at a discount of 2 per share. At a discount of 2 per share. So pass necessary entries in the journal of the company to record forfeiture reissue and also prepare the balance sheet of the company. మనల్ని అన్ని ఎంట్రీస్ అడగలేదు, ఓన్లీ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీస్ రీఇష్యూ. మీకు ప్రాబ్లం ఈజీ అవ్వాలి అనుకుంటే రామ్ సపరేట్ ప్రాబ్లం అనుకోండి, శ్యామ్ సపరేట్ ప్రాబ్లం అనుకోండి, అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. ఫస్ట్ సపరేట్ చేయండి, మీకు కావాలంటే అవి కంబైన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఫస్ట్ సపరేట్ చేద్దాం. డన్. మరి రామ్ ఎన్ని చేసామా? శ్యామ్ 1000. So first we need to pass entry for forfeiture. Journal entry for forfeiture. Share capital account debited with called up share capital. Securities premium debited with unpaid premium. Calls in arrears credited with unpaid capital plus unpaid premium. And to share forfeiture credited with paid up capital. No, first Ram, my equity shares అని ఇచ్చారా? Yes. So equity share capital account debit. Calculation 500 into face value per share కదా, fully called up share 10 rupees. That is equals to 5000. Next debit ఏంటి చెప్పండి? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్. సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ 500 ఇంటూ మా ప్రీమియం ఏం పే చేయలేదు కదా, సో 500 ఇంటూ 2000 రూపీస్. నెక్స్ట్ 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చేయాలమ్మా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం కదా, సో అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ ఎంత? 3 రూపీస్. కాల్ మనీ క్యాపిటల్ ఎంత? 4 రూపీస్. టోటల్ 7 రూపీస్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. అండ్ ప్రీమియం ఎంత అన్పెయిడ్? 2 రూపీస్. సో క్యాలిక్యులేషన్ 500 into 7 plus 500 into 2 ఎంత? 4500. మా ఇక్కడ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ 7 రూపీస్ ఎలా వచ్చిందమ్మా? అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ రిలేటెడ్ 3 రూపీస్ అండ్ కాల్ మనీలో క్యాపిటల్ రిలేటెడ్ 4 రూపీస్. టోటల్ 7 రూపీస్ is unpaid capital and the premium unpaid is 2 rupees. Then next 2 equity share forfeiture account. Equity share forfeiture account calculation 500 into he paid only application into 3 1500. Then my same forfeiture entry in case of Sham kuda pass cheyandam. మా శ్యామ్ కేసు సెక్యూరిటీస్ మీ అకౌంట్ వస్తుంది అసలు? నో, బికాస్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ ఆల్రెడీ పే చేశాడమ్మ. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఏమీ లేదు అక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్.
Calculation 1000 into 10. 10,000. 2. Calls in arrears account. 1000 into unpaid amount kada 4 rupees. That is equals to 4,000. And next 2. Equity share forfeiture account. Share forfeiture account lo note చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటి? Paid up capital. Application ఎంత? 3 rupees. Allotment ఎంత? 5 rupees. In that capital 3 rupees. So application 3, allotment lo ఉన్న capital 3. So calculation 1000 into 6. 6,000. అక్కడ 1000 into 8 రాస్తారు. 2 rupees ప్రీమియం కదా, పెయిడ్ అప్ ప్రీమియం ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్కి వెళ్తుందా? నో, ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ క్రెడిట్ అయిపోయి ఉంటుంది అప్పుడు. డన్. నెక్స్ట్ రీఇష్యూ ఎంట్రీస్. మరి రామ్ అన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేస్తాం కదా, అవునా కదా? రీఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? రీఇష్యూ ప్రైస్ discount at 2 rupees. So face value 10, discount 2 rupees, reissue price 8 rupees. So bank account debit. Calculation 500 into 8. 4,000. 500 into 8, 4,000. Next. Equity share forfeiture account. Calculation 500 into 2. 2 rupees discount 1000. Next 2. Equity share capital account. How much? 5,000. 500 into 10. 500 into 10. Done? Clear? Next. Reissue of sham shares. Anni shares reissue chesama. Only 750. Now entry. Bank account debit. Calculation 750 into 8. How much? 6,000. Equity share forfeiture account debit. Calculation 750 into 2. 1500. Next 2. Equity share capital 750 into 10. 7,500. Done? And then ఫస్ట్ నెట్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. మరి రామ్ షేర్స్ అన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసామా? రామ్ అన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ 500 into paid up value per share at the time of forfeiture. చెప్పండి ఎంత? 3 rupees. Minus discount on reissue ఎంత? 2 rupees. Now net gain is 500. Net gain is 500. Entry for net gain. Equity share forfeiture account debit to capital reserve account. $500. Next. Sham shares any reissue chesama? 750. So 750 into paid up per share at the time of forfeiture. చెప్పండి ఎంత? 6 rupees. Minus discount on reissue 2 rupees. 3,000. Entry. Equity share forfeiture account debit to capital reserve account. How much? 3,000.
rupees. ₹3,000. Now, listen careful. మా ఓవరాల్గా ఎంట్రీస్ అన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పండి. బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. అర్థమైందా క్వశ్చన్? బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్లో ఇంకా ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? అన్ని షేర్స్ కన్సిడర్ చేయండి, రామ్ షేర్స్ ఒకటే కాదు. ఎంత? 400. సరే, ఫస్ట్ ఎంట్రీలో లిసన్ ఇక్కడ క్రెడిట్ ఎంత? ఇక్కడ క్రెడిట్ ఎంత? టోటల్ క్రెడిట్ 7,500. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డెబిట్ ఎంత? ఇక్కడ డెబిట్ ఎంత? టోటల్ డెబిట్ 2,500. అగైన్ ఇక్కడ డెబిట్ ఎంత? అండ్ ఇక్కడ డెబిట్ ఎంత? 3,000 అండ్ హియర్ 2,500. టోటల్ డెబిట్ ఎంత? ఎంత? 6,000 డెబిట్ కదా. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో క్రెడిట్ ఎంత? నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ ఫర్ఫీచర్. అర్థమైందా క్వశ్చన్? షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అంటే టోటల్ డెబిట్ ఆఫ్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అండ్ టోటల్ క్రెడిట్ ఆఫ్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ డిఫరెన్స్ 1,500 రూపీస్. 1,500 రూపీస్. ఈ 1,500 రూపీస్ ఏం చేయాలమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేయాలి. పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేయాలి. మా ఎంట్రీస్ అడిగారు అనుకోండి, సింపుల్ గా ఎంట్రీస్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నుంచి ఎంట్రీస్ ఏమో అవన్నీ ఐడియా ఉండాలి. బికాస్ మనం ఓవరాల్ బ్యాలెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఓవరాల్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంటుంది, ఓవరాల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, ఓవరాల్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. చెప్పండి ఎంత? 3,500. 3,500. Now listen careful. నాకు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కావాలమ్మా. ఓన్లీ ఇక్కడ పాస్ చేసే ఎంట్రీస్ కాదు, ఓవరాల్ 30,000 షేర్స్ కి. బికాస్ ఇక్కడ నువ్వు పాస్ చేసే ఎంట్రీ ఫర్ఫీచర్, రీఇష్యూ అండ్ నెట్ గెయిన్ ఎంట్రీ పాస్ చేశాను. బట్ నౌ ఐ నీడ్ ఓవరాల్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఫర్ 30,000 షేర్స్. చెప్పండి. సో ఈ ఫర్ఫీచర్ కంటే ముందు వరకు ఎంట్రీస్ అన్ని తెలుసా మీకు? ఫర్ఫీచర్ కంటే ముందు వరకు ఎంట్రీస్ అన్ని తెలుసా? బ్యాంక్ టు అప్లికేషన్, అప్లికేషన్ టు షేర్ క్యాపిటల్, షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్, కాల్స్ నరేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్, కాల్ మనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, కాల్స్ నరేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్, షేర్ కాల్ అకౌంట్. అన్నిటి దగ్గర ఏ ఎంట్రీస్ దగ్గర ఏ అమౌంట్స్ ఉంటే ఐడియా ఉందా? ఈ క్వశ్చన్కి ఉండాలి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కావాలి నాకు 3 lakhs. క్యాలిక్యులేషన్ $2,97,500. మీరు చూడండి, మనం డివైడ్ చేసుకుందాం 30,000 షేర్స్ ని. రామ్, శ్యామ్ అండ్ అదర్. రామ్ షేర్స్ ఎన్నమ్మా చెప్పండి? శ్యామ్ షేర్స్, అదర్స్ 28,500. అవునా కదా? ఎస్. నో. మరి 28,500 ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? నో. ఇంటూ 10, 2,85,000. 2,85,000. అండ్ రామ్ షేర్స్ మనం క్యాన్సిల్ చేసాం, అప్పుడు షేర్ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ అయిందా లేదా? ఎస్. అంటే రామ్ నుంచి వచ్చిన అమౌంట్ ఏమీ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఉండదు. శ్యామ్ షేర్స్ 1,000 అన్ని కూడా క్యాన్సిల్ చేసామా లేదా? ఎస్. అంటే శ్యామ్ రేటెడ్ అమౌంట్ కూడా క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఉండదు. కానీ రామ్ షేర్స్ అండ్ శ్యామ్ షేర్స్లో ఒక 1,250 షేర్స్ మనం రీఇష్యూ చేసాం.
రీఇష్యూ చేసామా లేదా? ఎస్. మరి రీఇష్యూ చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయింది కదా, క్రెడిట్ అయిందా లేదా? ఎంత క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అవుతామ్మా? 1250 ఇంటూ 10. లేదు సార్ మాకు ఇట్లా రావట్లేదు సార్ డైరెక్ట్గా అనుకుంటే, డూ వన్ థింగ్, పాస్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ఎంటైర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ పాస్ చేశారు అనుకోండి, ఈజీగా తెలుస్తుంది. లేదనుకుంటే 30,000 షేర్స్ ఇంటూ 10 రూపీస్, 3 lakh రూపీస్. బట్ ఆ 3 lakhsలో 250 షేర్స్ రీఇష్యూ చేయలేదు మనం, అవునా కదా? అంటే ఇందులో 250 షేర్స్ రేటెడ్ అమౌంట్ ఉండదు, మైనస్ 2,500. ఎంత? 2,97,500. అంతేనా? అంతేనా? ఇదేంటమ్మా 2,97,500? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి? షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 1,500. 2,99,000. 2,99,000 అంటే మనం ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ నోట్ చేసేటప్పుడు షేర్ క్యాపిటల్లో 2,99,000 నోట్ చేయాలి. షేర్ క్యాపిటల్ 2,99,000. షేర్ క్యాపిటల్లో 2,99,000. డన్. నెక్స్ట్ షేర్ క్యాపిటల్ తర్వాత ఏమొస్తాం? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఏముంటాయి? పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఏమనుందా? జనరల్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ ఏముందా? డివిడెండ్ ఈక్వలేషన్ రిజర్వ్? నో. క్యాపిటల్ రిజర్వ్? ఎస్. ఎంత? సో క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 3,500. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. సెక్యూరిటీస్ ఉంటుందా లేదా? చెప్పండి. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం బ్యాలెన్స్ ఎంత? ఎంత? 1,000. ఓన్లీ ఈ ఎంట్రీస్ కన్సిడర్ చేసి చెప్తున్నారమ్మా. మొత్తం అన్ని ఎంట్రీస్ కావాలి నాకు, అన్ని ఎంట్రీస్ బేస్ మీద సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. సో టోటల్ ఎన్ని షేర్స్ చెప్పండి అమ్మా? 30,000 షేర్స్. అందరూ పే చేస్తారు ఎక్సెప్ట్ రామ్. అంతే కదా, అందరూ పే చేశారు ఎక్సెప్ట్ రామ్. రామ్కి ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 500 షేర్స్. అంటే రిమైనింగ్ 29,500 షేర్స్ కి ప్రీమియం అమౌంట్ వచ్చిందా రాలేదా? సో 29,500 ఇంటూ 2 రూపీస్. సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 29,500 ఇంటూ 2 రూపీస్, 59,000. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఎనీ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్. నో టెల్ మీ టోటల్. 62,500. సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 62,500. ఎనీ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ లైక్ లోన్స్, డిబెంచర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో. ఎనీ కరెంట్ లయబిలిటీస్ క్రెడిట్ ఆర్ ట్రేడ్ పేబుల్ అట్లాంటి ఏమైనా ఉన్నాయా? నో. సో ఇవేంటమ్మా టోటల్ లయబిలిటీస్, ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. ఎంత? 3,61,500. నౌ అసెట్ సైడ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఎంత? 3,61,500 ఉంటుంది. క్యాలిక్యులేషన్. అసెట్ సైడ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూడండి. టోటల్ ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 13,000 షేర్స్ ఏనా? 28,500, 1,000 and 500. My 28,500. So tell me amount received. పర్ షేర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 10 రూపీస్ వచ్చిందా? ప్రీమియం పే చేయలేదా వాళ్ళు? ప్రీమియం పే చేశారు కదా, అంటే ఒక్కొక్క షేర్ నుంచి 12 రూపీస్ వచ్చింది మనకి. ఎంత? 3,42,000. ఈ 1,000 షేర్స్కి ఒక్కొక్క షేర్కి ఎంత వచ్చింది చెప్పండి మనకి?
అప్లికేషన్ పే చేశాడా శ్యామ్ అప్లికేషన్ పే చేశాడా? అలాట్మెంట్ పే చేశాడా? అప్లికేషన్ ఎంత? 3 రూపీస్. అలాట్మెంట్ ఎంత? సో 3 + 5. కాల్ మనీ పే చేయలేదు, ఆ అమౌంట్ మనకి రాదు. పే చేసే అమౌంట్ ప్రతిదీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది కదా. సో 1000 × 8 ఎంత? 8000. మరి రామ్ ఏం పే చేశాడమ్మా? ఓన్లీ అప్లికేషన్ 500 × 3 1500. ఇప్పుడు రామ్ అండ్ శ్యామ్ షేర్స్ క్యాన్సిల్ చేసాం మనం. అందులో మళ్ళీ 1250 షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం కదా. మరి అకౌంట్స్ కూడా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వచ్చిందా లేదా? సో 1250 షేర్స్ మీద ఈచ్ షేర్ రీఇష్యూడ్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 8 రూపీస్. సో 1250 × 8 10. అదే మరి ఇలా డైరెక్ట్గా మీకు క్యాలిక్యులేషన్ రావట్లేదు అనుకోండి, మీకు ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది. పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అప్లికేషన్ నుంచి ఫర్ఫీచర్ రీఇష్యూ వరకు ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేయండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ అన్ని డెబిట్స్ యాడ్ చేసిన అనుకోండి, యుల్ గెట్ 3,61,500. షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్, షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వచ్చారనుకోండి, యుల్ గెట్ 2,97,500 అండ్ యాడ్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 1,500. మరి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా కూడా ఆ ఎంట్రీస్ అన్ని ఇమాజినేషన్లో ఉండి టోటల్ డెబిట్ టోటల్ క్రెడిట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 2,97,500. ఓకేనా? అది మీకు కావాలనుకోండి డైరెక్ట్గా మీరు ఎంట్రీస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ పాస్ చేసుకుంటూ రావాలి. అప్పుడు ఈజీగానే అనిపిస్తాము క్యాలిక్యులేషన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బికాజ్ నీకు ఈ ప్రొఫార్మా తెలుసు. నీకు కావాల్సిన అమౌంట్స్ కావాలి. అమౌంట్స్ కావాలంటే టోటల్ ఎంట్రీస్ ఐడియా ఉండాలి. టోటల్ ఎంట్రీస్ ఐడియా ఉంటే నీకు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మేము ఎగ్జామ్లో ఇది ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి సార్? వర్కింగ్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ మన ఇష్టం, ఎలాగైనా చేయొచ్చు. బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మాత్రం 3,61,500 3,61,500 టాలీ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో నేను మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్, అది నోట్ చేసుకొని రండి. ఓకేనా? దెన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. 3,61,500 ఓకేనా? అది క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్. షేర్ ఫర్ఫీచర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వస్తుంది అది 2,99,000 అండ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? మా యూట్యూబ్ వాళ్ళు నేను ఈ పీడిఎఫ్ మీకు గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను, లైక్ అక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో వస్తుంది, మీరు అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దెన్ ఆల్ దీస్ లెక్చర్స్ విల్ బి అప్లోడ్ ఇన్ యూట్యూబ్. ఓకేనా? మొత్తం ఇష్యూ ఫర్ఫీచర్ రీఇష్యూ ఏదైతే అయిందో అది మొత్తం ఒకే లెక్చర్లో అప్లోడ్ అవుతామా. అరౌండ్ 10 to 11 hours వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఒక ప్రాబ్లం పెండింగ్ ఉంది, అది కంప్లీట్ చేద్దాం. బట్టండి సింపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అంతే. A holds 2,000 shares of rupees 10 each. A holds 2,000 shares of rupees 10 each, on which he has paid 2 as application money, only application money. B holds 4,000 shares of rupees 10 each, on which he has paid 2 per share on application money and 3 per share allotment money. And C holds 3,000 shares of rupees 10 each, and he has paid 2 on application, 3 on allotment and 3 on first call, and they all failed to pay their arrears on the second and final call 2 per share. Ma A paid only application అంటే అలాట్మెంట్ పే చేయలేదు, ఫస్ట్ కాల్ పే చేయలేదు, సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ కూడా పే చేయలేదు పర్సన్ ఏ. అండ్ బి పెయిడ్ ఓన్లీ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్, ఫస్ట్ కాల్ పే చేయలేదు, సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ కూడా పే చేయలేదు. అండ్ సి పెయిడ్ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ అండ్ ఫస్ట్ కాల్, ఫెయిల్యూర్ టు పే సెకండ్ అండ్ ఫైనల్. అందరు కామన్ గా పే చేయని అమౌంట్ ఏంటమ్మా? సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. అండ్ ద డైరెక్టర్స్ దేర్ఫోర్ ఫర్ఫీటెడ్ దేర్ షేర్స్, అందరు షేర్స్ ఫర్ఫీట్ చేశారంట. The shares are reissued subsequently for 12 per share fully paid. Reissued at premium. Now journalize the transactions relating to forfeiture and reissue. Forfeiture and reissue. Start working note. Explain chesta annaru. Working note start cheyandi. Problem number
20. Okay, 19. Calculation of called up capital. A. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 2000 షేర్సా? చెప్పండి. సో 2000 into 10. 20,000. Next B. 4,000 into 10. And C. 3,000 into 10. 30,000. Total 90,000. అదేంటమ్మా కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. మనం A, B, C 3 సపరేట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం అనుకోండి, 3, 3, 3 9 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. ఒకటే క్యాలిక్యులేషన్లో 3 ఎంట్రీస్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా? మా ఇందాక క్వశ్చన్ రామ్ శ్యామ్ చేసాం కదా, ఆ 2 ఎంట్రీస్ కంబైన్ చేసేయచ్చమ్మా. మొత్తం 6 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, ఓన్లీ 3 ఎంట్రీస్ పాస్ చేసి క్లోజ్ చేసేయచ్చు క్వశ్చన్. బట్ అక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అంటే ఫేస్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ paid up share capital. A. A paid only application, right? Only application. Application per share anta 2 rupees. So 2000 into 2. How much? 4,000. And B paid application as well as allotment. 4,000 into application anta 2 rupees. Allotment anta 3 rupees. Total 5 rupees. So 4,000 into 5, 20,000. And C paid application, allotment and call money. Application anta 2 rupees. Allotment anta 3 rupees. Call money anta 3 rupees. Total 8 rupees. Total 48,000. Then next calculation of unpaid capital. A. 2,000 shares. 10 rupees face value or pages entama A 2 rupees. Unpaid amount 8 rupees. So 2,000 into 8, 16,000. Next B. 10 rupees face value ఎంత పే చేసాడమ్మా? 5 rupees. Unpaid 5 rupees. 20,000. Next C. 3,000. 10 rupees face value ఎంత పే చేసాడమ్మా? 8 rupees. Unpaid ఎంత? 2 rupees. How much? Ma called up minus paid up is equals to unpaid. 90,000 minus 48,000 will get 42,000. Reissue chesam kada, all shares were reissued at a price of 12 rupees. Discount emana unda? No. Now calculation of net gain. Calculation of net gain on reissued shares. ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసామా? ఏవి?
పర్సన్ ఏ షేర్స్ ఎన్ని 2000 షేర్స్, అన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేసాం కదా. మరి ఇక్కడ అన్నిటికి కలిపి కామన్ క్యాలిక్యులేషన్ రాదు, బికాస్ ఒక్కొక్క దానికి పెయిడ్ అప్ వాల్యూ సపరేట్గా ఉంటుంది. నువ్వు 9000 ఇంటూ అని చెప్పి బ్రాకెట్లో ఏం రాస్తాం, పాసిబుల్ అవుతా? అన్నిటికీ సేమ్ పెయిడ్ అప్ వాల్యూ, నువ్వు డైరెక్ట్గా 9000 ఇంటూ పెయిడ్ అప్ వాల్యూ మైనస్ 0 డిస్కౌంట్. మరి ఇక్కడ 9000 షేర్స్లో 2000 షేర్స్ ఏమో పెయిడ్ అప్ 2 రూపీస్, 4000 షేర్స్కి పెయిడ్ అప్ 5 రూపీస్, 3000 షేర్స్కి పెయిడ్ అప్ 8 రూపీస్. 9000 ఇంటూ అని చెప్పి కామన్గా రాయగలుగుతామా? నాట్ పాసిబుల్. అందుకే ఏ బీసీ సపరేట్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి. సో షేర్ హోల్డర్ ఏ 2000 షేర్స్ ఇంటూ పెయిడ్ అప్ వాల్యూ పర్ షేర్ 2 రూపీస్ మైనస్ డిస్కౌంట్ 0, సో నెట్ గెయిన్ 4000. నెక్స్ట్ బి, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 4000, పెయిడ్ అప్ వాల్యూ పర్ షేర్ డిస్కౌంట్ 0, ఎంత 20,000. నెక్స్ట్ సి, పెయిడ్ అప్ వాల్యూ పర్ షేర్, సారీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 3000, పెయిడ్ అప్ వాల్యూ పర్ షేర్ డిస్కౌంట్ టోటల్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉందో అదే వస్తుంది, ఎందుకంటే ఆల్ ద షేర్స్ వర్ ఫర్ఫిటెడ్. అన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేసాం కాబట్టి పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ మనకి గెయిన్ అవుతుంది. ఓకేనా, డన్. ఇప్పుడు ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ, రీఇష్యూ ఎంట్రీ, నెట్ గెయిన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. డన్. సో ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ, ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత? 90,000. నెక్స్ట్ 2, calls in arrears account credited with unpaid capital. Unpaid capital ఎంత? 42,000. నెక్స్ట్ 2, share forfeiture account. How much? 48,000. That is forfeiture entry. Next, reissue entry. Reissue entry. చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్, ఆల్ 9,000 షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం. రీఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 12 రూపీస్ ఇంటూ 12, హౌ మచ్? 1,08,000. ఫేస్ వాల్యూ పర్ షేర్, ఫేస్ వాల్యూ పర్ షేర్ 10 రూపీస్. సో 2 షేర్ క్యాపిటల్ 9,000 into 10, 90,000. Next 2, securities premium. How much? 9,000 into 2, 18,000. 9,000 into 2, 18,000. Next, tell me entry for net gain. Share forfeiture account debit to capital reserve account. Share forfeiture account debit to capital reserve account. How much? 48,000. Done. That is question number 19. Note chesara. Next. Question number 20 undi kada.
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామా, క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం వద్దా? B Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share. Tell me issue price 12 rupees. Payable as follows: application 5, allotment 5 that includes premium and the final call 2. My applications were received for 24,000 shares over subscription. But tell me excess number of applications. Letter of regret were issued to applicants for 4,000 shares. అంటే refunded. Prorata allotment refunded. Refunded. Now were allotted and all other applicants, Mr. A, the holder of 150 shares, failed to pay the allotment and call money, and the shares were forfeited. Show the journal entries and the cash book in the books of B Limited. First నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, అండ్ దెన్ క్యాష్ బుక్ ప్రిపేర్ చేయాలి, బ్యాంక్ అకౌంట్. నార్మల్ క్వశ్చన్ అమ్మా, అది చేయకపోయినా ఏం కాదు, ఓకేనా? నార్మల్ క్వశ్చన్ అది, అందులో టఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో. ఓకేనా? మీకు చదవాలనిపించినప్పుడు, బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ చేయాలనిపించినప్పుడు ఇది చేయండి, ఓకేనా? డన్. సో విత్ దిస్ వీ కంప్లీటెడ్ ఇష్యూ, ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్. కంపెనీ అకౌంట్స్లో ఫస్ట్ యూనిట్, లైక్ యూనిట్ 1 ఇంట్రడక్షన్, అది మీకు కంపెనీ లాలో కవర్ అవుతుంది. యూనిట్ 2 కంప్లీట్ అన్నమా, ఇష్యూ, ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.